We will begin in the next 5 minutes. I request the audience to please be seated.
particularly dependent on these industries for their livelihood. Many times these workers come directly in contact with certain hazardous conditions, be it the construction industry or the chemical industry. The risk of being exposed to dangerous situations is present everywhere. These hazards and accidents can be prevented with the right safety measures and equipment at the workplace. This is why SAMA is here with its revolutionary mission to promote safety above everything else. SAMA, of safety, for safety, and by safety. SAMA is an association of occupational safety appliances and services, providers, manufacturers, distributors and dealers, consultants and safety professionals. We develop and enhance health and safety solutions in India and globally. In 1969, the industry stalwart felt the need for an association for the safety industry. This is when SAMA was founded by late Joseph Leslie Vaz, late Francis Leslie Vaz, and late Gulab Chand B. Johari and others. SAMA is a non-profit organization that has been endeavoring to help society at large with its various chapters that are spread out in Pan-India. SAMA has organized numerous events with more than 500 of its members since inception. The association's goal is to organize the industry and represent it to address common issues for society's growth. SAMA is the only national level organization working closely with the government to set up safety standards for the workers in our country and across various industries. With this establishment, SAMA members are not only promoting employment opportunities and creating an economic impact, but are also walking on the path of the Make in India policy of the government. The association strives to increase safety awareness and guide end users to use safety appliances, services, technology, and equipment optimally. A collective of diverse manufacturers, eye and face protection, fall protection, complete body protection equipment, respiratory protection, emergency showers, emergency lights, first aid equipment, fire safety. Join the ranks and become a partner of the association to enjoy several benefits. SAMA membership benefits, networking opportunities, participation in topical seminars, training programs, conferences, exhibitions, and meetings. SAMA to have social media connection. Is currently working very closely with BIS to upgrade and form new BIS standards for various safety appliances. The association is also working closely with the central government to set up safety standards for workers in India across industries. Why SAMA? SAMA is here to revolutionize the industry with innovative ideas and synergistic endeavors between manufacturers, customers, and the government. We are driven to make India reach the ranks of top nations in providing world-class safety at the workplace. Our threefold mission: develop and advance as a prominent hub in the world for manufacturing and exporting. Evolve to be self-reliant for production of all kinds, styles, varieties, forms and classes of safety appliances. Spread awareness on the usage of standard certified safety appliances by educating stakeholders across the industry. Our aims and objectives: to understand and redress the business problems of members within SAMA aims and objectives. Endeavor to create awareness through seminars, discussions, group visits, exhibitions, etc., while refraining from sales promotion of any particular brand product. To create and set up product test or training or service facilities in coordination with prominent educational institutes and recognized test bodies. SAMA is working towards making safe India, healthy India,
and prosperous India. Let's make the world safer together. India is emerging as a global manufacturing hub. A massive number of manpower is regularly dependent on these industries for their livelihood. Many times these workers come directly in contact with certain hazardous conditions. Be it the construction industry or the chemical industry, the risk of being exposed to dangerous situations is present everywhere. These hazards and accidents can be prevented with the right safety measures and equipment at the workplace. This is why SAMA is here with its revolutionary mission to promote safety above everything else. SAMA, of safety, for safety, and by safety. SAMA is an association of occupational safety appliances and services, providers, manufacturers, distributors and dealers, consultants and safety professionals. We develop and enhance health and safety solutions in India and globally. In 1969, the industry stalwart felt the need for an association for the safety industry. This is when SAMA was founded by late Joseph Leslie Vaz, late Francis Leslie Vaz, and late Gulabchand B. Johari and others. SAMA is a non-profit organization that has been endeavoring to help society at large with its various chapters that are spread out in Pan-India. SAMA has organized numerous events with more than 500 of its members since inception. The association's goal is to organize the Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Maratha Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, I, Anagha Natekar, welcome you all to the Pune Safety Summit 2023, organized in association with Safety Appliances Manufacturers Association, Maharashtra Chapter, and supported by Directorate of Industrial Safety and Health. The main objective of this seminar is to get updates on the roadmap regarding the adoption of safety norms and to know more about the emerging trends in safety vis-a-vis the Indian scenario. Interaction with industry leaders and sharing of best practices, apart from getting updates on advanced technological solutions, is also on the agenda. At the outset, I invite on stage Mr. Prashant Girbane, Director General, MCCIA, to welcome the audience. Thank you, Anagha. Thank you all. It's very rare that I find it difficult to start the day. It is such a day. I would like to start on a sad note. Mr. Darius Forbes, the founder of the Forbes Marshall Group and past president of MCCIA from 1992 to 94 is no more. That's what we heard in the morning. As our deepest respect to him, if I could request you all to please rise, and we'll pay respect to him for a minute, and then we'll start the day, if that's all right. Thank you. We pay our deepest condolences to the family of Mr. Forbes and all those who are working in the organizations that he started. But as he would have liked us, the Karmyogi that he was, to continue with the day, we will continue with the day, and the day's proceedings would continue as they are scheduled.
the dignitaries on the dais, Shri Devendraji Potfode, Chief Fire Officer of PMRDA, Shri Bharat Oswalji, Maharashtra Chapter Head, SAMA, all of you dignitaries who have gathered in the audience. सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचं MCCIच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आहे. How many of you do not follow Marathi? Marathi नहीं समझते ऐसे कितने लोग हैं? Yeah, we'll continue to do it in English for the benefit of everybody in that case. But if you don't mind, we'll keep interjecting some part of Marathi as we progress. When we look at industry, when we look at the economic growth, right, there is something very interesting that we keep hearing about. Industrial growth is a function of stability in the environment. If we have stability of political nature, stability of social nature, stability of laws, rules, policies, then it's a lot easier for the economic entities to make progress. You all have heard of this. You all understand this. You all believe in this. I think equally important in that stability is if we have less of disruptions in the industry, we have a lot better growth happening. Many things that bring disruptions, some of those are controllable, some of those are not controllable. What happened a couple of years ago was largely not controllable, which is the COVID pandemic. Unfortunately, when Panchit happened, that was part of it was not controllable, at least for the entities involved here, or an earthquake happens. But some part of it is controllable to ensure that there is stability. And what is controllable, now there are no prizes for guessing, is safety. The health and safety is controllable for each and every one of you. So health and safety is not just one of those many topics to do a conference on, or not just one of those many topics जिससे कुछ काम नहीं हो रहा है तो ठीक है इसको एक health and safety चिपका देते हैं. Right? Health and safety is at the core of the progress of the organization, the economic progress of the organization, economic progress of the organizations, and economic progress of the nation. And health safety is important from that perspective. There are many things that we can talk about in terms of numbers. We'll talk about the revenue growth, the top line growth, the bottom line growth, the EBITDA growth, the PAT growth, the P/Es, and whole lot of numbers we can talk about. But one death in the organization because of lack of safety would undermine all of that has happened, because as humanity, rightly so, we believe and we attach so much value to the human life, and hence the importance of safety. There is a whole lot more to talk about through the day on safety, but I'm sure there are experts both on dais and some of you sitting in the audience who will be coming later to speak about. So let me not dwell much upon that. I'll rather leave it to the experts and we all could listen to it. I'll take just 2 minutes before I hand it over to talk about the chamber. How many of you are members of the chamber? Almost everyone. I shouldn't ask this question. That's asking how many of you are from Pune, right? So this has the history of 90 years. This is the 90th year of the chamber. There are about 3,000 companies like you who are member of the chamber, from Tata Motors and Bajaj to Marshall Forbes, all the way to companies with turnover less than ₹1 crore. We take a lot of pride in the fact that this chamber started in 1934, even before India's independence. What does the chamber do? I think some of you get to hear it, understand it. But even if you know Jana Gana Mana, every day morning we used to say it, right? So it's not a bad idea to start the day by knowing it again, and if you spare a couple of minutes to hear about this. So I'll just tell you last year what happened at the chamber. Is that okay to continue? Okay, thank you. Right. Many a times advertisers don't ask that, right? Is it okay to continue? They keep bombarding. So it might sound advertorial, and hence it's a fair thing to ask. But I'll just share some numbers. Last year, about 6,000 different companies came in one of these rooms on this floor, 5th floor of MCCI. I know it's a bit difficult, traffic, travel, parking, I get that. But 6,000 different companies came over the last year
to attend one of those 200 programs that were conducted by this chamber. One of those 200 programs that were conducted by this chamber for the capability building part of it. There were 9 large conferences like the one we are doing today, conducted last year. There were 18 different consul generals and ambassadors of different countries that came down to this chamber of yours. Last year, there were 48 different cabinet ministers at the center and state, secretaries, Government of India and Government of Maharashtra, and various other such officers we interacted with to tell them the problems faced by the industry. And on occasions, to hear from them what are their policies for people at large so that we can take them forward to our members, to wider Pune economy. It's your chamber. Last year, also conducted a facilitation desk for MSME. How many of you have turnover less than 250 crore? Just raise a hand, 250 crore. You as in your company. थोड़ा हाथ ऊपर करने से तो तकलीफ तो होगा नहीं ज़्यादा. Okay, thank you so much. So it's for those MSMEs with turnover less than 250 crore. There were about 120 odd companies that were handheld literally, free of cost, to help them register for GEM portal, to register for ZED, or many such governmental schemes, because sometimes, even with the best of the intentions, the language in government is not too different from the Greek or Russian or Persian that you wouldn't have, got accustomed to. So the idea is to explain them in the simplest language. In the last 1 year, there were also 25 companies who reduced their interest rate burden at least by a percent point, which means if you're paying interest of 11%, after interaction with the chamber, you got it down to 10%. There were 2 of them who reduced their interest burden by 6%. Right? So if you ask what exactly chamber does, you should also know because you are a member. It's not a private limited company. Me, the president of chamber, Mr. Karandikar, or the board can't take any profits away. And hence, it's as much yours as it's mine. And hence, you should also know what your chamber is doing. That's the objective of telling you all of this. Somebody got a phone call? Hello. Okay. Also, right next to this room, just behind this room, behind this wall, is MCCI members' chamber or members' lounge. How many of you used it? Anyone used it? Okay. All right. Hope you don't have bad experience because I'm going to say something good about it. Many times you end up saying and suddenly somebody would get up and say like, That chamber, not too far from here is a JW Marriott you would have heard of. Nice place. On 24th floor, they have a lounge. Some of us visited that. And we thought we should have the same facility for our members. Aapka turnover 10,000 crore ho, ya 1 crore se niche ho, you should have this facility. And that should be free. And it is free. To make sure that you are able to do your meeting with your customers, with government officials, with your consultants, with your advisors, or even internal meeting, come and do it here. The drinks, which is chai and coffee, is on the house. Now, the objective of doing such a thing is to make sure that you feel you could pick up the phone when you talk to somebody and say, "Mere chamber pe aana, we'll do meeting there." On one hand, we'll talk about interaction with ambassadors, the ministers, the secretaries, the representations we do. On the other hand, we'll also talk about something that happens right here on the ground. By using this Calendly app that we got, it takes 30 seconds, you can take an appointment with one of the HODs and spend half an hour to an hour just talking about your topic. That's what happens in the chamber. If that's not enough, there is a lot of AC here. It's not necessarily good for our health. So last year, we thought we'll go to the factories. We'll spend some time in the factories. My colleagues collectively visited 270 factories last year so that we could walk through the factory along with you, your workers, and understand what's happening in your factory so that we become a little more real in explaining, in understanding what's happening in the companies. Because it's our job to listen to you all and communicate to the powers that be on what the problems are. And then we need to understand it by going around.
Also, it's our job to understand what's happening in the government and take it to all of you. There is a whole lot that's happening in the organization, but I'll just mention one more last thing and I should stop there because there is a lot more to hear from the experts on this topic of the day. The chamber also is one of those unique chambers in the state of Maharashtra that has produced largest number of clusters. Largest number of clusters. There was food processing cluster called Nafari, helped hundreds of MSMEs in the food industry. There is a cluster called Auto Cluster that's helping 300 to 400 auto companies every year. Now, that doesn't mean that's the best. We need to continue to improve it. There is a whole lot we need to do to continue to improve it. There is a new cluster now in Bhosri that is electronics manufacturing cluster, and that would start helping again a couple of hundred companies every year. There was a lean manufacturing cluster that had about 110 members who saved significant in their costing or saved significant on or improved their revenues significantly. हा सर्व अट्टहास चेंबरचा यासाठीच की जास्तीत जास्त सभासदांना किंवा मेंबर्सना याचा फायदा व्हावा, कारण यातला कुठलाही प्रॉफिट कुठल्याही एका संचालकासाठी, महासंचालकासाठी किंवा अध्यक्षांसाठी जाऊ शकत नाही, जात नाही. ही संस्था जितकी आमची आहे तितकीच तुमची आहे. तुम्हालाही कळायला हवं काय चाललंय, त्यामुळे ही सर्व माहिती. Coming back to the topic on safety, as I mentioned earlier, I'll just repeat it and I'll stop there. Stability is very important for the progress, for the continued progress of an economic entity, of a business. Stability is very important for compounding of the income, compounding of the profits to happen. Chakrawad Vyaj in just Marathi. That to happen. Stability can happen with things that may not be in your control, but there are certainly things in your control. The most important thing in your control is safety. It's like watching a football. There are so many goals scored, and hence you'll always get to know people in the front line. For example, people in your sales department, right? And wonderful, that's good. But like in the football matches, there are as many people in defending side to ensure that their goals are not scored against you. All of you here that are focused on safety are defending to ensure that there are not as many goals scored against you, that you give the stability of the organization because of which there is a continued growth. So thank you all for coming once again, and I'll hand it over to my colleague. Many thanks. Thank you, sir. May I now invite Mr. Bharat Oswal, Maharashtra Chapter Head, Safety Appliances Manufacturers Association, to give his opening remarks. आदरणीय मंच आणि उपस्थित सगळे बंधू आणि भगिनी, सामा ही संस्था माझ्या जन्माच्या आधी सुरू झाली. त्यामुळे आपल्या जन्माच्या आधी सुरू झालेल्या सामाच्या एका महत्त्वाच्या पदी येऊन बसणं हा एक भाग्याचा क्षण असतो. आमचे सामाचे ऑनररी सेक्रेटरी आणि रिजनल हेडसुद्धा इथं उपस्थित आहेत. ऑनररी सेक्रेटरी वीरेंद्र जोहरी आणि रिजनल हेड मिस्टर जयेश मेहता. सामा is doing continuous effort to make a bridge between manufacturers of safety equipments, government authorities, and industry, just to make everybody aware of what safety is, what technology is, and how you can secure your workforce who is working for the development of this country. As sir said, the stability of economy depends on the industrial growth. Industrial growth depends on the manpower, and manpower, their morality, their efficiency depend on how they are safe doing the particular work they are doing. तर काही स्वप्न सामानी बघितलेली आहेत. मी खूप थोडक्यात संपवणार आहे.
की एक दिवस असा यावा की वर्करनी स्वतःच काम करताना सेफ्टी इक्विपमेंट स्वतःहून डिमांड केलं पाहिजे. सेफ्टी प्रिकॉशन्स ज्या घेतल्या पाहिजेत त्याची डिमांड वर्करकडनं आली पाहिजे. म्हणजे तो स्वतःच्या जीवाची काळजी करतो हे एस्टॅब्लिश होतं. आणि दुसरं स्वप्न म्हणजे मी एक शेर ऐकला होता. तो शेर ऐकून खरं तर दुःख व्हायला पाहिजे आणि ती परिस्थिती कोणावर येऊ नये. तो शेर असा होता, निकल पडे ते सैर को. आता आपण देशाच्या प्रगतीकडे वाटचाल करतोय, देश एक लीडिंग इकॉनॉमी होण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणजे आपण एका प्रवासाला सुरुवात केली आहे. सो निकल पड़े थे सैर को, दिल में कुछ अरमान थे. एक तरफ था सुना जंगल अपना पास्ट, एक तरफ शमशान थे. पैरों तले हड्डी आई उस पे ये बया थे, चलने वाले जरा संभल के चलो, हम भी कभी इंसान थे. तर ही परिस्थिती खरं तर कोणावर यायला नको. प्रत्येक माणसाची आपण काळजी घेतली पाहिजे, स्वतःच्याही सुरक्षेची आणि आपल्याबरोबर असलेल्या प्रत्येक माणसाची, आपल्या सहकार्याची सुरक्षा आपणच घेतली पाहिजे. त्या दृष्टीने हे पहिलं पाऊल आहे की सामा, गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आणि इंडस्ट्री आपण सगळ्यांनी मिळून या दृष्टीने वाटचाल करावी. धन्यवाद. Thank you. I now take the privilege to introduce our keynote speaker for today, Mr. Devendra Potphode, Chief Fire Officer, PMRDA. A gold medalist from National Fire Service College, Nagpur, Mr. Potphode has a long experience of 32 years in fire service, including in the sensitive MIDC area, where he has attended several rescue calls in incidents like major fires and explosions. He is responsible for granting fire approval for various proposed urban industrial mega projects. He is a proud recipient of 2 President of India medals, one in 2011 for Meritorious Service Medal and Distinguished Fire Service Medal in 2021. I request Mr. Girbane to felicitate Mr. Potphode. I now call upon Potphode sir to give his keynote address. Good morning, everybody. Thank you very much, MCCIA, Governor sir, Mr. Oswal sir, and all other dignitaries of MCCIA and friends. It's really very proud moment for me to interact with you. Few years back, I came here when Satish Magar sir was president. After that long period, I once again came here to interact with you. Now, I'm looking after the entire PMRD region as a Chief Fire Officer, but now also I'm responsible for the entire city. I'm a Chief Fire Officer of Pune Corporation also. I have almost 30 years experience in the industrial fire safeties, where I was supposed to respond for the industrial areas. Most of the time I work in the Konkan belt, where a lot of chemical industries were there. Today I have given a topic of fire safety regulatory aspects. When talking about the fire safety regulatory aspects, I will try to focus some very few important parameters where everyone has to see very seriously. Because when we are expecting the regulations are being done,
regulations are being done for what? For the betterment of the society. When the regulations are being framed, the regulations are being framed on the basis of certain experiences. What are the experiences? Last few decades जे काही आपल्याकडे आत्तापर्यंत अनुभव आले, या अनुभवाच्या बेसवरती आपण आपले रेग्युलेशन्स तयार करतो, ॲक्ट तयार करतो. सी अनफॉर्च्युनेटली अ कंट्री लाईक महाराष्ट्र, इंडिया, आणि ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रासारखा प्रगत राज्य, ज्याला फायर सेफ्टीचा ॲक्ट इंट्रोड्यूस करायला स्वातंत्र्यानंतर 60 वर्ष लागली. ह्याच्यामध्ये आपली थोडीफार उदासीनता दिसते की आर वी रिअली कन्सर्न अबाउट द सेफ्टी? आर वी रिअली कन्सर्न अबाउट द लाईफ लॉसेस what we are facing every day? Any guess? Do you have any idea how much losses, life losses in a day in a country like India? Any wild guess? आपल्या देशामध्ये जगाच्या ऑलमोस्ट 50% पेक्षा जास्त डेलीचे लाईफ लॉस आहेत फक्त फायरमुळे. ॲव्हरेज जवळजवळ 35 ते 60पर्यंत जातं. गेल्या 5-7 वर्ष जर आपण पूर्ण विचार केला तर आपल्या लक्षात येतं की दिस इज नॉट सो इझी. सी वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज सो मच इम्पॉर्टंट बिकॉज इंडस्ट्रीच्या ग्रोथवरती माझ्या देशाची ग्रोथ आहे, आणि माझ्या देशाची ग्रोथ झाली तर तुमचा पर कॅपिटा इन्कम, तुमच्या लोकांचं प्रत्येकाचं जे राहणीमान आहे ते वाढणार आहे. आणि हे जेव्हा आपण करतो त्यावेळेस आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हे बघायचं आहे की ती इंडस्ट्री सेफ आहे का, त्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारा जो वर्कर आहे त्याची सेफ्टी पण माझ्यासाठी तितकीच महत्त्वाची आहे. देर आर एन नंबर ऑफ रेग्युलेशन्स. फॅक्टरी ॲक्टमध्ये पण काही प्रोव्हिजन्स आहेत, पण फॅक्टरी ॲक्टच्या प्रोव्हिजन हा बाकीच्या गोष्टीशी पण रिलेटेड जास्त असल्यामुळे फायर ॲक्टमधल्या ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत, फायर ॲक्टमधल्या प्रोव्हिजन्स आपण इम्प्लिमेंट करतो फॉर द इंडस्ट्री ॲज वेल ॲज फॉर द अर्बन एरियाज. When we are implementing these regulations are more focused on your national building code. National building code मध्ये एखादी तुम्हाला बिल्डिंगमध्ये, national building code is a bible of every architect, how to construct a safe building, environmentally safe, aesthetically चांगली, तितकंच लाईफ सेफ्टीच्या दृष्टीने, इव्हॅक्युएशनच्या दृष्टीने चांगली असायला हवी. हे जेव्हा आपण विचार करतो, आणि फायर ब्रिगेडचा रोल इथेच येतो. वेन यू आर फ्रेमिंग एनी प्रपोजल, दॅट प्रपोजल हॅज टू बी गेट नोट, कन्सेंट, अप्रुव्हल फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट. वेन फायर डिपार्टमेंट इज गिविंग यू दॅट अप्रुव्हल, what aspects we are looking? The most important aspects we look for the evacuation purpose, for the evacuation, life safety. Industry, there are other different norms, there are different challenges, but more culture trained people as compared to the residential occupancies what we face. Hospital fires a different scenario, hotel fires a different scenario, because the migrating population is always coming, so they are not aware about the evacuation routes and everything. So we have to ensure their safety. When we look at the safety of our industries, what are the basic parameters we have to ensure? National Building Code Table 7 very clearly specify about the minimum requirements of firefighting for
every individual unit, every individual industry. Depending upon low hazard, moderate hazard, high hazard, the parameters, the requirements are changed. But nowhere it is mentioned no hazard. Most of the time people come to me, साहेब माझ्याकडे ते इंडस्ट्रीमध्ये ना आमच्याकडे काही प्रॉब्लेमच नाही आहे, आमच्याकडे आगच लागत नाही. से फॉर एक्झाम्पल की फॅब्रिकेशन युनिट येतं, आपण क्षणभर असा विचार करतो की फॅब्रिकेशन युनिटमध्ये काय आग लागणार आहे. माय फ्रेंड्स, बऱ्याच वेळा असं होतं की त्या फॅब्रिकेशन युनिटमध्ये आपण ज्या गोष्टी ओव्हरलुक करतो, कटिंग वेल्डिंगसाठी गॅसेस लागतात, समटाईम्स तुमचं फ्युअल असतं, डिझेल आहे, गॅसेस आहेत, हे फ्युअल वापरलं जातं कटिंगसाठी. अचानकपणे एक्सप्लोजन्स होतात फॅब्रिकेशन युनिट्समध्ये पण. केमिकल इंडस्ट्रीजमध्ये पण बरेचसे वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रिस्क आहेत. आणि ह्या रिस्क जर आपल्याला मिनिमाइज करायचे असतील तर आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, वन पार्ट इज प्रोव्हाइडिंग द सिस्टीम इज अ डिफरंट, पण त्याच्यासोबतच यू हॅव टू एज्युकेट युअर पीपल, यू हॅव टू मेक देम अवेअर की दीज आर द इक्विपमेंट्स प्रोव्हाइडेड by the company, for the company, is their own safety. हा ज्या दिवशी ॲटिट्यूडनल चेंज आपल्या प्रत्येकामध्ये येईल, आयदर इट मे बी अ इंडस्ट्री, इट मे बी अ रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सेस. आपण बऱ्याच वेळा बघतो की मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहतो त्या बिल्डिंगमध्ये ते पाईप आहेत, ॲज इफ की ते माझं काय देणं घेणं नाही आहे, ते सिक्युरिटीवाला बघून घेईल. मग त्याचा पाईप, होजरीलचा पाईप फाटलेला असतो, त्याचा कुठेतरी नट गेलेला असतो लग्सचा. या गोष्टी आपण सहजपणे दुर्लक्षित करतो. या दुर्लक्षित होऊ नयेत म्हणून कायद्यामध्ये एक प्रोव्हिजन दिली फायर ॲक्टमध्ये. दॅट प्रोव्हिजन इज कॉल्ड अ फॉर्म बी. एव्हरी इंडिव्हिज्युअल, आयदर इंडस्ट्री, एनी ऑक्युपन्सी should ensure that ki the system provided for their occupancy is well maintained. मेंटेन कोणी करावी तर त्याच्यासाठी शासनाने काही लायसन्स एजन्सीज नेमलेल्या आहेत. लायसन्स एजन्सी देताना, त्यांना लायसन्स देताना देर आर सर्टन पॅरामीटर्स, त्या पॅरामीटरच्या बेसवरती त्यांना लायसन्स दिलं असं. दॅट लायसन्स एजन्सी हॅज टू सर्टिफाय दॅट की द सिस्टीम प्रोव्हाइडेड ॲट दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन इज वेल ऑपरेटिव्ह कंडिशन. आणि हे मी तुम्हाला का स्पेसिफिकली सांगतो आहे, ज्या दिवशी ॲज अ इंडस्ट्री, ज्या दिवशी ॲज अ रेसिडेन्शियल बिल्डिंग तुम्ही, यू मे बी ओनर ऑर ऑक्युपायर, ही तुमची जबाबदारी आहे की ती सिस्टीम मेंटेन केलेली आहे. आणि त्याचा फॉर्म बी जो आहे तो कन्सर्न फायर डिपार्टमेंटला सबमिट केला पाहिजे एव्हरी 6 months. माय फ्रेंड्स, मी तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचं सांगतो. त्याचं कारण असं आहे की ज्या दिवशी तुम्ही तो फॉर्म बी देता त्याचा अर्थ असा आहे की यू हॅव टेकन अटमोस्ट केअर की तुमच्या ठिकाणची सिस्टीम चांगली आहे. ॲक्सिडेंट्स आर ऑलवेज ॲक्सिडेंट्स. माहीत नाही कशामुळे लागेल, काय होईल, पण कमीत कमी तो ॲक्सिडेंट घडला त्यावेळेस त्याच्या सेफ्टीसाठी जे काही मला करायचं होतं ते मी केलेलं आहे. आय हॅव टेकन माय अटमोस्ट केअर. आणि हा फॉर्म बी जर असेल, तो जर फॉर्म बी तुम्ही सबमिट केला असेल, यू आर सेफ. वाय एम सेइंग यू आर सेफ? कारण कायद्यामध्ये सेक्शन 36 मध्ये अशी प्रोव्हिजन आहे, ओनर ऑर ऑक्युपायर हुसोवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मेंटेनिंग द सिस्टीम, किंवा ती सिस्टीम बरोबर केलेली नसेल तर ही इज लायबल फॉर पनिशमेंट. अँड दॅट पनिशमेंट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली पैसे नाही आहेत. इट्स नॉट ओनली अ फाईन, इट विल बी ऑल्सो अ रिगरस इम्प्रिझनमेंट ऑफ 6 months. त्यामुळे मला काही होत नाही की आम्हाला काय, इट इज नॉट माय जॉब, हे डोक्यात ठेवू नका. उद्देश एवढाच आहे की ज्यावेळेस इंडस्ट्री पैसे खर्च करते, ते केलेले पैसे जे खर्च केले, ती जी काही तुमची यंत्रणा आहे, ती तुमच्या रेसिडेन्शियल बिल्डिंगमध्ये असू द्या, कुठेही असू द्या, तुम्ही ती काळजी घ्या. व्हेनेवर यू आर वॉकिंग टू एनी मॉल, ॲज अ आउट ऑफ क्युरिओसिटी, तुम्ही ज्या त्या लिफ्टमध्ये जाता तिथे बऱ्याच वेळा ते काही अलार्म बेल्स वगैरे असतात.
बिंदास वाजवून बघा की खरोखर तो त्या मॉलचा रिस्पॉन्स तुम्हाला मिळतो की नाही. बिकॉज इट इज फॉर युअर सेफ्टी, इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ युअर फॅमिली. तुम्ही तिथे जाता, शाळेमध्ये जाता त्यावेळेस जस्ट इन्शुअर दॅट की नंबर ऑफ गेट्स बरोबर आहेत की नाही, मुलांचे जे शाळेमधले जिने आहेत ते जिने अनऑबस्ट्रक्टेड आहेत की नाही. द सेम केस विथ द रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो, द सेम केस विथ द इंडस्ट्रीजमध्ये बऱ्याच वेळा स्टोरेज असतं. स्टोरेज नोईंगली अननोईंगली हॅफॅझर्ड स्टोरेज केलेलं असतं. एखाद्या ठिकाणी एक्सप्लोजिव्ह केमिकल्स, इन्फ्लेमेबल मटेरियल असतं, त्याच्या बाजूलाच आमचे दुसरे कापड आहेत, वुडन स्टोरेज आहे, ते खुर्च्या पडलेल्या आहेत, टेबल पडलेले आहेत, ते एकाच ठिकाणी असतात. बेसमेंटमध्ये पण बऱ्याच वेळा अशा काही गोष्टी होतात. खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यावरती आपल्याला खूप काळजीपूर्वक बघायला पाहिजे. आय एम जस्ट ट्राईंग टू गिव्ह यू 2 स्मॉल एक्झाम्पल्स ह्या गेल्या 2 वर्षामध्ये पुण्यामध्ये घडलेले. उरवड्यामध्ये एका कंपनीमध्ये, व्हेरी स्मॉल कंपनी आय एम सेईंग, की ज्या ठिकाणी इन्सिडेंट्स घडला, ओन्ली 500 स्क्वेअर फीट जागेमध्ये सम लेडीज वे आर डुईंग अ पॅकिंग वर्क. पॅकिंग कसलं चाललं होतं? वॉटर प्युरिफिकेशन केमिकल्स. वॉटर प्युरिफिकेशन केमिकल्स विच आर नॉर्मली यूज फॉर युअर वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स. केमिकल नॉर्मली क्लोरीन बेस्ड केमिकल. All ladies were sitting on ground doing their packing in a 100 gram sachet. कोविडचा वेळ होता, त्यावेळेस बरेच जण ऑलवेज दे यूज टू हॅव सॅनिटायझर बॉटल्स. एक छोटंसं तिथे आपण बऱ्याच वेळा दुकानामध्ये बघतो, एक छोटंसं रोलर असतो की ज्याच्यावरती सील केलं जातं, पिशवी सील केली जाते, गरम होतो तो छोटासा रोलर असतो. त्या रोलरला त्याच्या अगोदर 1-2 वेळा असे छोटेसे स्पार्क वगैरे उडाले होते, जे त्या कंपनीच्या ओनरच्या मॅनेजरच्या निदर्शनात आणलं होतं लोकांनी की स्पार्क उडतोय. सी वेन यू आर डुईंग सम पावडर पॅकिंग ऑर समथिंग लाईक दॅट, ऑलवेज द क्लाउड ॲटमॉस्फिअर तयार होतं जे दिसत नाही, की जे फील होत नाही, बट द एंटायर ॲटमॉस्फिअर इज क्लाउडी. असंच एका दुर्दैवी दिवशी त्या मशीनचा हीटरचा स्पार्क झाला आणि द एंटायर जो क्लाउड होता तो, आपण जर घरी सिलेंडर वापरतो, आपण जेव्हा गॅस चालू करतो आणि बऱ्याच वेळा आपण ते लायटर टक 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 करतो, लागत नाही, आणि अचानकपणे तो स्पार्क पडतो, ठपकन आवाज होतो आणि परत चालू होतो गॅस. हा जो ठपकन आवाज, दॅट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. इज व्हेरी स्मॉल एक्सप्लोजन. द सेम वे तिथे एक्सप्लोजन झालं आणि द मोमेंट एक्सप्लोजन झाल्यावर तिथे जे दरवाजे लावले होते त्यांचे, ते दरवाजे प्रेशरमुळे आतून बंद झाले. ऑल लेडीज सिटिंग ऑन ग्राउंड लेवल, दे कुड नॉट एबल टू कम आउट. सॅनिटायझरचं स्टोरेज तिथे होतं. 17 चार्ड बर्न बॉडीज तिथे आम्हाला मिळाल्या. किती छोटी गोष्ट होती. इट्स व्हेरी स्मॉल इश्यू. इट्स आयदर अ निग्लिजन्स or taken for granted. So my request is just ensure that की very small issues. परवा मला इथे एक IT पार्कमध्ये आग लागली. People were panic. Very small issue. तुमच्या डक्टमध्ये ज्या इलेक्ट्रिकल केबल्स जातात, इलेक्ट्रिकल केबल्सचं जे इन्शुलेशन असतं, एका इलेक्ट्रिकल केबलला शॉर्ट सर्किट झालं, दॅट इन्शुलेशन गॉट बर्न, आणि बिकॉज ऑफ दॅट बर्निंग हीट तर सगळ्या वायरचं, सगळ्या केबलचे जे आपण ब्लॅक पाईप्स असतात ते बर्न झाले. द एंटायर बर्न, आणि त्याचा जो स्मोक तयार झाला तो स्मोक एंटर्स इन द स्टेअरकेस. लोकांना त्या स्टेअरकेसमध्ये एंट्री झाल्यावरती लोकांना कळेना की करायचं काय.
when we are saying ki we should not use lift in case of fire, we have to be more focused on staircases. तुम्ही तुमच्या घरी राहता, बिल्डिंगमध्ये राहता, तिथे पण एक काळजी घ्या. कमीत कमी आठवड्यातून महिन्यातून एकदा तरी त्या स्टेअरकेसने उतरा. जस्ट एन्श्युअर दॅट की वेदर त्या स्टेअरकेसेस कुठे अनऑब्स्ट्रक्टेड नाही, ऑब्स्ट्रक्टेड नाही आहेत ना. When we are saying कि we should not use lift in case of fire, there is only one escape route available is a staircase. Staircase जर माझी obstructed असेल तर मी काय करायचं? हा तुम्ही जिथे काम करताय, जिथे इंडस्ट्री आहे, इथे सगळीकडे विचारात घ्या. बऱ्याच वेळा माझ्याकडे असे प्रपोजल्स होतात की लिफ्ट आणि स्टेअरकेस समोरासमोर असते. नॉर्म सेज की इट शुड नॉट हॅव. नॉर्म सांगतात की बाबा 2 स्टेअरकेस पाहिजेत. मला डेव्हलपर येतो, इंडस्ट्रियल येतो, एका कोपऱ्यात 2 स्टेअरकेस लावतो. साहेब 2 स्टेअरकेस रेग्युलेटरी ॲस्पेक्ट्स मी तुमचे फुलफिल केलेत. नंबर ऑफ स्टेअरकेसेस 2 पाहिजेत, मी 2 दिलेत. अरे पण ते एकाच साईडला 2 आहेत. इन केस ऑफ इमर्जन्सी मध्ये काय घडलं तर मला इफ आय एम अनेबल टू ॲक्सेस आयदर ऑफ द स्टेअरकेस, मला त्या 2 स्टेअरकेसचा उपयोग काय? सो while designing, while framing the such kind of things, we have to ensure that की बाबा कशा पद्धतीने मला सेफ्टी बघितली पाहिजे. लिफ्टच्या समोर माझ्या स्टेअरकेस असं ओपन होते. आपल्याकडे एक सिच्युएशन असते की लोक पॅनिक झाले की पहिले लिफ्टचे बटन दाबतात. खाली जायचं आहे, बाहेर जायचं आहे, वरती यायचं आहे. लिफ्टचा जो शाफ्ट आहे तो एंटायर शाफ्ट, तो कॉलम जो आहे हा पूर्ण हॉलो कॉलम असतो आणि स्मोकची टेंडन्सी असते. इट स्मोक ऑलवेज ट्रॅव्हल इन द अपवर्ड साईड, जिथे हॉलो मिळेल तिथे. द एंटायर लिफ्ट कॉलममध्ये, म्हणून आपण ती लिफ्ट वापरत नाही इन केस ऑफ इमर्जन्सी, बिकॉज सफोकेशन चान्सेस आर देअर. जर का समजा मी अशा पद्धतीने त्या लिफ्टचा जर दरवाजा उघडला गेला, त्याच्यामध्ये एंटायर स्मोक जर अक्युमुलेट झालेला आहे, दॅट एंटायर स्मोक विल कम इन द स्टेअरकेस. So purpose of providing the staircase for the point of safety is getting defeated. This we have to be taken care. Regulations are there. आता आम्ही त्याच्यामध्ये बरेचसे मॉडिफिकेशन्स वगैरे पण केलेत. बऱ्याच वेळा असं होतं की वी आर प्रोव्हाइडिंग द सिस्टीम. तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये पण तसं तुम्ही बघितलं बऱ्याच वेळा सिस्टीम. Who is responsible to see that की the pumps are always in operative condition? ते पंप चालू आहेत, कोणी पंप चालू केला, कधी चालू केला, किती वेळ चालू केला, पाण्याची वॉटर टँक, त्याच्यामध्ये वॉटर टँकची कॅपॅसिटी जी आहे ते पाणी भरलेलं आहे की नाही, हे आपण बघत नाही. नाऊ वी हॅव इंट्रोड्यूस थ्रू द अमेंडमेंट्स इन द ॲक्ट इटसेल्फ, आम्ही IoT बेस कम्प्युटराइज मॉनिटरिंग सिस्टीम केलेली आहे तुमच्या सिस्टीमची. नाऊ इट इज अ मॅन्डेटरी. अगोदर आम्ही अपेक्षा करतो लोकांना की समजावून की बाबा तुम्ही हे करा. नाऊ वी हॅव डन दिस IoT बेस्ड सिस्टीम विच विल टेक केअर अबाउट द हेल्थ ऑफ युअर सिस्टीम्स. तुमचा पंप चालू आहे की नाही, तुमचा पंप बिघडला का, त्या पंपाची बॅटरी चार्ज आहे का, तो पंप कोणी चालू केला, किती वेळ चालला, तुमच्या वॉटर टँकमध्ये पाणी किती आहे. And everything is recorded and which will be communicated through SMS to that your designated numbers. मला वाटतं इथे जोशी साहेब आहेत इथे. When we were discussing these issues earlier, he is a man who has thought of such types of IoT based mechanism last 10 years back. आम्ही ते प्रयत्न पण केले की लोकांना इम्प्लिमेंट करण्यासाठी. पण आपल्याकडे कशी परिस्थिती आहे की जोपर्यंत ते कायद्याचा बडगा येत नाही तोपर्यंत आम्ही ऐकत नाही. सो नाऊ आय वॉज वन ऑफ द मेंबर फॉर द रिवॅम्पिंग अँड मॉडिफिकेशन्स ऑफ द एंटायर फायर ॲक्ट. अर्लियर ऑल्सो वेन द ॲक्ट वॉज एनेक्टेड आय वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑन द पॅनल. तर आता आम्हाला हीच गरज जाणवल्यामुळे आम्ही आत्ताच्या ॲक्टमध्ये ह्या प्रोव्हिजन्स करून घेतल्यात. नाऊ दिस इज अ IoT बेस्ड
mechanism is important for everyone. उद्देश एवढाच आहे की ज्या ॲक्ट इम्प्लिमेंटेशन करताना वी आर ट्राईंग टू फोकस मोर अँड मोर ऑन द लाईफ सेफ्टी अँड द एंटायर प्रिमायसिस. कारण जर माझं इंडस्ट्री सेफ आहे तर माझी रोजीरोटी सेफ आहे, माझी रोजीरोटी सेफ आहे, एव्हरीवन इज सेफ. तुम्ही ज्यावेळेस तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये काही गोष्टी होतात, तर माझ्याकडे बऱ्याच वेळा लोक येतात की द नॉर्म सेज की यू शूड प्रोव्हाइड अ स्प्रिंकलर सिस्टीम. माझ्याकडे बरेच लोक असे येतात की सर कॅन यू गिव्ह सम एक्झम्पशन. एक्झम्पशन फॉर व्हॉट? स्प्रिंकलर सिस्टीम. त्यासाठी ते खूप खर्च पडतो. अरे युअर एंटायर फॅक्टरी इज डिपेंडिंग ऑन दॅट. आणि फॉर a very few percentage expenses you are just trying to give some excuses. साहेब ते पाणी जर स्प्रिंकलर फुटला तर आमचं नुकसान होईल, आग लागली तर होणारच आहे ना. आय एम ऑलवेज सेइंग की हो समटाइम्स इट इज ॲक्सेप्टेड, यस की होऊ शकतं. सो एक्झम्पशन विज रिलॅक्सेशन हॅज सम थिन लाईन. I can give you some relaxation. I can't give you the exemption. नाही साहेब आम्ही डिटेक्टर बसवलेलं आहे. डिटेक्शन इज देअर. व्हॉट अबाउट द प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन हॅज टू बी देअर. इफ नॉट वॉटर बेस, आयदर यू प्रोव्हाइड अ सपरेशन सिस्टीम, गॅस बेस सिस्टीम द्या, काही द्या. माय इंटरेस्ट इज दॅट की यू शूड एन्श्युअर द सेफ्टी, फायर सेफ्टी, लाईफ सेफ्टी ऑफ द प्लांट अँड द पीपल. तुम्ही तुमच्या इंडस्ट्रीच्या बाबतीमध्ये ज्यावेळेस तुमच्याकडे एक्सटिंग्विशर्स येतात रिफिलिंगला, मॅन्डेटरी आहे, रेग्युलेटरी आहे की बाबा एव्हरी 1 year वी हॅव टू सी दॅट की द एक्सटिंग्विशर हॅज टू बी मेंटेन. त्याचं पावडर बघितली पाहिजे, रिप्लेस केली पाहिजे. तुम्हाला मी सांगतो, आय एम अ चीफ ऑफ द सिटी. भरपूर मॅनिप्युलेशन करणारे लोक मला माहिती आहेत. ते तुमचं फक्त एक्सटिंग्विशरचं स्टिकर चेंज करतात. दे गिव्ह यू ॲज इट इज. ऑर ॲट द मोस्ट इफ युअर सिक्युरिटी ऑर सेफ्टी पर्सन इज व्हेरी कॉशियस, ते म्हणतात की नाही साहेब बघा मी यातली पावडर काढली, नवीन पावडर टाकली, जुनी पावडर घेऊन जातो, पॅक करतो, दुसऱ्याला सांगतो नवीन पावडर आहे. एन्श्युअर दॅट की वॉट एव्हर द एक्सटिंग्विशर्स विच आर गोइंग टू बी रिफिल्ड, गिव्ह अ ट्रेनिंग टू युअर पीपल. ते एक्सटिंग्विशर रिफिल करायचं आहे ना, त्याच्या अगोदर यू एन्श्युअर दॅट की दॅट एक्सटिंग्विशर हॅज टू बी यूज बाय युअर पीपल फॉर द ट्रेनिंग, सो दॅट वन्स दे आर गेटिंग हॅबिच्युएटेड, त्यांना एकदा ते हॅबिच्युअल झालं की ठीक आहे मी वापरू शकतो, तर कदाचित ॲक्च्युअल आग लागेल त्यावेळेस ही विल नॉट एक्सपेक्ट एक्सटर्नल हेल्प. ही इज इंडिपेंडंट टू टॅकल द सिच्युएशन. मी इतकं तुम्हाला पोटतिडकीने का सांगतोय? कारण वी हॅव सम लिमिटेशन्स ॲज फार एज कन्सर्न अबाउट द स्टाफिंग, ॲज फार एज कन्सर्न अबाउट द व्हेकल्स, इक्विपमेंट, सगळंच आहे. जरी सगळं असलं तरीसुद्धा आता बघा मला त्या लॉ कॉलेज रोडवरून इथे यायला 15 मिनटं लागले. वाय? बिकॉज ऑफ द ट्रॅफिक. आज आपल्याकडे सेन्सच नाही की बाबा ॲम्ब्युलन्स आली तर आपण त्या ॲम्ब्युलन्सच्या मागे पळणारे आणि पुढे पळणारे भरपूर लोक आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे आणि हे आपण नाकारू शकत नाही. मग अशा वेळेस जर मला माहिती आहे की माझा रिस्पॉन्स टाईम उशिरा येणार आहे, तो व्हॉट आय हॅव टू डू? आय हॅव टू मेक शुअर दॅट की द सिस्टीम विच इज प्रोव्हायडेड ॲट माय प्लेस इज मेंटेन्ड अँड एव्हरीवन इज देअर, आयदर द प्यून ऑर द MD should know how to use in case of emergency. तुम्हाला कधीही कोणाला कुठलीही अडचण आली तर फायर डिपार्टमेंट तुमच्या सोबत आहे. आम्ही कधीच कोणाला त्रास द्यायचा. आम्ही आजच्याच पेपरला एक जाहीर आव्हान केलं सगळ्यांना की तुमच्या ऑक्युपन्सीची हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री
रेसिडेन्शियल हेल्थ चेकअप करून घ्या सिस्टीमचा. आणि फॉर्म बी जे आहेत ते आमच्या ईमेल ॲड्रेसवरती पाठवून द्या. मेक शुअर सेल्फ तुमच्या स्वतःसाठी सेव्ह करा. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर्स आणि जवळपासचं फायर स्टेशन, कधीही तुम्हाला काही लागलं तर यू आर ऑलवेज देअर. तुमच्या एरियामध्ये, तुमच्या कंपनीमध्ये तुमची सेफ्टी ही तुमच्या स्वतःसाठी आहे. बिकॉज तुमच्या स्वतःसाठी सेफ्टी आहे, पण त्याच्याबरोबर जे मगाशी सरांनी सांगितलं की इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट वरती देशाची डेव्हलपमेंट. आणि आपण जेव्हा आज म्हणतो की आम्हाला 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी व्हायचं आहे, तर आपल्याला आपल्याकडनं जे काही कॉन्ट्रीब्युशन देता येईल त्याच्यासाठी माझा रोल आहे फायर सेफ्टीचा, म्हणून मी फायर सेफ्टीवरती बोलतो. आय होप यू अंडरस्टँड माय कन्सर्न. आणि तुम्ही कमीत कमी इथून पुढे तरी एवढी काळजी घ्याल की व्हेरेवर यू स्टे, व्हेरेवर यू वर्क, जस्ट एन्श्युअर दॅट की डोंट डिपेंड ऑन द मशिनरी, डोंट डिपेंड ऑन समथिंग की हे रेग्युलेटरी हे नियमात आहे का, असा विचार करू नका. माझ्या लाईफ सेफ्टीसाठी आहे. बिकॉज एव्हरी वन वन्स हा विचार करेल की मी सेफ आहे, मी सेफ आहे तर माझं कुटुंब सेफ आहे, माझं कुटुंब सेफ आहे तर माझं शहर सेफ आहे, माझं शहर सेफ आहे तर माझं राज्य सेफ आहे. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir, for stressing the importance of being safe than sorry. We now move on to the message from our chief guest today, Mr. Devidas Gore, Directorate of Industrial Safety and Health, Maharashtra State. Being extremely busy, he has sent us his recorded message. I request our team to play the message, please. मी देविदास गोरे, संचालक औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. Is it visible to all of you? आणि सेफ्टी मॅन्युफॅक्चरर्स, अप्लायन्सेस आणि इंडस्ट्रीज, त्याचप्रमाणे औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे सेफटेक 2023 या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या सर्व आयोजकांचे प्रथमतः मी अभिनंदन करतो, आभार मानतो. खरं तर आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहण्यासाठी मी खूप उत्सुक होतो. आपल्या सर्वांची प्रत्यक्ष भेट झाली असती, काही अपरिहार्य कारणामुळे आजच्या कार्यक्रमास प्रत्यक्षपणे उपस्थित राहू शकलो नाही, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. फक्त कारखान्यात काम करत असतानाच सुरक्षा महत्त्वाची नसते, तर परंतु दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा त्या सुरक्षेचं खूप महत्त्व आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमुळे एकमेकांमध्ये जवळीकता निर्माण होते, काही अडचणी असतील त्यावर मार्ग निघतो. आणि त्याचप्रमाणे आपण अशा प्रकारची जेव्हा प्रदर्शनं पाहतो तेव्हा बाजारामध्ये कुठले नवीन नवीन इक्विपमेंट्स आलेले आहेत, त्याचा सुरक्षेविषयी काय फायदा आहे याची सर्व माहिती मिळते. म्हणून आपण प्रत्येकानं या प्रशिक्षणामध्ये लावलेल्या सर्व स्टॉलना भेट द्यावी आणि त्याच्यातनं आपण ज्ञान घ्यावं असं मी आपल्याला आवाहन करतो. परीक्षा असो, यशप्राप्ती असो किंवा धनप्राप्ती असो, आपल्याला यशावर पोचण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं असतं म्हणजे सातत्य. त्याचप्रमाणे सुरक्षेच्या जागृतीमध्ये सुद्धा सातत्याला तेवढंच महत्त्व आहे. कारण एखादी दुर्घटना जेव्हा होते आणि त्यामध्ये चुकीला माफी नसते. काय होतं की दुर्घटना घडते तेव्हा आपल्याला शारीरिक इजा होते आणि झालेली शारीरिक इजा ही आपल्याला कधीही भरून काढता येत नाही. म्हणून आपण काय करावं लागतं, क्षणोक्षणी आपल्याला सातत्य ठेवून जागरूक ठेवणं असणं खूप महत्त्वाचं असतं. महाराष्ट्र ही संतांची मायभूमी आहे. या संतांनी आपल्या समाज प्रबोधन करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे अभंग लिहिलेले आहेत किंवा बऱ्याचशा लोकांनी गाणी लिहिलेली आहेत. आपल्याला कल्पना आहे की गाण्यातून प्रबोधन खूप लवकर करता येतं आणि ते खूप चिरंतन राहतं. म्हणून सुरक्षेविषयी या ठिकाणी माझा एक सुरक्षेचा अभंग आपणापुढे सादर करतो. आम्ही सुरक्षेचे वारकरी,
सुरक्षा नियमांचे पालन करी हसत खेळत जाऊया घरी हसत खेळत जाऊया घरी जय जय राम कृष्ण हरी 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 सेफ्टी बेल्ट सह जाऊ बरी जायबंदी पेक्षा सुरक्षा बरी वेल्डिंगचे काम थोडे जरी चष्मा घालूया डोळ्यावरी चष्मा घालूया डोळ्यावरी जय जय राम कृष्ण हरी 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 ठिसूळ असलेल्या छतावरी काम करावे लागेल जरी ग्राउलिंग बोर्डचा वापर करी नाहीतर जाशील रे देवा घरी नाहीतर जाशील रे देवा घरी जय जय राम कृष्ण हरी 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 प्रवास करता दुचाकीवरी जावया सुरक्षित आपुले घरी हेल्मेट घालूया डोईवरी सीट बेल्टचा वापर करी सीट बेल्टचा वापर करी जय जय राम कृष्ण हरी 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 उगीचच का बरे घाई करी प्रेम करावे स्वतःवरी नियंत्रण ठेवारे मनावरी शरीर संपत्ती हीच खरी शरीर संपत्ती हीच खरी जय जय राम कृष्ण हरी 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 आपल्याला औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य या कार्यालयासंबंधी काही माहिती हवी असल्यास काही अडचण असल्यास आपण मला केव्हाही फोन करू शकाल आणि मी 24/7 आपल्या सेवेशी हजर राहीन. अशा प्रकारे सुरक्षा कार्यक्रमांचे आयोजन भविष्यात आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी करावी असे आपल्याला आवाहन करतो आणि थांबतो. थँक्यू. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. जय सुरक्षा. थँक्यू. We have made an exhibitors directory for today's seminar. I now invite Potpode sir to kindly release the directory. To have two more people in the photograph. Thank you, sir. Just hold this together. Thank you, sir. I now request Mr. Chetan Nalaude, Secretary, Sama, Maharashtra Region, to propose the vote of thanks. Namaskar. This is really a great moment for me, a proud moment I can say here.
Uh, from last 10 years, I am associated with MCCI. 2018चा हरिमालिनी जोशी इनोव्हेशन अवॉर्डी मी आहे आणि माझा विषय होता रोड सेफ्टी. सो दी स्टेज इज फॉर दॅट. थँक्स टू MCCI फॉर दॅट. इट वॉज रिअली ग्रेट इन्स्पिरेशन फॉर मी. मी चेतन नलावडे, महाराष्ट्र सेक्रेटरी सामा. जसं आपण बघितलं की प्रशांत सरांनी जे काही इथल्या अपॉर्च्युनिटीज ॲज अ स्टार्टअपला सांगितल्या, मी प्राऊड याच्यासाठी म्हणतो आहे की आय वॉज एम्प्लॉई इन 2013-14. नाव आय एम अ एम्प्लॉयर. सो दिस ट्रान्झिशन, ह्या ट्रान्झिशनमध्ये माझं जे हँडहोल्डिंग आहे ते डेफिनेटली MCCI वॉज अ इंटिग्रल पार्ट ऑफ इट. नाव टॉकिंग अबाउट द थँक्स गिविंग, I was a connecting link, I can say, for the MCCI and the SAMA. Both are the really esteemed organization of our nation. Both are working for their respective jobs in a great way. खरं तर ज्या वेळेला आम्ही हे प्रपोजल प्रशांतजींना टाकलं त्यावेळेला त्यांनी फर्स्ट वर्डमध्ये आम्हाला याचं कन्फर्मेशन दिलं होतं. थँक्स टू कम्प्लीट MCCI टीम इन्क्लुडिंग प्रशांतजी, रोशनी मॅम, सतीश सर, टू गिव्ह अस अ चान्स टू असोसिएट विथ सच अ प्राऊड मुमेंट. आय एम थँकिंग टू डिश. तुम्ही बघितलं की खूपच इन्स्पिरेशनल जे अभंग झाला आहे. यू विल नॉट बिलीव्ह, रात्री 1:30 वाजता स्टुडिओमधनं देवीदास सर त्यांच्या घरी गेले आहेत. सो दिस इज अ कमिटमेंट आय कॅन से टुवर्ड्स सेफ्टी. आय एम थँकफुल टू कम्प्लिटली डिश डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, डायरेक्टर, ॲडिशनल अँड जॉईंट डायरेक्टर्स ऑफ पुणे 2. ॲज आय सेड, MCCI, no words are less like. All our sponsors who supported this activity, all our ecosystem partners. I would definitely like to extend my thanks to my SAMA Executive Committee and Maharashtra chapter for this association. Special thanks to all the exhibitors who are exhibiting their variety and diversity of the large range of product, including fall protection safety, personal protective equipments, fire safety, road safety, etc. I would also thankful to you all for such great attendance here. I hope you will enjoy the day with the diversity of the topics and the spokesperson here. I once again thankful to MCCI. तुम्ही नेहमीच माझ्याबरोबर होतात, आहात आणि राहणार आहात. And really thankful to Mr. Director General Prashant sir, who is really our youth and inspiration icon. Our chief guest, Mr. Devendra Potfore sir, Mr. Devidas Gore sir, Director, DISH, as I said, additional and joint directors also. Thankful to Mr. Bharat Oswal, Maharashtra Chapter SAMA. Once again, thank you to you all. Hope you will enjoy the safe and inspirational day. Thank you so much. Bye. Thank you. We now take a 5 minutes break and then reassemble here for our first technical session on enhancing workplace safety. Thank you.
Hello, hello. हॅलो टेस्टिंग हॅलो चेक आवाज कर हॅलो टेस्टिंग हॅलो 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 चेक हॅलो मायको टेस्टिंग हॅलो 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 टेस्टिंग हॅलो 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 आवाज थोडा अजून पाहिजे. हॅलो चेक हॅलो हॅलो चेक माईक टेस्ट हॅलो 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 चेक माईक टेस्ट हॅलो हॅलो. We will soon begin with our first technical session. I request the audience to please be seated.
We will soon begin with the first technical session. I request our speakers for the session to please be on stage. Mr. Parul Singh, Executive Director, Euro Safety Solutions. Oh, Miss, I'm so sorry. Mr. Rohit Mari, Director, Firefly Fire Pumps Private Limited. Mr. Gurpreet Mokha, Director, Safecon Safety Solutions and Consultants Private Limited. Mr. Rohidas Zavre, Expert in EHS and IR. And Mr. Gurbaksh Tarachandane, Synergy Environs Limited. I request the audience to please be seated. We will begin the session shortly. I request Mr. Gurpreet Mukha and Mr. Rohidas Zavre to please come on stage. यांचे आहे बाकीचे सिफकॉनचा व्हिडिओ माहीत नाही सिफकॉनचा आहे का नाही जो पण 2, 3, 4चे आहेत म्हणजे यांचा आहे आणि फायरफ्लायचा आहे पहिलं नाही आहे नसेल नवीन असेल त्यांचं चालेल तिथे सिफकॉनचं कोण आलं ओके ओके
Welcome back to the first technical session. May I now invite Ms. Parul Singh, Executive Director, Euro Safety Solutions, to speak on workplace safety. Thank you. Good morning, everyone. I'm here to represent Euro Safety, and we are the company. We are into safety like from almost 20 years now. So as far as workplace safety is concerned, my fellow seniors and everybody has shared a lot. So I don't think I can provide or I can give you something in technical. What I can share is only the basic knowledge which I have gathered, like in 5-6 months I'm traveling to different cities and to different companies, and I have learned a lot about that. I have met people, I have met workers, they're safety trainers. How many of you are like basically into safety here? All, right? So what basic concerns you face while providing trainings to your team and to the departments? Anything? Any major concerns? No? How much training you provide to your employees, it's not enough. Basic responsibility of safety is not only of the management, it's of the person you are giving training to as well. आप कितना भी training दे लो, कुछ नहीं होता है at the end of the day, but you have to. It's your basic responsibility. It's important because if you are into the division, it's a government norm, and workplace safety is very important because it impacts your productivity as well. So what basic concerns you face, I don't know, but what we face is we travel, we go to companies, and what they tell us that this is the problem, this is the technical issue, but how much technicality we know about it. A shoe, being into the shoe, we can only tell you how comfortable, how technically strong we are. But only the user can tell you how much he is getting from it, right? So what all industries you are from, can I get to know? Sorry? All manufacturing. And what basic concerns you get from your team regarding the safety concerns? PPs are not? Not wearing. Matlab you are not providing the PPs to the team. They don't like wearing it. Okay, because of the comfort issues? Okay. Do you people face budget issues also? Because most of the time I face this, okay, ma'am, this is very expensive, we cannot afford it, we cannot provide it to the team. Sometimes, right? I face this issue a lot of time. People talk to me, ma'am, it's very expensive, we cannot do it, it's our budget. I understand that is the problem because we are slowly we are growing, but it's very important. So I won't take your much time. And the main motto of me coming here, joining everybody here was to just explore. And it's a good crowd here. I was not expecting so many people here. So I just wanted to request, just train your team and just try that you provide them good backup with good quality PPEs. I understand price is the concern, but safety is a major concern too. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. I now invite Mr. Rohit Mari, Director, Firefly Fire Pumps Private Limited. He would speak on disaster management, the need of the hour. Thank you so much. And firstly, I would like to congratulate MCCI for arranging such kind of a session on safety, which, as we discussed earlier, is one of the most neglected area of concern when industries are concerned.
So I'd like to make this interactive and very interesting kind of session for you guys. And I would like to begin with one video. So if you can play that video. Sorry. Right now, we are facing a man-made disaster, our greatest threat in thousands of years, climate change. And with climate change come unpredictable natural disasters and emergencies. Although it is important for us to find a permanent solution, it is also important to control this situation as early as possible and minimize the destruction. And the brave people who risk their lives to save others need equally capable and efficient equipment. That is where we come in with the right solution. Presenting the MFT 8000D trailer pump. 320 horsepower engine, 3 suction inlets and 6 delivery outlets. The trailer pump comes with a central control console. With 40 years of experience in designing and manufacturing fire pumps, the MFT 8000D is the heavy-duty hero for all emergencies. The trailer is built using high-grade material. The trailer provides a massive 10,000 liters per minute flow. Built-in hazard lights. Gear up for the fight. On behalf of Firefly Fire Pumps Private Limited, which is based in Kolhapur, Maharashtra, I would like to again thank you for inviting me to share my thoughts on disaster management. I'll keep it in Marathi and English because I see a lot of crowd here is Marathi speaking. So I'll begin with a concept of fire. So as humans, when we understood how to control the fire, then we started utilizing it, for cooking food, making the temperature warm, or sometimes in a darker area to provide light as well. But when this fire, which gets out of control, it can be devastating. And fire is one such hazard where you do not get any notification. Like in case of earthquake or even the floods, or even some of the countries like New Zealand, where they get hourly updates about even the wind pressure and the velocity of the wind. But fire is such one hazard where you will not be noticed, and it will begin in a span of seconds, and in a matter of few minutes, the place can take a huge fire. There are few examples Mr. Woodford just mentioned in the earlier session, that there was one incident in just merely 500 square feet
area when there was a fire incident. And again, he mentioned that there was some unawareness about the fire safety and equipments, and some of that part was a part of negligence as well. So there are a few incidents I would like to notice here as well. So one vehicle, a bus traveling from Nagpur to Pune, it catches fire on Samruddhi Mahamarg, and unfortunately 25 people were there inside the bus, and it जाऊन खाक झाले कारण there was no equipment to extinguish that fire. Something similar happened on a Mumbai-Pune expressway. मी हे काही मोजके एक्झाम्पल्स आहेत जे पुणे आणि सराउंडिंग एरियामध्ये झालेले आहेत. पिंपरी चिंचवड एरियामध्ये स्क्रॅपयार्डमध्ये आग लागली आणि त्याच्या जवळच एक हॉस्पिटल होतं. तिथले पण ऑलमोस्ट 19 पेशंट्स वेअर इव्हॅक्युएटेड. There is one fact which is there on the national portal. In the last year, in year 2022, 17,800 industrial fires took place in a span of 1 year. So now we must understand the seriousness about the safety and the damage the fire can cause. So there are so many types of disasters or fires like wildfires, structural fires, industrial fires, urban fires. So we are most concerned here about is industrial fire. So I will just brief you about a few things and then I will take you to the next part. It's very simple. There are 4 types of fire. I'm not going very theoretical or technical here, but this, as every industry owner should understand. So every fire is different, and they have classified it into 4 different types, which is simply class A, class B, C, and D. Where class A involves the combustible items like wood, paper, or cloth, which is commonly found in each and every industrial area. Then class B is like mostly about the gases or like alcohol or oil or fuel that is there in the premises of each and every industry. Class C involves the electrical fires, and class D is about fire from the metals, which is very, very difficult to extinguish. And all these different types of fire need actually different type of equipments to extinguish the fire. So what are the available options here to extinguish the fire, which normally comes to our mind? Number 1 is obviously fire extinguisher, which is commonly found in each and every industrial sector. And as Mr. Pochpade mentioned, there are again, in terms of renewal, there are some things happen and the equipment is not intact. Same is with the case of sprinkler system. So each and every industry is normally equipped with fire hydrants and sprinkler system. So what sprinkler system does is when there is a fire, it will start pouring the water from the upper area and it will help us to evacuate that place. It will not completely extinguish the fire because the water discharge is obviously limited. Then there are fire hydrants, which we can connect wire hoses and use it for firefighting. But again, fire hydrants are there inside the building or inside the industrial area or the plant and not outside. So, पण आगीला हे माहिती नाही की इथं यांनी हायड्रंट लावला तर इथंच आग लागायची आहे. कोणत्याही कोपऱ्यामध्ये आणि कोणत्याही कारणामुळे आग लागू शकते. आणि मोस्टली आपण जे आग लागणारं जे मटेरियल आहे ते आपण अशा ठिकाणी ठेवलं जातं गोडाऊनमध्ये किंवा एखाद्या कोपऱ्यामध्ये आणि तो हा दुर्लक्षित एरिया असतो आणि त्या ठिकाणी आपले हायड्रंट्स किंवा इवन फायर एक्सटिंग्विशर्स पण नसतात. आणि हे तिन्ही जे इक्विपमेंट्स आहेत ते अगदी सुरुवातीची जी आग आहे जस्ट फॉर द फर्स्ट 10 to 15 मिनिट्स किंवा अगदी 5 मिनिटाची आग जी आहे ती आपल्याला एक्सटिंग्विश करण्यासाठी हेल्प करतील. पण आग जर वाढली तर देन वी हॅव टू रिलाय ऑन अ एक्सटर्नल हेल्प विच इज फायर ट्रक. पण एक सरप्राइजिंग आणि शॉकिंग डेटा आहे अबाउट द सिस्टीम्स अँड इक्विपमेंट्स दॅट वी हॅव इन इंडिया.
which is there on the national portal. As per National Disaster Management Authority India, we have a gap of almost 80% in terms of fire vehicles, 97.56% in terms of fire stations, and 96.28% in terms of fire personnel. This is considered जे आपलं पॉप्युलेशन आहे आणि जो एरिया अवेलेबल आहे त्याच्या अनुषंगाने समजा 100 फायर स्टेशन्स असायला हवे होते आपल्याकडे, तर आता आपल्याकडे 2 आहेत. आणि ज्या वेगाने इंडस्ट्री वाढते, ज्या वेगाने इन्फ्रा डेव्हलप होतं, त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटने किती जरी एफर्ट स्वतःहून घेतले, स्टील देर इज अ लिमिटेशन की फायर ट्रक आपल्यापर्यंत पोचण्यामध्ये बरेचसे अडथळे आहेत, कारण ऑलरेडी त्याचा खूप मोठा गॅप आहे. आणि जे आहेत ते पोचण्यापर्यंत आपण एवढे अडथळे तयार झालेले आहेत इन टर्म्स ऑफ ट्रॅफिक आणि इन्फ्रा डेव्हलपमेंट, त्या ठिकाणी आपण हताश होतो. आणि मग आपल्याकडे फक्त राहतो फायर इन्शुरन्स, जो आपल्याला थोडाफार हेल्प करू शकेल. सो आता ही जी वेळ आहे ती प्रत्येक इंडस्ट्रीनं ॲज अन इंडिपेंडंट होणं आणि एक जसं आपण इंडियन्स म्हणतो ना की आत्मनिर्भर होणं इन टर्म्स ऑफ फायर सेफ्टी हे गरजेचं आहे. आता हे कसं होऊ शकतं आत्मनिर्भर? आता आपल्याकडे फायर एक्सटिंग्विशर्स आहेत किंवा नाही आहेत, स्प्रिंकलर्स आहेत, आणि त्याच्यावरती आपण जास्त काही रिलाय लावू शकत नाही. ॲट द सेम टाईम फायर ट्रक येण्यासाठी पण खूप वेळ लागेल. देन हाऊ वी कॅन सेव्ह आवर प्रिमायसेस इज वॉट आय एम ट्राईंग टू से हिअर. So let me introduce you to the world of mobile firefighting units. So one example I would like to show here is if Parth and Ali, if you can. Yes, thank you, thank you. So this is the smallest mobile firefighting equipment or the pump that we have. It weighs only 36 kg. फक्त 36 किलो या प्रोडक्टचं वजन आहे आणि इट इज एक्झॅक्टली मॅचिंग द IS स्टँडर्ड्स, जे इंडियन स्टँडर्ड्स आहेत फायरसाठी. आणि हा एका प्रिमायसेसमध्ये किती जागा कन्झ्युम करतो तेही आपल्याला अगदी इझिली बघता येतो, आणि तो किती इझिली कॅरी करता येतो तोही आपण बघतो. हा जो प्रोडक्ट आहे एका मिनटाला 275 लिटर्स पाणी बाहेर फेकू शकतो. हे पाणी एका डिस्टन्सपासून ऑलमोस्ट 30 मीटर, जवळजवळ 80 ते 90 फूट लांब जाऊ शकतं. हा जो आहे याला फक्त वॉटर रिसोर्स कनेक्ट करण्याची गरज आहे, जो वॉटर रिसोर्स मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीमध्ये रेडीली अवेलेबल असतो, और वी कॅन इवन कनेक्ट द एक्झिस्टिंग हायड्रंट लाईन्स टू इट. So this is just a beginning of mobile firefighting pump, which is the smallest, the cheapest version available. कारण आपण जेव्हा ज्या जुन्या फॅक्टरीज आहेत त्याच्यामध्ये फायर NOC त्यावेळेला कंपल्सरी नव्हती आणि आता फॅक्टरी झालेली आहे. आत्ता मला जर एखादी फायर हायड्रंट लाईन जर लावायची झाली, त्याचा जो कॉस्टिंग आहे ती कॉस्टपेक्षा डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द चीपर वर्जन. सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, विच इज कॉल्ड ॲज पोर्टेबल फायर पंप. It is there in Indian standards, and this is exactly as per the Indian standards. आता आग आपल्याला कधीतरी लागू शकते क्वचित, त्याच्यासाठी आपण जेवढं आपल्याहून तयार असणं गरजेचं आहे. ॲट द सेम टाईम हा प्रोडक्ट जर आपण घेतला किंवा एखादा असा इक्विपमेंट आपण ठेवलं तर आग नाही लागणार तेव्हा पण आपण त्याचा युटिलाइज करू शकतो, विच इज नाव वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स इन द लास्ट 4 years, वॉटर क्लॉगिंग. बऱ्याच इंडस्ट्रीमध्ये, सोसायटीजमध्ये, गोडाऊनमध्ये जेव्हा पाऊस जास्त येतो त्यावेळेला पाणी साठून राहतं आणि त्यावेळेला ते पाणी बाहेर काढण्यासाठी पण आपल्याकडे काहीच इक्विपमेंट नसतात. सो सिम्पली वी मूव्ह आउट ऑफ दॅट प्लेस, अदरवाईज वी वेट टिल द वॉटर गोज डाऊन ऑन इज ओन. सो वी कॅन यूज द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू फॉर द फायर फायटिंग ॲज वेल ॲज वॉटर डिक्लॉगिंग. ॲट द सेम टाईम इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याकडे बरेचसे असे इन्सिडेंट असतात ज्याच्यामध्ये आपलं इंडस्ट्रियल वॉशिंग, म्हणजे आपले सरफेस आपण वॉश करतो, बराचसा मोठा प्रिमायसेस असतो, त्या ठिकाणी आपल्याला वॉशिंग करायची गरज असतं. सेम प्रोडक्ट्स कॅन बी यूज. याचं मोठं व्हर्जन
जे आपण मगाशी व्हिडिओमध्ये बघितलं, विच इज कॉल्ड एज अ ट्रेलर फायर पंप. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 HP engine power and it goes to 400 HP power with a different capacity. And the biggest model that we have is 12,000 liters per minute, which is equal to a water consumption of a daily water consumption of more than 650 people. तेवढं पाणी तो पंप एका मिनिटामध्ये बाहेर टाकू शकतो. यशो, सॉरी, देर इज अ वॉइस आय गेस. ओके, एक्सक्यूज मी. Okay, shall I repeat from the portable one or shall I continue with this one? Do you want me to repeat previous one? Previous one, okay, sure. So when जेव्हा आपण रिलाय राहतो एक्सटर्नल फायर सेफ्टीवरती, जेव्हा आपण फायर ट्रकची वाट बघत बसतो आणि त्याच वेळात समजा आपल्याकडे एखादं फायर फायटिंग इक्विपमेंट असं असेल की वी कॅन यूज इट फॉर फायर फायटिंग ॲट द सेम टाईम डिवॉटरिंग, water declogging, industrial washing, then I think that it is a must-have equipment for each and every industry. हे जे इक्विपमेंट आहेत ह्याच्यामध्ये अगदी 6 HP पासून 400 HP पर्यंत डिफरंट मॉडेल्स रेंज अवेलेबल आहे. तो बिगेस्ट वन वी हॅव सीन ऑन द स्क्रीन जस्ट इन द व्हिडिओ. सो त्याचा डिस्चार्ज आहे 12,000 liters per minute, विच इक्वल्स टू अ डेली वॉटर कन्झम्पशन ऑफ मोर दॅन 650 people. सो याच्यामध्ये एक जेव्हा आपण अग्निशामक गाडी आपल्याकडे येते, वेन अ फायर ट्रक रिचेस टू अस, इट हॅज अ वॉटर टँक अँड देन देर इज अ फायर पंप विच इज माउंटेड ऑन द बॅक साइड ऑफ दॅट पंप, द व्हेकल. That pump has a water tank, and these pumps, they do not have any water source. But in each and every industry, we have a ready-made water source available, which we can definitely utilize. And just this is just like a plug and play for firefighting. Then this is the latest technology that is coming to India. So this is not yet delivered in India. This is the latest technology. We have a water tank, a foam tank mounted on a chassis. It can be fitted inside any pickup van, and there is a high pressure portable pump which is coupled to it. So आपण जे मगाशी इन्सिडेंट बघितले ज्याच्यामध्ये एक्सप्रेसवेवरती आग लागली होती किंवा समृद्धी महामार्गावरती जेव्हा आग लागली होती त्यावेळी त्यांच्याकडे काही इक्विपमेंट्स नाही आहेत. आणि ॲट द सेम टाईम वेन वी गो बॅक टू द प्रिव्हियस स्लाइड्स की 4 वेगळ्या प्रकारच्या फायर्स आहेत आणि प्रत्येक आग ही पाण्यानं विझली जाऊ शकत नाही. फॉर ईच अँड एव्हरी फायर यू नीड टू हॅव डिफरंट फायर फायटिंग एजंट. सो एखादी ऑइल बेस किंवा आय रिक्वेस्ट खूप साऊंड येतोय. आय विल जस्ट स्टॉप हिअर टिल द Okay, I request organizers to please. So there is a time for that as well, which is assigned post the sessions, post the lunch. It is audible to for the front row, but at the back row there are some issues, I guess, right? So if the organizer can take care of it, or if someone from the organization can sit behind the wall, it will be much better. Because we are trying to convey a very serious message here. So coming back to the point, I was talking about the latest innovation that we have, which is called as radar, a rapid action for disaster and risk management. So it has a water and foam tank. So it is as good as a fire truck, but at the cost of merely 10 or 15% of the fire truck, which different industries can definitely bear the cost. As I said, a different type of fire needs a different type of treatment, because if there is a fire which involves some chemicals or oils or fuels, it cannot be extinguished only by the merely putting water. You need to have foam agents to extinguish such kind of fire. So even the smallest pump
can be coupled to a foam system, and it can be used for different kind of fires. So as I said, there are so many applications of the similar product. It can definitely use for firefighting, for the dewatering, water declogging, which is now one of the most talked areas or the aspect in the towns like Pune or Mumbai, even the Bangalore. Then high pressure washing, high height or high level washing, even in the resorts they use it for swimming pool water extraction. And so these products are already there in the market in different kind of segments: construction, mining, oil and petroleum, resorts, hospitals, governments, even paper, textile, chemical, and manufacturing plants. So we have been doing it for the last 2 decades. I'll come to this point. The Firefly fire pumps, it has started back in 2003. So, but before that, it was known by the name of Mahadev Engineering Works, which was started in 1953 by my grandfather. And for the first 4 to 5 decades, we used to make fire trucks. So that is when the idea of making a fire pump came into our minds. Back in 2000, there was no Indian pump manufacturer present, and all the pumps used for firefighting were either imported from the European or American countries, or they were purchased from the second-hand market. So we thought of completely stopping the business of making firefighting trucks and focusing only on the making of firefighting pumps. And from last 20 years, we have mastered the art of making firefighting pumps. And now we are very proud to say that this is the only Indian brand which is there in the top 10 global pump manufacturers all over the world. Sorry. Can I have some water, please? Yeah. So we are exporting to more than 50 plus countries as of now, but this was, thank you so much. But this was only purely in the segment of firefighting. And we were not focused on industries as much, but now with the risk and with the growth rate of entire industrial segment, we definitely feel that each and every industry should at least think about it. Think about having such products in their premises, because we are also pushing government to make it mandatory, because जोपर्यंत compulsion येत नाही तोपर्यंत आपण ती गोष्ट purchase करत नाही, which has been observed over the years. पण we are playing with fire here. So there are so many clients, I don't want to go in detail, जे already आपले अशा प्रकारचे pumps use करतायत, right from Adani, Reliance, Tata to Finolex, JSW, Ultratech, ITC Hotels, Ashok Leyland, Vedanta Group. So they are already using it. आणि या ज्या आहेत त्या सगळ्या MNCs आहेत. And they are very much aware about the technology. They care about their facilities, आणि ज्या गोष्टी मॅन्डेटरी नाही आहेत त्या पण गोष्टी आपल्या प्रिमायसेसमध्ये असणं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे हे लोक हे वेल इन ॲडव्हान्स परचेस करतात. आणि तिथून आम्हाला ही कन्सेप्ट आली की हे लोक जर आपल्याला समोरून अप्रोच करतात तर ही आपली जी लोकं आहेत इंडस्ट्रीमध्ये त्यांना हे डेफिनेटली युटिलाइज किंवा उपयोगी येऊ शकतं. वी आर सप्लाइंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया, लाईक इवन द आर्मी, इस्रो, BHEL, ONGC. So last 20 years they are using such kind of pumps. 50 plus countries we are exporting to with 500 plus clients, and more than 15,000 pumps installed globally. The point I am trying to make here is the product is proven for the last 2 decades. It is being used for extinguishing the fires. It is just a mere fact that small industries or MSMEs are not aware about such kind of technologies. And I really like to thank MCCI for arranging such kind of event so that we can create that awareness and make people think about it. Even moving ahead, we are even open for the demonstrations. Like the free demonstrations also we can arrange so that people can have a feel
हे किती पाणी फेकू शकतं, खरंच हे आम्हाला उपयोगाचं आहे का, हा एक जो आपल्याला क्वेश्चन येतो, दॅट ऑल्सो वी कॅन रिझॉल्व. इफ MCCI members are here, I would like to request them की जस्ट फॉर द अवेअरनेस आपण असं काही कंबाईंड सेशन पण अरेंज करू शकतो, सो दॅट इंडस्ट्री ओनर्स जे आहेत त्यांना कळेल ही टेक्नॉलॉजी आहे आणि याचा इफेक्टिव्हनेस काय आहे, सो दॅट दे कॅन मेक डिसिजन्स. The company is based on Industry 4.0 approach. We are using all the advanced softwares like SAP, Salesforce. The last request I would like to make here, आपण सेफ्टीबद्दल बोलतो आणि सेफ्टीमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आपण कन्सिडर करतो, ज्याच्यामध्ये गॉगल्स आले, हेल्मेट्स आले, विच आर मॅन्डेटरी डेफिनेटली. पण जसं मी सुरुवातीला म्हटलं की फायर हा असा हजार्ड आहे की ज्याची आपल्याला कोणतीही पूर्वसूचना मिळत नाही आणि मिळू शकणारी नाही. आणि हा जेव्हा आग लागते तेवढा पहिल्या 10 मिनटामध्ये ती एक्सटिंग्विश करणं खूप गरजेचं असतं. जर त्याच्यावरती आपण ॲक्शन घेतली नाही तर ती आग पूर्ण बिल्डिंग, प्रिमायसेस, आपल्या प्रॉपर्टीज आणि इवन काही केसेसमध्ये लोकांचे जीवसुद्धा घेऊ शकते आणि हे होत आलेलं आहे. सो इट इज नाऊ मोमेंट टू be independent, Atmanirbhar, and think about having an alternative solution for your premises. Thank you so much. Thank you. I now invite Mr. Gurpreet Mukha, Director, SafeCon Safety Solutions and Consultants. He would speak on safety training through AR and VR. Sir. This is side changer. Good afternoon, everyone. First of all, thank you everyone for coming, taking off your time and coming for this event. I would like to extend my special thanks to the team from DISH, from the Fire Office of Pune and the team at MCCI and SAMA. It's a pleasure to be here to talk about safety, and it's been a constant endeavor of our company to increase the safety standards in the infra and construction industry of Pune. And we are in this industry in the last 13 years, and I take the pride that we have been able to save about 27 lives in the last 13 years with our products and our solutions. Okay. So SafeCon is just a born baby yesterday, and we are launching this company today here on the occasion of the Pune Safety Summit. We are previously known as Fortune Enterprises in Pune, and we had our presence in services as well as in products and solutions. So I'll just take you through a small presentation, and I'll also request my colleagues to come on the stage and talk about a few points. Request you to please come over. So starting with a quote by Sir Walter Dill Scott, "The future of safety movement is not so much dependent upon the invention of safety devices as it is on the improvement of methods of educating people to the ideal caution and safety." So the message is very clear that just with the devices we'll not be able to achieve or gain safety. We'll definitely have to educate and bring awareness to the people, so that the devices that are available can be used in an appropriate manner, and we will be able to achieve safety in that ways. So at SafeCon, we have always been, it's our constant endeavor to educate the industry with the latest technology of products that we have. And today, I'm not sure if all of you had got an opportunity to come at the stall. We have launched an indigenous product, which is the windscreen. This is specifically
for the construction industry, for high-rise buildings, wherein accidents, and a lot of accidents happen, and fatal accidents happen due to the fall from height. So we have made a product which will ensure that we can save more lives in the coming time. So this is the product by Safecon. It is the windscreen that is installed at the building. So this product covers about 2 shuttering and de-shuttering slabs, and the third one, which is the working slab. With this system, on a lighter note, even if someone wants to jump off the building, will not be able to do that because of this system, and we'll be able to save, any uneventful events of fatal accidents. Second is, it also helps cutting the vision. A lot of people have height phobia and vertigo issues. So this product will help cutting the vision of the people working inside the buildings. It will also defend the wind. Nowadays, Pune has almost reached 45 floors of buildings, due to which the wind pressure is going up. So a lot of times, due to wind pressure, our shuttering material or even a fall of a person can happen due to the wind pressure. So this will block the wind and any material that is falling off, and will even keep the neighboring around this project safe. So it comes in customized designs as per the requirement of the project. We can customize depending on the criticality of your project and design it as per your drawings of your project to ensure that your complete sites are covered with this. It also enhances the workers' safety, and eventually it gives the laborers and the people working on the site a higher level of confidence, which enables them to work and give better productivity, because they know that whatever applications they are into, they are in a safe zone. Also, a lot of times we have had incidents where debris has fallen from a construction site and has come on the road and has taken a life of a few people. So this will also ensure that no debris comes out from the project, and aesthetically also the project looks nice. So events like vertigo accidents can also be saved, material prevention, and like we were saying, disruption. Disruption actually stops everything, and one small accident on a construction site disrupts the complete site for quite some time. And it is, we cannot replace the loss of anybody's life. So with this solution, we will be able to ensure that we save lives. Beyond safety, this product is also used for branding. We can brand our products in a manner where our site names or the progress of our project can be displayed. So even someone from far off can see your product and your project, and we can use these panels for your branding, like you can see for the Gawa Tower and the Hotel Novotel building. Anyone who would be interested to know more, these are our contact details of our company. Anyone who wants to discuss about this solution with us is most welcome, and we'll be more than happy to assist you on this solution. Our next topic is an interesting topic. I would request Mr. Anil to come and talk about this. We have started a new vertical, which is safety training through AR and VR technologies. So I would hand over the mic to him. Thank you. Hello, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be talking to you today about AR and VR, augmented reality and virtual reality. How many of us have used augmented reality or virtual reality? May I see your hands, please? Okay. So in this,
augmented reality and virtual reality, we are creating a content that actually does not fit in the real world. We are creating content that we use to educate, to train the people, the employees in the construction industry, in education. We create a scenario wherein which we can have different contents running on augmented reality and virtual reality. The person is immersed into that situation. For example, in the construction industry, where we are teaching about safety, construction safety, we do not need to go ahead and let that person to that risk. In fact, what we can do is we can create that content virtually so that the person can understand that it is on his Android application. He can view it n number of times, so he does not need to be under that pressure where there is a risk factor involved. It's a zero risk environment we are creating for that person. The person can learn the product on the safety at his own pace. Once he goes home also, if he thinks there is a need for him to go through that again, that content is available. It also enhances cost effectiveness because we do not need to shift the entire scenario in different formats. For example, if it is a fire drill that we want in construction safety, we don't need to expose that employee or employees to that situation. It's a zero risk environment. This is the future of training. This is a zero risk environment. And the content is very simple. It is very cost effective. If we indulge in this, there is a very high chance of retention in memory because the content that we create simulates different aspects of virtual reality. Any questions that anyone would have? No questions? Thank you so much for your time. Thank you. I would now invite Mr. Rashmin Shah, and he would take us through a few slides over first aid. So I would request Rashmin ji to come and just take us through the slides. Thank you. गुड मॉर्निंग। आप सोचते होंगे 12:30 है और गुड मॉर्निंग क्यों है? तो जहाँ जहाँ सेफ्टी है वहाँ उगता सूरज है, वहाँ कभी संध्या नहीं हो सकती। तो आप सब लोग के लिए जोरदार तालियां कि यहाँ पे हम लोग सेफ्टी सेमिनार के लिए नहीं, सेफ्टी उत्सव के लिए आए हैं, क्योंकि जब तक हम ये सेलिब्रेट करते रहेंगे, ह्यूमैनिटी ऐसे ही प्रिजर्व होती रहेगी। सब्जेक्ट मेरा जो है फर्स्ट एड। कोई बता पाएगा आसान तरीके से उसका मीनिंग? व्हाट इज फर्स्ट एड? एनीबडी बताइए। हाँ जी, हिंदी में बोलिए आराम से, बिंदास। ओके, थैंक यू। फर्स्ट एड मीन्स प्रथम सहाय। फर्स्ट एड, पहली सहायता। हमारे यहाँ से कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है, पर हम जो कैजुअलिटी है उसको इमीडिएटली, उसको इजी होए, जब तक उसको ऑफिशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, वो जो बीच का गैप है, वो गैप को फिल करने का काम फर्स्ट एड करता है। और इसकी शुरुआत जो है 1888 में हुई थी।
जब अमेरिका में रेल रोड्स बनने लगे और अत्याधुनिक नई नई मशीनरी, कटिंग एज मशीनरीज चालू हो गई, वो मशीनरी के ऑपरेशन के टाइम बहुत सारे हादसे होने लगे और लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं थे कि लोगों को कैसे बचाया जाए। और उस ज़माने में ऐसी फैसिलिटीज़, एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं थी, तो बहुत सारे लोग, लाखों लोग, हजारों लोग एक साल के अंदर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ मशीनरी लोग जान गंवा रहे थे। तो 1888 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो पहली थी जिसने अपना पहला फर्स्ट एड बॉक्स बनाया, और हमारे इंडिया में उसका इम्प्लीमेंटेशन 100 साल के बाद 1948 में 1948 में उसका हमारा जो फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जैसे हमारे बहुत दिग्गज लोगों ने बताया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट एनवायरनमेंट, वैसे ही अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग वर्कफोर्स होता है, अलग अलग टाइप के हैज़र्ड्स होते हैं। वो सारी चीज़ इतने बुद्धिजीवियों ने डिज़ाइन किया है, तो इसके अंदर टेक्निकलिटी हमारे फैक्ट्रीज एक्ट जिन्होंने डिज़ाइन किया है उनका है। उसके बाद 1996 में बिल्डिंग्स बनाने में बहुत सारे हैज़र्ड्स दिखे, तो उस वक्त BOCW एक्ट 1996 वो भी आया जो हमारे यहाँ पे प्रिवेलिंग है। और उसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो अमेरिकन नॉर्म्स के हिसाब से फर्स्ट एड किट यूटिलाइज करती है। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो इनसे फर्स्ट एड बॉक्स रहता है उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया रहता है कि भाई एक नॉर्मल इंजरीज है और एक हाई रिस्क एनवायरनमेंट है, तो उस हिसाब से आपको फर्स्ट एड किट के डिफरेंट मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरा सब्जेक्ट लगभग यहीं पे ख़त्म होता है और आसान तरीका है फर्स्ट एड तक पहुंचने के पहले, जो मैं हमेशा मेरे कहाँ पे भी प्रेजेंटेशन होता है, तो आप सब वैलिड ऑफिसर्स हैं, तो 3 चीज़ सिंपल है। पहला, टोको, कुछ भी चीज़ कोई आदमी दिखता है गलत करता हुआ, आप उसे टोकिए कि भाई ये अच्छा नहीं है, उसको टोको। टोकने के बाद भी नहीं होता है तो आप उसको रोको, भाई आप फोर्सफुली उसको रोको कि भाई ये आप नहीं कर सकते, हैज़र्ड है। फाइन लास्ट में आता है ठोको। टोको, रोको, ठोको को आप इम्प्लीमेंट करिए। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rashmin ji. So at SafeCon, we are associated with these brands, and we are the authorized channel partners for these brands. So if you have any requirements of these brands, we can definitely connect with us. Our associations are, we are a proud SAMA member. We are a member with MCCI, and I am the Vice President of WSCC Pune. It's a Chamber of Commerce as well. So I would like to thank you all. Be safe and take care. Thank you.
याची खबरदारी पूर्णपणे घेण्यात येईल. तर मित्रांनो, आजचा जो आपला टॉपिक आहे सेफ्टी व्हाईल वर्किंग ॲट हाईट. तुम्ही जर सर्व विचार करत असाल की आपल्याला हाईटवरती काम करायची गरज पडते का, तर अगदी आपण जर विचार केला तर आपल्या घरापासून आपल्याला वर्क ॲट हाईट काम करायची आवश्यकता भासते किंवा गरज असते. तुम्ही अगदी आपल्या घरातलं जर उदाहरण घेतलं तर कुठेतरी आपल्या एखाद्या भिंतीला खिळा ठोकायचा असतो, कुठेतरी एखादी फ्रेम लावायची असती, कुठेतरी एखादी वायर कनेक्ट करायची असती, कुठेतरी एखादी छोटीशी दोरी बांधायची असती. ही डिमांड आपली स्वतःची असती, होम मिनिस्टरची असती. आणि अशा वेळेस आपल्याला जमत नाही, येत नाही, मला माहिती नाही, मी करू शकत नाही, अशा प्रकारे आपल्याला काहीही सबब किंवा उत्तर देता येत नाही. आपण काय करतो, घरामध्ये आपला कुठेतरी छोटासा स्टूल असतो, तो स्टूल घेऊन आपण प्रयत्न करतो की मी त्या ठिकाणी जाऊन तो खिळा बसवेल, एखादं हँग करील, दोरी बांधेल, कुठली ना गोष्टी आपण करत असतो. परंतु आपल्याला हे माहीत आहे आणि तुमच्यापैकी मी सांगतो की प्रत्येकजण ॲटलिस्ट एकदा तरी हे काम करताना पडला असेल. फक्त मला खोटं सांगू नका, खरं सांगायचं आहे. किती जण पडले यातले? मी तुमच्या घरी सांगणार नाही, मी तुमच्या घरी सांगणार नाही, कुठल्याही प्रकारे घरी मेसेज जाणार नाही. मला माहिती आहे काहींनी असे हात केले, काहींनी असे केले, काहींनी असे केले. ज्यांना घरी त्रास नाही त्यांनी जास्त उंच हात केला आणि ज्यांना घरी थोडाफार त्रास आहे त्यांनी थोडा असा केला, ज्यांना जास्तच आहे त्यांनी छोटासाच केला. परंतु अगदी ही गोष्ट त्रिकलाबादी सत्य आहे, यामध्ये मी सुद्धा अपवाद नाही. प्रत्येकाच्या काहीतरी अपेक्षा असतात, प्रत्येकाला काम करायचं असतं. आणि ज्या वेळेस आपण एखाद्या उंचीवरती काम करत असतो, फक्त तुम्ही फॅक्टरी कन्सिडर करू नका, इंडस्ट्री कन्सिडर करू नका, एखादा मॉल कन्सिडर करू नका, एखादा शॉप कन्सिडर करू नका. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, लहान मुलंसुद्धा खेळताना सुद्धा अशा ॲक्टिव्हिटी करत असतात. एक माझंच घरातलं माझ्या मुलीचं उदाहरण सांगतो. माझी मुलगी आत्ता 3rd इयरला MBBSला आहे. ती लहान असताना येतात त्रिस्त्रीमध्ये असताना तिचे जे काही सहकारी होते किंवा मित्र होते किंवा तिचे काही रिलेटिव्ज होते त्यांच्याबरोबर खेळत असताना तिला छोटीशी एक दोरी बांधायची होती, जी की त्या दोरीनं काय करायचं, त्यांना जस्ट झोका खेळायचा होता छोटासा. त्यासाठी तिनं काय केलं की छोटासा स्टूल आणला घरातनं, स्टूलवरती उभी राहिली, प्रयत्न केला बांधायचा, पुरत नव्हता. हे एवढं जर असं थोडं वर होता येईल, अजून थोडं वर होता येईल, असा करत करत तिनं प्रयत्न केला. खाली स्वतःच्या मावस भावाला सांगितलं होतं की स्टूल पकड. त्यांनी थोडा वेळ पकडला आणि नंतर कालांतराने सोडून दिला. तुम्हाला सांगतो ती इमिडिएटली पडली. अंतर होतं फक्त 1.5-2 फुटाचं स्टूल असेल, स्टूल खूप मोठा नसतो, खूप उंची नसती. 1.5-2 फुटावरून ती पडली आणि तिचा अल्ना आणि रेडियस दोन्हीही ब्रेक झाली. ॲट द एज ऑफ, तुम्ही सांगा 3rd स्टँडर्ड म्हटलं तर ॲट द एज ऑफ द 8 to 9 years ओल्ड. तुम्ही सांगा ही अशी घटना घडत असते. अगदी तुम्हाला सांगतो साध्या साध्या ज्या गोष्टी असतात आपल्याकडनं न कळत घडत असतात, परंतु आपण त्याला रोखू शकत नाही किंवा थांबवू शकत नाही. याला कारण एकच असतं की आपल्याला असलेला किंवा नसलेला अवेअरनेस किंवा आपल्याला त्याच्याबद्दल असलेली ग्रॅव्हिटी. ही जी गोष्ट आहे ही खूप महत्त्वाची आहे. बऱ्याच वेळा आपल्याला आपल्या ऑर्गनायझेशनकडनं काही महत्त्वाची गोष्ट हवी असते की माझ्या काही अपेक्षा असतात, ॲज अ एम्प्लॉईज म्हणून माझ्या काही अपेक्षा असतात. जसे एम्प्लॉईच्या काही अपेक्षा असतात त्याचप्रमाणे एम्प्लॉयरच्या सुद्धा काही अपेक्षा असतात. तर त्या कोणकोणत्या आहेत त्या आपण इन शॉर्ट बघूया. अ सेफ वर्कप्लेस. आता तुम्ही जर बघितलं की या ठिकाणी जे सुरक्षित वर्कप्लेस आहे ते कसं असणं अपेक्षित आहे किंवा सुरक्षित वर्कप्लेस कसं असावं हे सगळ्यांना जर आपण सांगितलं तर प्रत्येकजण म्हणाल की त्या ठिकाणी कुठल्याही स्वरूपाची घटना घडू नये किंवा त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे काही होऊ नये हे असे अपेक्षित असतं. परंतु हे सुरक्षित किंवा सेफ वर्कप्लेस कोण ठेवू शकतं? तुम्ही ठेवू शकता का? मी ठेवू शकतो का? तर प्रत्येकाची ही जबाबदारी आहे किंवा प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की सेफ वर्कप्लेस ठेवणं. आणि जर मी सेफ वर्कप्लेस नाही ठेवू शकलो तर त्याच्यापासून निर्माण होणारा धोका जो आहे तो माझ्यासाठी असू शकतो, माझ्या सहकार्यासाठी असू शकतो किंवा अगदी एम्प्लॉयरसाठी सुद्धा तो धोका असू शकतो. त्यामुळे सेफ वर्कप्लेस ही एम्प्लॉयची किंवा प्रत्येक एम्प्लॉयची हे अपेक्षा आहे आणि ती मेंटेन करणं खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर पॉझिटिव्ह वर्कप्लेस. आता ह्या ज्या पॉझिटिव्ह वर्कप्लेसमध्ये तुम्हाला काय सांगता येईल किंवा काय पॉझिटिव्ह वर्कप्लेस असू शकतं तर तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता व्हिडिओच्या माध्यमातून की पॉझिटिव्ह वर्कप्लेस कसं असावं.
ह्या अशा प्रकारच्या घटना घडतात. अगदी तुम्ही कितीही प्रयत्न केला, कितीही काही केलं तरी अशा ह्या घटना घडत असतात. आणि हे पॉझिटिव्ह वर्कप्लेस आहे. आपण किती जरी प्रयत्न केला तरी आपल्याकडनं कळत न कळत अशा चुका होऊन आपल्याला त्यांना फेस करावं लागतं. अजून एक तुम्हाला घटना दाखवतो, ती सुद्धा आपल्याला कशा पद्धतीनं घडते ते बघता येईल. हे जर बघितलं आपण या ठिकाणी आपल्याला स्कॅफोल्डिंग किंवा फुल बॉडी हार्नेस किंवा डबल लेनार्ड वगैरे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या खूप महत्त्वाच्या असतात. आणि त्या जर आपण वेळोवेळी समजा फॉलो नाही केल्या, यूज नाही केल्या किंवा 3 पॉईंट टेक्निक जर अप्लाय नाही केलं तरी आपण ज्या वेळेस वर्क ॲट हाईट काम करत असतो किंवा हाईटवरती काम करत असतो त्यावेळेससुद्धा आपल्याला व्हेरियस जे काही प्रॉब्लेम्स असतात हे प्रॉब्लेम्स आपल्याला फेस करावे लागतात. त्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर या अशा प्रकारे सुद्धा वर्कप्लेस आपल्याकडे असतं की जे आपण विचारसुद्धा करू शकत नाही किंवा आपल्याला किंवा लक्षातसुद्धा येत नाही की आपल्याकडं अशा प्रकारची घटना घडू शकते आणि आपण अगदी सहज अनवधाने अशा एखाद्या चेंबरमध्ये जाऊन पडत असतो. आणि आपल्याला जेव्हा चेंबरमध्ये पडतो तेव्हा कोणी आपल्याला बघितलं असेल याचीसुद्धा खात्री नसते आणि आपला मुक्काम किंवा आपला शेवट हा चेंबरमध्येच असू शकतो की काय हे आपल्याला सांगावं लागत नाही. त्यानंतर तुम्ही जर बघितलं या ठिकाणी ही घटना जी घडलेली आहे, पेन या ठिकाणी ही घटना घडलेली आहे. तुम्ही जे बघता हा व्हिडिओ काळजीपूर्वक बघा, कारण थोडा आवाजाचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे तुम्हाला तो आवाज क्लिअर येत नाही, परंतु माझा आवाज तुम्हाला क्लिअर येतोय. कारण या ठिकाणी हे वेगवेगळ्या प्रकारचे कंटेनर आहेत. हे कंटेनर पार्क केलेले असतात, लावलेले असतात. रात्रीची वेळ होती. कामगारांना एक सवय असते, चोरून लपून कुठेतरी विश्रांती घेणे किंवा आपण थकले भागलेलो असतो, आपल्याला आपला सुपरवायझर किंवा आपला इमिडिएट बॉस आहे तो आपल्याला कुठेही मदत करणार नाही किंवा आपल्याला विश्रांती घेऊ देणार नाही. म्हणून त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांनी त्या ठिकाणी विश्रांती घेण्यासाठी एका कंटेनरचा सहारा घेतला आहे. ज्या ठिकाणी कंटेनर पार्क केलं त्या ठिकाणी बाजूला जाऊन तो रात्रीच्या वेळेस जे कार्डबोर्ड पडले होते त्या कार्डबोर्डमध्ये जाऊन तो झोपला. आणि ज्यावेळेस कंटेनर फ्री झाले त्यावेळेस ते कंटेनर त्यांनी काय केले, त्या ठिकाणी पार्क करायचे ठरवले. आणि तो कंटेनर बघा कशा पद्धतीनं पार्क केला तुम्हाला पुढे बघायला मिळेल. आणि हा कंटेनर ज्या पार्क केला आहे त्यावेळेस त्यांना नंतर कळलं की सकाळी की आपला एक एम्प्लॉईज मिसिंग आहे किंवा एक एम्प्लॉई आपल्याकडे आत्ता नाही आहे, तो बाहेर गेलेला नाही गेटच्या आणि कुठे फॅक्टरी प्रिमायसेससुद्धा मध्ये कुठेही आपल्याला दिसत नाही आहे. तर तो एम्प्लॉईज कुठे आहे त्यावेळेस त्याची शोधाशोध चालू झाली. मग ड्युरिंग द नाईट किंवा पूर्ण नाईट शिफ्टमध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी झाल्या त्यात त्यांनी व्हेरीफाय करायला सुरुवात केली, चेक करायला सुरुवात केली. त्यावेळेस त्यांना कळलं की अशा प्रकारचा तो जो पर्सन आहे तो झोपला होता किंवा एम्प्लॉई झोपी गेलेला होता आणि तो कायमचाच त्या ठिकाणी झोपला गेला. म्हणजे अगदी हॉरिबल घटना आहे, हॉरिबल सिच्युएशन आहे. जर एम्प्लॉयरनी कुठल्याही प्रकारे जर अपेक्षा केली तर एम्प्लॉयर जो असतो तो अशा प्रकारची अपेक्षा करू शकत नाही किंवा अशा प्रकारे गोष्टीला तो कुठल्याही प्रकारे प्रोत्साहन देऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या प्रोएक्टिव्ह ज्या गोष्टी असतात त्या प्रोएक्टिव्ह सुद्धा गोष्टी काही करता येतील तुम्हाला. या ठिकाणी सुद्धा खूप म्हणजे मनाला अगदी छेदून जाणारी घटना घडलेली. एक स्वतःच्या मुलाला घेऊन वडील आपल्या कारमधनं स्कूलमधनं घरी आणत असतात आणि अशा वेळेस तुम्हाला सांगतो त्याला एक मोबाईल येत असतो, फोन येत असतो. म्हणजे आपण एवढ्या फोनला ॲडिक्ट आहोत, एवढे फोनला बांधलेले आहोत की जसं आता वाटतं की आभाळ कोसळणार आहे कुठंतरी. आणि तो फोन घेत असतो. आणि तुम्हाला सांगतो तुम्ही आता बघा परिस्थिती या ठिकाणी तो फोनवर बोलतोय, पूर्णपणे स्वतः गाडी ड्राईव्ह करतोय, फोनवर बोलतोय. मुलगा बाजूला बसलेला आहे, त्यांच्या मुलगा खाली उतरलाय आणि पुढे प्रसंग बघा कसा घडतो तो. तुम्ही या ठिकाणी विचार करू शकत नाही. तो म्हणजे वडील असतील, त्याचे पप्पा असतील, व्हॉटेवर असतील, तुम्ही सांगा ती व्यक्ती किती वेळ तुम्ही विचार करते की त्या मुलाला मी पकडू कसं, माझं शर्ट खराब होईल, माझी पॅन्ट खराब होईल, माझं ॲशर्ट खराब होईल. तो मोबाईल येताना तो गाडीतनं उतरताना मोबाईल हातामध्ये घेऊन आला आणि स्वतःच्या पॉकेटमध्ये मोबाईल ठेवला. तुम्ही विचार करा की त्यांनी गाडी लॉक करणं अपेक्षित होतं.
तुम्हाला सांगतो, त्यांनी मोबाईल त्याला करायचा, त्यांनी गाडी लॉक केली पाहिजे, बंद केली पाहिजे, मुलाला तो बेल्ट लावला पाहिजे, व्हॉटएव्हर ज्या गोष्टी केल्या पाहिजेत त्या कुठल्याही गोष्टी केलेल्या नाही. तुम्ही विचार करा, आज तो किती मोठ्या गोष्टीला सफर झाला किंवा त्यांनी त्याच्या हातून किती मोठी घटना घडली ही आपण इमॅजिन करू शकत नाही किंवा आपण त्याचा विचारसुद्धा करू शकत नाही. त्यानंतर तुम्हाला एक शेवटचा व्हिडिओ दाखवतो. तुम्ही म्हणतात की आता हे व्हिडिओचं ट्रेनिंग आहे का? हे व्हिडिओचं ट्रेनिंग नसून हे तुम्हाला जस्ट एक दिलेलं छोटीशी एक सुरुवात आहे. या ठिकाणी त्यांनी सेफ्टी बेल्ट लावलेला आहे, वर्क ॲट हाईट काम चालू आले आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो घटना घडते. परंतु घटना घडल्यानंतर त्यांनी केवळ सेफ्टी बेल्ट लावल्यामुळं त्यांना स्वतःचा जीव कशा पद्धतीने वाचवता आला हे तुम्हाला बघता येईल. तर हे अशा प्रकारचं जे एक्सपेक्टेशन असतं किंवा अपेक्षा ज्या असतात, ह्या दोन पद्धतीने अपेक्षा असतात. एक म्हणजे एम्प्लॉयची अपेक्षा असती, त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंट किंवा एम्प्लॉयसुद्धा अपेक्षा असती. पण त्यामध्ये जो बिहेवियर जो फॅक्टर असतो किंवा तुम्हाला सांगतो आपली स्वतःची जी मानसिकता असती, ॲटिट्यूड असतं, हा सर्वात म्हणजे मॅटर करत असतो. त्यामुळं आपलं जे बिहेवियर आहे हे ऑलवेज पॉझिटिव्ह पाहिजे आणि आपण थिंक केला पाहिजे की घटना किंवा इन्सिडंट हा कशाही पद्धतीने होऊ शकतो, कुठल्याही प्रकारची आपल्याला तो आगाऊ सूचना देत नाही. सगळ्यात जर म्हणजे धोकादायक किंवा असुरक्षित जर असेल तर ती म्हणजे कोण? ती इमर्जन्सी. तुम्ही म्हणजे ती म्हणजे मला अजून दुसरं कुठली ती सांगायची नाही, तर मला एकच ती सांगायची, ती म्हणजे इमर्जन्सी. आणि इमर्जन्सी ही आपल्याला केव्हाही होऊ शकते, येऊ शकते, धोका देऊ शकते. कुठल्याही प्रकारचा आपल्याला SMS करणार नाही, व्हॉट्सअप करणार नाही, आपल्याला मिस कॉल देणार नाही किंवा आपल्याला त्याची आगाऊ कल्पना देणार नाही. तर यासाठी आपल्याला आपण स्वतः आपलं बिहेवियर व्यवस्थित ठेवलं पाहिजे. म्हणून या ठिकाणी डॉक्टर राधाकृष्ण असे सांगतात की प्रिव्हेंटेबल ॲक्सिडंट इफ नॉट प्रिव्हेंटेड ड्यू टू आवर निग्लिजन्स इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मर्डर. हा जर बघायला गेला तर एक प्रकारचा मर्डर आहे किंवा एक खून आहे आणि तो आपल्या हातून घडत असतो. तुम्हाला मी ह्या ठिकाणी हा फोटो दाखवलेला आहे. हा फोटो दाखवण्याचा उद्देश किंवा तात्पर्य जर तुम्ही जर बघितलं काय असेल तर तुम्ही बघा की या ठिकाणी आपली कोणीतरी वाट पाहत आहे. तुम्हाला खाली हा फोटो आहे की आपली कोणीतरी वाट पाहत आहे घरी आणि अगदी लिटरली तुम्ही जर बघितलं तर घरातील प्रत्येक मेंबर हा आपले जे कोणी सहकारी असतील, आपण असो, जर कामावर आलो असेल तर नक्कीच ते वाट पाहत असतात. हे गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. दुसरी गोष्ट की मला तुम्हाला या ठिकाणी दाखवायचं आहे की ही जे बेबी आणि मी म्हटलं B&M मशीन आणि बेबी, जशी आपण आपल्या मुलाची किंवा आपत्तीची काळजी घेतो तशी आपण आपल्या मशीनची काळजी घेतली पाहिजे, इक्विपमेंटची काळजी घेतली पाहिजे. जर आपण त्याप्रमाणे काळजी घेतली तर नक्कीच आपल्याला आपलं इक्विपमेंट किंवा मशीन आपल्याला वेळोवेळी सहकार्य केल्याशिवाय राहणार नाही. त्यानंतर आपण पुढे जाणार आहोत. प्रिकॉशनरी मेजर्स. आता आपण काय प्रिकॉशनरी मेजर्स घेतल्या पाहिजे किंवा आपण प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आपण काय घेतल्या पाहिजे ह्याही सुद्धा बघणं आपल्याला गरजेचं आहे. पहिली गोष्ट की नो जॉब इज सो अर्जंट दॅट इट कांट बी डन सेफली. जर आपण कुठलाही जॉब जर आपण सुरक्षित करत नसेल तर तो आपल्याला अर्जंट नाही किंवा महत्त्वाचा नाही. मी तर माझ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये स्पष्ट सांगत असतो, एखाद्या कामाला उशीर झाला तरी चालेल, काम नाही झालं तरी चालेल, परंतु मला कुठलंही अनसेफ काम नको आहे, असुरक्षित काम नको आहे, जेणेकरून तो तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला किंवा ऑर्गनायझेशनला धोका असेल अशी आपल्याला कुठलीही ॲक्टिव्हिटी नको आहे. प्रत्येकजण तुम्ही किंवा मी कामासाठी जात असतो, येत असतो, परंतु आपण सुरक्षित काम करणं हे गरजेचं आहे, आवश्यक आहे आणि त्यापासून धोका निर्माण होणार नाही याची आपण खबरदारी घेतली पाहिजे. आपण जर बघितलं, मी तुम्हाला सांगितलं की कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री असेल, सिंपल ट्री ट्रिमिंग असेल, घरामध्ये काही कामं असतील, ऑल टाईप्स ऑफ इंडस्ट्रियल जॉब असतील, हार्वेस्टिंग ऑफ द फ्रूट्स असतील, एखादं रूफ क्लिनिंग असेल, ह्या कुठल्याही ॲक्टिव्हिटी ज्यावेळेस आपण करत असतो त्यावेळेस आपल्याला उंचीवरती काम करावं लागतं किंवा हाईटवरती काम करावं लागतं आणि आपल्याला जो जो रिसोर्स मिळेल त्याच्या मदतीनं आपण काम करायचा प्रयत्न करत असतो. सिंपल आपल्याला जर टेरेसवर जायचं असेल किंवा एखाद्या छतावर जायचं असेल तर आपल्याला कुठली प्रॉपर लॅडर नसते किंवा आपल्याला शिडी नसते. आपण जे जे साधन मिळेल त्या साधनाने जायचा प्रयत्न करत असतो. आपला जीव आपण लिटरली धोक्यात घालत असतो. आता तुमच्यापैकी सुद्धा बऱ्याच जणांनी लहानपणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या फ्रूट्सचा आस्वाद घेतला असेल, फळांचा आस्वाद घेतला असेल. काही फळं ही तुम्ही झाडाची तोडून तुमच्याच खाल्ली असतील, काही फळं ही दुसऱ्यांच्या झाडांची तोडून सुद्धा तुम्ही खाल्ली असतील. ती लपून छपून तोडली असती, लपून छपून काढली असतील. तुम्ही जर झाडावर चढला असेल तर खूप वेळा झाडावरून पडला असेल,
तुम्ही जर समजा काही गोष्टी करत असाल तर नक्कीच तुम्ही हा अनुभव घेतला असेल. त्यामुळं फक्त इंडस्ट्रीमध्येच आपण हाईटवरती काम करतो असं नाही आहे, तर आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण वेगळ्या ठिकाणी उंचीवरती काम करत असतो आणि हे काम करत असताना आपण खबरदारी घेणं गरजेचं आहे. पहिली गोष्ट, जर माझा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, पहिली गोष्ट आपल्याला उंचीवरचं काम टाळता येईल का हे आपण विचार केला पाहिजे. ज्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आपल्याला शक्य आहे ग्राउंडवरती करणं त्या त्या ॲक्टिव्हिटी आपण ग्राउंडवरतीच केल्या पाहिजेत. आणि ज्या ॲक्टिव्हिटी आपल्याला खरोखर जाऊन वर करणं गरजेच्या आहेत तर त्या ॲक्टिव्हिटी आपण काय केल्या पाहिजेत, वर केल्या पाहिजेत. परंतु त्यासाठी सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे ती खरोखर आपल्याला टाळता येणे शक्य आहे का. तुम्ही कोणतंही काम असेल त्या ठिकाणी तुम्ही त्याचा प्लॅन करा योग्य पद्धतीनं. जर तुम्ही प्लॅन केला तर ते सेफ ॲक्सेस आपल्याला आहे की नाही, त्या ठिकाणी आपल्याला जाण्यासाठी वेळ आहे का नाही हे आपण बघितलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे आपण जे काय काम करतो याला आपल्याला कुठं गार्ड्स लावणं शक्य आहे का, रेलिंग करणं शक्य आहे का, किंवा माझा एखादा प्लॅटफॉर्म असेल आणि त्या प्लॅटफॉर्मवरती मला जाऊन काम करायचं आहे त्यावेळेस माझा सगळा प्लॅटफॉर्म हा बॅरिकेड केलेला असतो. त्यावेळेस मी ओपन करत असतो बॅरिकेड केलेला प्लॅटफॉर्म, कारण मला त्या ठिकाणी जायचं असतं. आणि कालांतराने मी काय करतो, माझं काम होतं आणि काम झाल्यानंतर मी तसंच सोडून खाली येत असतो. परत तो माझा जो प्लॅटफॉर्म आहे किंवा माझा तो एरिया आहे मी पुन्हा बॅरिकेड करत नाही, विसरून जातो. ते सुद्धा आपण पुन्हा बॅरिकेड केला पाहिजे. नंतर मी सगळे इक्विपमेंट जे आहे ते मी इन्स्पेक्ट केले पाहिजे, चेक केले पाहिजे. मला जे इक्विपमेंट घेऊन जायचे आहेत ते योग्य पद्धतीचे आहेत की नाही, माझा एम्प्लॉई तो हाईटवर काम करू शकतोय की नाही हे बघितलं पाहिजे. बऱ्याच वेळा मी सांगत असतो की हाईटवरती काम करा, पण मी वेदर कंडिशनचा विचार करत नाही आहे. कधी कधी एखादा हेवी स्ट्रॉम असतो, वारा असतो, कधी कधी पाऊस असतो, कधी कधी अगदी छोटा मोठा पाऊस असतो. अशा वेळेससुद्धा मी काय करत असतो, काम करत असतो. परंतु हे काम आपण त्यावेळेस थांबवलं पाहिजे, कारण कधीही तोल जाऊ शकतो आपला, म्हणजे आपल्याला जस्ट आपण फॉल होऊ शकतो. परंतु हे करण्यासाठी आपल्याला ही प्रिकॉशनरी मेजर घेणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे आपण काय केलं पाहिजे, रेलिंग हे फिक्स आहे, गार्ड फिक्स आहे, त्यामध्ये त्याचा सरफेस आपण बघितला पाहिजे, त्याला काही प्रोटेक्ट केलं आहे की नाही आपण हातासुद्धा विचार करणं गरजेचं आहे. नंतर बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, लॅडर जी असती किंवा आपल्याला जी काही शिडी घालून दिलेली असती त्या शिडीच्या अगदी वरच्या स्टेपपर्यंत आपण जायचा प्रयत्न करत असतो. तसं बघायला गेलं तर 3 स्टेप्स वरच्या सोडून आपण 4थ्या स्टेप्सपर्यंतच गेलं पाहिजे आणि तिथूनच आपल्याला ती ॲक्टिव्हिटी करता आली पाहिजे. पुढे मी तुम्हाला दाखवणार आहे की लॅडरसुद्धा कशा पद्धतीने लावणे महत्त्वाचं आहे. बऱ्याच वेळा आपण चुकीच्या पद्धतीनं लॅडर लावत असतो आणि त्याचा परिणाम आपल्याला पुढे इन्सिडेंट किंवा ॲक्सिडेंटमध्ये होत असतो. नंतर आपण बऱ्याच वेळा हेवी मटेरियल जे असतं आपण कॅरी करायचा प्रयत्न करत असतो लॅडरवरती, किंवा आपण लॅडरवरती ठेवून काम करायचा प्रयत्न करत असतो, तर ते आपण टाळलं गेलं पाहिजे. नंतर एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, इट इज नॉट द फॉलिंग दॅट अ हार्ट्स, इट इज द लँडिंग. हे सगळ्यात महत्त्वाचं स्टेटमेंट आहे किंवा हे सेंटेन्स आहे, ते आपण बघितलं गेलं पाहिजे. त्यानंतर जो पुढचा मुद्दा जो आहे तो आपल्याला अजून इथं पुढे चर्चा करायची. इन सोसायटी लेडीज फर्स्ट, इन इंडस्ट्री सेफ्टी इज द फर्स्ट. इन सोसायटी लेडीज इज द फर्स्ट, इन इंडस्ट्री सेफ्टी इज द फर्स्ट. मी माझ्याकडे किंवा मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की तुम्ही तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा तुमच्या एरियामध्ये ऑलवेज सेफ्टी इज द फर्स्ट. सेकंड असेल ती क्वालिटी असेल आणि थर्ड असेल ते प्रोडक्शन असेल, पण पहिलं जे असेल ते काय असेल, सेफ्टी असेल. ज्यावेळेस मग प्रशांत सरांनी पण सांगितलं, या पोटपुटे सरांनी पण सांगितलं की या ठिकाणी आपल्याला ज्यावेळेस आपण सेफ्टीचा किंवा एखाद्या सुरक्षेविषयी आपण विचार करत असतो किंवा एखादं ऑर्गनायझेशन विचार करत असतो तर ते बघितलं तर हे संपूर्ण ऑर्गनायझेशनचं एक महत्त्वाचं ॲसेट असतं. जसं एम्प्लॉईज हे आपलं ॲसेट आहे, पण एम्प्लॉईजला सुरक्षित ठेवणं हे सुद्धा एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे किंवा आपण घेतलेली खबरदारी आहे. आणि ती फक्त एम्प्लॉयरची नसून ही स्वतःची, माझी किंवा तुमची प्रत्येकाची ही जबाबदारी आहे. ज्यावेळेस समजा आपण जो पर्सन आहे त्याला आपल्याला हाईटवरती काम करण्यासाठी पाठवायचं आहे त्यावेळेस एक लक्षात घेतलं पाहिजे की तो पर्सन हा ट्रेन पाहिजे, तो पर्सन हा फिजिकली फिट पाहिजे, तो पर्सन हा कॅपेबल पाहिजे आणि अनुभवी व्यक्ती असणं सुद्धा गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे ॲप्रोप्रिएट ज्या PPE असतात, फुटवेअर, पण बरेच वेळा आपले फुटवेअर जे असतात ते स्लिपिंग झालेले असतात, सोल खराब झालेले असतात, पण तसेच आपण फुटवेअर घालून वर जात असतो. आपण हेल्मेट घातलेलं असतं पण विदाऊट चेन स्ट्रीप आपण हेल्मेट घातलेलं असतं, ते सुद्धा केव्हाही खाली पडण्याचा चान्सेस असतं. त्यामुळं आपले जे कधी कधी शूज असतात हे चिखलानी भरलेले असतात, ऑइलमध्ये त्याचे जे काय सोल असतो तो भिजलेला असतो, त्यामुळे त्या ठिकाणी तो स्लिप होऊ शकतो. ही खबरदारीसुद्धा आपण घेणं गरजेचं आहे. सेफ्टी हार्नेस फॉर द फॉलिंग, फुल बॉडी पॉलीअमाइडची आपल्याला हार्नेस पाहिजे. तुम्हाला सांगतो आता बऱ्याच वेळा काय झालं की सिंगल जे काय हार्नेस होता तो सिंगल हार्नेस लोक यूज करायचे,
पण अशा वेळेस काय होतं की आपल्याला सिंगल हार्नेसवरती आपण डिपेंड राहू शकत नाही. जरी ती डी रिंग असेल आणि डी रिंग ही दोन्ही साईडला जरी असेल, बॅक साईडला आणि फ्रंट साईडला जर आपल्याला लावली असतील डी रिंग, तरी आपला प्रॉब्लेम येतो. त्यावेळेस नक्कीच मी ह्या लाईफलाईनला या ठिकाणी मी अटॅच झालो असेल आणि मग मी इकडची लाईफलाईन काढून मी सरळ पुढे जाऊ, मी दुसरी लाईफलाईन माझी पुन्हा ह्या साईडला लावून, त्यामुळे डबल जी काही लाईफलाईन किंवा डबल लेनार असेल ती तुम्हाला वापरणं गरजेचं आहे. कोणताही सेफ्टी बेल्ट हा सिंगल लाईफलाईनने किंवा सिंगल लेनारने यूज करायचा नाही, तर डबल लेनारने त्याचा वापर करायचा असतो किंवा यूज करायचा असतो. दुसरी गोष्ट जे आहे की आपल्याला सिलेक्शन ऑफ द लेनार्स हे पण IS स्टँडर्ड दिलेले आहे. IS स्टँडर्ड आपण फॉलो करून आपल्याला सिलेक्शन केलं पाहिजे. बऱ्याच वेळा आपल्याला माहित नसतं की त्याची जाडी किती असावी, त्याची लांबी किती असावी, आपल्याला लाईफलाईन आपण टाकलेली आहे का, आणि ही लाईफलाईन कशी बांधलेली असावी, योग्य पद्धतीने बांधलेली आहे की नाही, ही सुद्धा आपण बघणं गरजेचं आहे किंवा आवश्यक आहे. जे क्राउलिंग बोर्ड असतात हे क्राउलिंग बोर्ड सुद्धा फिक्स करणं गरजेचं आहे. बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं asbestos सीट असतात, आपल्या डिस ऑफिसकडनं आपल्याला बऱ्याच वेळा कम्युनिकेशन येत असतं की व्हाईल वर्किंग ॲट हाईट तुम्ही काय काय काळजी घेणं गरजेचं आहे. तर माझ्या माहितीप्रमाणे हे सगळे जे मुद्दे आहेत हे सगळे डिश ऑफिसनी त्यांच्या सर्व्हरमध्ये कव्हर केलेले आहेत. वेळोवेळी आपल्याला सांगितलेले आहे की तुम्ही ज्या वेळेस कुठल्याही हाईटवरती काम करत असाल तर तुम्ही कोणकोणती खबरदारी घेणं गरजेचं आहे, आणि जर तुम्ही खबरदारी योग्य पद्धतीने नाही घेतली तर पुढे नक्कीच ऍक्सिडेंट होईल. आणि हे सगळ्या ज्या गोष्टी त्यांनी त्यामध्ये कव्हर केलेल्या असतात. आपल्या रेलिंगची गरज असेल, आपल्या स्कॅफोल्डिंगची गरज असेल, ती स्कॅफोल्डिंग किंवा रेलिंग सुद्धा योग्य पद्धतीने लावलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस आपण हाईटवरती काम करत असतो ते काम करत असताना आपण अजून एक काळजी घेणं गरजेचं असतं. ते म्हणजे आपला कोणी सहकारी असेल तर सहकार्याला आपण मदत केली पाहिजे किंवा त्याने आपल्याला मदत केली पाहिजे की सपोर्ट दिला पाहिजे ती लॅडर लावण्यासाठी. आणि ती ज्यावेळेस ती लॅडर लावली जाते ती वेळेस योग्य पद्धतीने फिक्स केली की नाही, त्याचा 3 पॉइंट कॉन्टॅक्ट आहे की नाही, किंवा 3 ठिकाणी ती ऍक्च्युली लॅडर टच झाली की नाही हे सुद्धा आपण बघितलं पाहिजे. आणि जर आपली लॅडर 3 ठिकाणी टच होत नसेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, तर आपण ती 3 पॉइंट कॉन्टॅक्ट ही लॅडर आपण वापरली गेली पाहिजे. नंतर आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे, त्याचं मेंटेनन्स किंवा इन्स्पेक्शन सुद्धा हे एव्हरी टाइम केलं गेलं पाहिजे. बरेच वेळा आपण काय करतो, आपली सिंपल लॅडर आपण भिंतीला लावून रिकाम होत असतो. आपल्याला माहित नसतं ती लॅडर कशा पद्धतीने लावायची आहे किंवा ती लॅडर किती हाईटला आपण लावली गेली पाहिजे, आपला पर्सन हा किती हाईट पर्यंत जाणार आहे, त्याला पुढे सपोर्ट काही आहे का, तो ज्या वेळेस काम करतो त्यावेळेस तो काय प्रयत्न करत असतो की सपोज ही लॅडर अशी लावलेली आहे, मी या ठिकाणी लॅडरवरती उभा आहे आणि माझा प्रयत्न असतो की मी एक ह्या साईडला झुकून काम करत असतो, अदरवाईज ह्या साईडला झुकून काम करत असतो, आणि त्यावेळेस डेफिनेटली किंवा अगदी शुअरली त्याचा त्या ठिकाणी तोल जाऊन पडण्याचा संभव असतो. ही गोष्ट सुद्धा आपण टाळली पाहिजे किंवा ही गोष्ट आपण थांबवली पाहिजे. दुसरी गोष्ट, ज्यावेळेस आपण काम करत असतो त्यावेळेस अजून एक खबरदारी घ्यायची असते की मला काहीतरी टूल्स घेऊन जायचे, परंतु आपला एक सवय असते एका हातात टूल्स घ्यायचे, एका हाताने पकडायचं. केव्हाही लक्षात ठेवा की आपल्याला जर टूल्स घेऊन जायचे असतील तर आपण का आपल्याकडे एक सॅक तुम्ही यूज करा, आपल्या बरोबर एक छोटीशी सॅक ठेवा आणि त्या सॅक मध्ये आपल्याला जे लागणारे टूल्स आहेत, जे स्पॅनर्स आहेत, ते स्पॅनर्स त्याच्यामध्ये ठेवा, जेणेकरून आपले दोन्ही हात फ्री राहतील किंवा दोन्ही हात आपले रिकामे राहतील. आपले दोन्ही हात जर आपले रिकामे राहिले तर आपण काय करू शकतो की ज्यावेळेस आपल्याला क्लाइंब करायचंय किंवा आपल्याला जर पुढे जायचं असेल तर आपण त्या दोन्ही हाताच्या मदतीनं आपण काय करू शकतो, त्या लॅडरला पकडू शकतो किंवा त्या लॅडरकडे जाऊ शकतो. आणि अजून एक गोष्ट आहे की आपल्याला ज्यावेळेस शिडीवर चढायचंय त्यावेळेस आपण काय करतो, आपल्याला माहित नसतं की शिडीवर कसं चढायचं असतं. आपण सगळ्यात मोठी चूक करतो शिडीवर चढताना किंवा उतरताना. कोणी असा एका साईडने चढतो, कोणी असा बॅक साईडने चढतो, पण केव्हाही एक लक्षात ठेवा, तुम्ही ज्यावेळेस शिडीवर चढत असता त्यावेळेस दोन्ही हातांचा उपयोग करायचा असतो. दुसरी गोष्ट असती की प्रत्येक वेळेस एकच स्टेप आपण जायची असती. जरी तुमची उंची कमी जास्त असेल तरी एकच स्टेपचा उपयोग करायचा असतो, कारण त्या स्टेप ज्या डिझाईन केलेल्या असतात
त्या ॲज पर स्टँडर्ड डिझाईन केलेल्या असतात, त्यामुळं कुठली आपण स्टेप मिसिंग करायची नाही. दुसरी गोष्ट अशी की ज्यावेळेस आपण क्लाइंब करत जात असतो त्यावेळेस आपलं फेस हे कायम लॅडरकडे असणं अपेक्षित आहे. आणि लॅडरकडे आपलं जर फेस असेल तर आपण प्रॉपरली वर जाऊ शकतो. आणि त्याला गार्डिंग सुद्धा त्या लॅडरला असणं गरजेचं आहे. ज्या फिक्स लॅडर असतील त्याला गार्डिंग असणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि ज्या ओपन लॅडर असतील किंवा सीझर असतील त्याला सुद्धा तुम्हाला ॲज अ गार्डिंग यूज करून तुम्हाला वर जाता येईल. आणि आपण ज्यावेळेस उतरतो त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपण केव्हाही उलट उतरायचं नाही. जर समजा ही लॅडर अशी लावलेली असेल तर मी अशा पद्धतीने उतरायचं नाही. मी उतरताना सुद्धा मी काय केलं पाहिजे, माझी हीच पद्धत फॉलो करून मी अशाच पद्धतीनं खाली उतरलं गेलो पाहिजे. कारण माझा फेस हा कायमस्वरूपी लॅडरकडेच असणं अपेक्षित आहे. आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी खूप खूप महत्वाच्या आहेत किंवा ह्या गोष्टीच्या मदतीनं आपल्याला काळजी घेता येईल. आता या ठिकाणी जर लॅडरचा यूज बघितला तर तुम्हाला मी सांगितलं की या ठिकाणी तुम्ही बघितलं कॉन्टॅक्ट पॉईंट 3 पॉईंट दिलेले आहेत. वर मी 3 स्टेप्स आहेत, त्या 3 स्टेप्स मी सोडून दिलेले आहेत. 3 फीट डिस्टन्स त्या 3 स्टेप्सचा आहे. आणि खाली या ठिकाणी तुम्हाला तुमची लॅडर व्यवस्थित सेट केलेली आहे. त्यामुळे प्रिव्हेंटिंग अन ऍक्सिडेंट इज ऑलवेज पॉसिबल अँड रिपेअरिंग अ ब्रोकन बॉडी इजंट. आपल्याला प्रिव्हेन्शन करणं खूप सोपं आहे. मी जर क्युअर करायचा प्रयत्न केला तर क्युअर केव्हा होत नाही. प्रत्येक गोष्ट ही इरिव्हर्सिबल आहे, कुठली गोष्ट रिव्हर्सिबल नाहीये. तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक ऑर्गनची किंमत कळत नाहीये कारण तुम्ही तुमचा ऑर्गन जे आहे ना हा कुठलाही विकत घेतलेला नाहीये. कारण तुम्हाला मिळालेली ही देवाची देणगी आहे, एक लक्षात घ्या. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट विकत घेतो आपण त्यांना अमाऊंट पे करतो त्यावेळेस आपल्याला त्याची किंमत कळते. तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण देऊ शकतो. समजा एक तुम्ही बाजारात गेलात आणि बाजारात एक तुमच्यासाठी छान ब्रँडेड एक शर्ट घेऊन आलात रुपीज ऑफ द 5,000. 5,000 तुम्ही शर्ट आणलाय तुमच्या घरी, तुम्हाला एका फंक्शनला जायचंय आणि तुमच्या घरी तुम्ही तो शर्ट आणून ठेवला आणि तो फंक्शनला घालून तुम्हाला 1 तासाभरात जायचंय. तुमच्या घरात एक लहान मुलं आहे, लहान मुलाने काय केलं त्याच्यावरती एक डाग पडला. तो शर्ट तुम्ही ठेवला होता घालण्यासाठी, त्याच्यावरती एक डाग पडला की तो डाग निघण्यासारखा नव्हता. तुम्ही काय करा, तुमची रिॲक्शन प्रतिक्रिया काय असेल? तुमची रिॲक्शन काय असेल, प्रतिक्रिया काय असेल? यस, तुमच्यापैकी पण सांगू शकतो, नो प्रॉब्लेम, यू कॅन. तुम्ही नवीन शर्ट आणलेला आहे बाजारामधनं, 5,000 रुपये पे केलेले आहेत. तुम्हाला तो घालून एका चांगल्या फंक्शनला जायचंय आणि जाण्यापूर्वी 1 तास अगोदर त्या शर्ट वरती डाग पडला गेला. व्हॉट युअर रिएक्शन? लवकर हा काय करत हा मुलाच्या 2 पाट्या कानाखाली ठेवून द्याल की नाही? तुमची रिएक्शन ही इन्स्टंट असेल. पहिले 2 त्याला लागवणार. त्या मुलाकडनं अनादाने पडलंय, त्यांनी पर्पजली टाकलंय, हा तुम्ही काही विचार करणार नाही. आपल्या लक्षात काय असतं, आय हॅव पेड. मी काय केले, 5,000 रुपीज पेड केलेत. तुमच्या बॉडीसाठी, तुमच्या ऑर्गनसाठी किती पे केले हो तुम्ही? किती अमाऊंट तुम्ही पे केली तुमच्या बॉडीसाठी? तुमच्या बॉडीसाठी तुम्ही किती अमाऊंट पे केली? 0. कारण ही तुमची काय गिफ्ट हे तुम्हाला गॉड गिफ्ट आहे. आणि तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक अवयवाची किंमत केव्हा समजते? जेव्हा तो अवयव डॅमेज होतो तेव्हा तुम्हाला तुमच्या अवयवाची किंमत समजते. अदरवाईज तोपर्यंत किंमत कळत नाही. आपला हा साधा डावा हात असेल तो जास्त काम करत नाही, उजवा हात मला जास्त काम करतो. उजव्या हाताचा अंगठा मला महत्वाचा आहे दाखवण्यासाठी आणि डाव्या हाताचा अंगठा मी दाखवतो, पण कधी दाखवतो? खूप कमी वेळा. जास्त वेळा काय दाखवतो मी? उजव्या हाताचा अंगठा दाखवतो. पण ज्या वेळेस माझा डावा हाताचा अंगठा नसेल त्यावेळेस मला त्याची किंमत कळते. माझा कुठलाही ऑर्गन असेल शरीराचा, जर तो निकामी झाला तर त्याची मला किंमत तेव्हाच कळते जेव्हा माझ्याकडे ऑर्गन नसेल तेव्हा. आपली जी ही शरीर आहे, हे शरीर आपलं 1, 2 दिवस, 4 दिवस, 4 तास, 2 तास किंवा सेमिनार पुरतं काम करत नाहीये. पहिल्या श्वासापासून तर शेवटच्या श्वासापर्यंत फक्त आपल्याबरोबर कोण असतं? तर फक्त आपलं शरीर असतं. लक्षात ठेवा, फक्त आपलं शरीर हे आपल्याबरोबर असतं. आई नाही, वडील नाही, भाऊ नाही, बहीण नाही, मित्र नाही, मैत्रीण नाही, कोणी कुणाचं नसतं. फक्त कोण असतं? तर आपलं शरीर हे आपल्यासाठी असतं आणि ते आपल्याला जे साथ देत असतं ते केव्हापर्यंत देत असतं? पहिल्या श्वासापासून तर शेवटच्या श्वासापर्यंत माझं शरीर मला साथ देत असतं. त्यामुळे माझी तुम्हाला एक पुन्हा रिक्वेस्ट आहे, पुन्हा विनंती आहे, तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुणाचीच काळजी करत नसाल तेवढी फक्त तुम्ही तुमच्या शरीराची काळजी करा. तुमच्या शरीराची काळजी अशा पद्धतीने घ्या
किंवा अशा प्रकारे तुमच्या शरीरावर प्रेम करा की तुम्ही जगामध्ये कुणावरती एवढं प्रेम करणार नाही, एवढं प्रेम तुम्ही तुमच्या शरीरावर करा. तुम्हाला सांगतो, ह्या जगामध्ये किंवा ह्या भूमीवरती जे ऍक्सिडेंट होत असतील त्यापैकी 98% ऍक्सिडेंट हे तुमच्या आणि माझ्या चुकीमुळे होत असतात. आणि फक्त 2% ऍक्सिडेंट हे आहेत, हे फक्त सिस्टीम फेल्युअरमुळे होत असतात. म्हणजे 98% इन्सिडेंट ऍक्सिडेंटला तुम्ही आणि मी जबाबदार असतो. त्यामुळे आपल्याला हे टाळता येऊ शकतं, कारण हे तुमच्या आणि माझ्या हातामध्ये आहे. त्यामुळं आपण ज्या वेळेस हे कोणतंही काम करत असतो, कोणतीही कृती करत असतो, कोणतीही ऍक्टिव्हिटी करत असतो, त्यावेळेस आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की काही झालं तरी मला इजा होणार नाही किंवा मला कुठल्याही प्रकारे काही धोका पोहोचणार नाही याची खबरदारी मी घेणं गरजेचं असतं. तुम्ही एखाद्या ऍसेटचं नुकसान झालं, एखाद्या प्रॉपर्टीचं नुकसान झालं, तर तुम्हाला ते प्रॉपर्टीचं नुकसान किंवा ऍसेटचं नुकसान तुम्हाला भरून काढता येईल. परंतु तुम्हाला जर एखादा कुठला धोका निर्माण झाला किंवा तुमच्यावर जर एखादा आघात झाला किंवा तुमचं जर नुकसान झालं तर ते इरिव्हर्सिबल असेल, केव्हाही भरून निघणारं नुकसान नसेल, हे गोष्ट लक्षात ठेवा. त्यामुळे या गोष्टीला तुम्ही टॉप प्रायोरिटी देणं गरजेचं आहे, सगळ्यात महत्वाचं आहे. आता पुढचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे आपल्याला जी लॅडर आहे ही लॅडर कशा पद्धतीने लावणं गरजेचं आहे हे बघून घ्या. की बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, ही जी उंची आहे ही उंची त्याची 20 फीट उंची आहे. ही जी लॅडर लावलेली आहे 4:1 रेशो हा आपण फॉलो केला पाहिजे. ऑलवेज लक्षात ठेवा की 4:1 रेशो तुम्ही जर फॉलो केला तर तुमची ती लॅडर केव्हाही स्लिप होणार नाहीये, तुमची लॅडर ती केव्हाही तुम्हाला धोका देणार नाहीये. आणि बऱ्याच वेळा आपल्याकडं लॅडरमुळे इन्सिडेंट घडतात, लॅडरमुळे अपघात घडतात. त्यामुळं लॅडर प्लेस करणं ही सुद्धा एक महत्वाची गोष्ट आहे आणि ती आपण काळजीपूर्वक फॉलो केली पाहिजे, वापरली गेली पाहिजे. एका ठिकाणी एक अशी घटना घडली होती, मी तुम्हाला जस्ट शेअर करतो. ती लॅडरची घटना आहे. तुम्ही जर पूर्वी बघितलं की बऱ्याच ठिकाणी हाय टेन्शन लाईन होत्या, तर ज्यावेळेस समजा मला एखादी लॅडर कॅरी करायची असते तर त्यावेळेस मी काय करत असतो, मी लॅडर ती एका ठिकाणून दुसरी ठिकाणी घेऊन जात असतो. आणि अशा वेळेस जर त्या हाय टेन्शन लाईन असतील आणि त्या हाय टेन्शन लाईनला जर समजा ती लॅडर जर टच झाली तर तुम्हाला त्या ठिकाणी अर्थ होत नाहीये, तर त्या ठिकाणी फॅटल इन्सिडेंट सुद्धा होतात. एक लक्षात घ्या. अजून एक गोष्ट की आपण ज्यावेळेस कुठल्या हायटेचं काम करत असतो त्यावेळेस सुद्धा आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आपली लॅडर ही फर्म पाहिजे. बरेच वेळा आपण सांगत असतो, लॅडर लावत असतो, कुणाला तरी आपल्या सहकार्याला सांगत असतो की बाबा पकडून ठेव, होल्ड करून ठेव. त्याला मध्येच कुठली काहीतरी आठवण येते, त्याला कोणाचा तरी फोन येतो, त्याचा कुठल्या तरी एखाद्या ऑर्गनची त्याला आठवण येते, त्याला हे करायला त्याच्या पॉकेटमध्ये त्याला काहीतरी शोधायची आठवण येते आणि अशा वेळेस तो लूज होतो किंवा सोडून देतो. आणि अशा वेळेस सुद्धा घटना घडत असतात. तर आपल्याला त्या टाळण्यासाठी आपण काळजीपूर्वक प्रयत्न केला पाहिजे किंवा आपण काळजी घेणं गरजेचं आहे, अपेक्षित आहे. त्यानंतर एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की तुमचे काही जर प्रश्न असतील तर प्रश्न तुम्ही मला विचारू शकता. प्रत्येक प्रश्नाला समर्पक उत्तर दिलं जाईल. एनी क्वेश्चन? जर तुम्ही लॅडरवर वर जात असाल लॅडरचा उपयोग करून तर गरज नाही, कारण तुम्ही त्यावेळेस ऍक्टिव्हिटी करत नाहीये. परंतु जर तुम्ही वर जाऊन ऍक्टिव्हिटी करत असाल तर डेफिनेटली त्याचा उपयोग केला गेला पाहिजे. थँक्यू व्हेरी मच. I now invite Mr. Gurbaksh Tarachandani from Synergy Environics Limited.
right. Good afternoon, everyone. सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा MCCIA को कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर खड़े रहने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स सेकेंडली थैंक यू कहना चाहूँगा जिनके जरिए मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली, मिस्टर शाजिद जहरी फ्रॉम सीजफायर मुंबई. आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. आई रिप्रेजेंट दिस कंपनी विच इज एनवायरॉनिक्स, राइट. हमारी कंपनी गुड़गांव में है और मेरा नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी. मैं इस कंपनी के साथ पिछले 4.5 साल से जुड़ा हूँ और एज अ वेलनेस एसोसिएट मैं आपके सामने आज कुछ चीज़ें आपके शेयर करना चाहूँगा. बेसिकली जैसे कि आज का ये हमारा जो समिट है वो है पुणे सेफ्टी समिट. इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस की वो है सेफ्टी. सेफ्टी किसके लिए? लोगों के लिए, वो घर में हो या फिर ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हो, राइट. सेफ्टी हर प्रकार के, फायर से हेल्थ रिलेटेड और भी और कई जो चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ों का रिलेटेड. तो जब सेफ्टी की बात करते हैं तो मेरा मानना ये है कि सेफ्टी जो लोगों के लिए हम करने चाहते हैं, साथ ही साथ वेलनेस यानी कि लोगों का हेल्थ वेलबींग, इट गोज हैंड इन हैंड, सेफ्टी एंड वेलनेस, राइट. और यही चीज़ है कि आपके सामने जो चीज़ मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ हमारे कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है विच इज़ वेलनेस एट वर्क, राइट. हमारी कंपनी जो है पिछले ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से, सिंस 2007, इट इज़ बेस्ड इन गुड़गांव हरियाणा. और हमारी कंपनी पिछले 17 सालों से लोगों को और जगहों को हेल्दी बनाने का काम कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है कि लोगों को हेल्दी तो डॉक्टर्स भी बनाते हैं, तो आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं, राइट. आपकी कंपनी ऐसा क्या काम कर रही है जो लोगों को हेल्दी बनाने का काम कर रही है? स्पेसेस को हेल्दी बनाना. जी हाँ, वर्क स्पेस हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि सेफ्टी रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो हैं, तो उसी के साथ साथ हम ये सारी चीज़ों पे काम करते हैं. वाई वेलनेस एट वर्क? बिकॉज हम जो एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स में, इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, अगर वो एम्प्लॉयज़ अपना 100% परफॉर्मेंस सही दे पाते हैं अपने काम में, राइट, तो नेचुरली उसके रिजल्ट्स भी हमें उस प्रकार मिलते हैं. पर अगर एनीवेयर 100% परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी ऑफ द हेल्थ इश्यूज, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सारी चीज़ों की वजह से, तो ऑफ कोर्स उनके फ्यूचर इस पे भी इफेक्ट करता है, उनके आगे प्रोस्पेक्ट्स पे भी इफेक्ट करता है ये सारी चीज़ों को लेके. तो हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, हम जो 3 पिलर पे काम करते हैं, व्हाट वी ऑफर एज अ कंपनी. हमारी कंपनी जो ऑफर करती है वो है एनवायरमेंटल वेलबींग, डिजिटल वेलबींग एंड ऑफ कोर्स पर्सनल वेलबींग. एनवायरमेंटल वेलबींग यानी कि ऑफ कोर्स मेकिंग वर्क स्पेस हेल्दियर, जैसे मैंने आपको बताया. दूसरा जो चीज़ है वो है डिजिटल वेलबींग, राइट, विच इज मेकिंग टेक्नोलॉजी सेफर. कितने लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं? सभी लोग करते हैं, राइट. ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करता है, राइट. आज की इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, आई गेस उसमें से 130 करोड़ जनता ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करती है. मेरा एक सिंपल सा सवाल आपके सामने है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं मोबाइल, राइट, कितने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं? या आपने कौन से उम्र में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया? आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये चीज़ इस्तेमाल करना शुरू किया? एनीबडी? कोई बताना चाहेगा कितने सालों से, या आपकी उम्र क्या थी जब आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया? एनीबडी? कोई भी बताना चाहे तो. सॉरी, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स. अग्रीड, राइट. सभी करते हैं ना इस्तेमाल. हम ये सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल करना जब शुरू की, जब हमारा उम्र 18 साल 18 ईयर्स एंड अबव हो चुका था, है कि नहीं? मानते हैं ना ये सारी चीज़ें? 18 ईयर्स एंड अबव वी स्टार्टेड यूजिंग दिस गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. पिछले 30 सालों में ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो काउंट है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है घर में या ऑफिस में. कभी ये सोचा है इसके बारे में? और इससे होने वाला नुकसान क्या होता है, कभी ये सोचा है इसके बारे में? टेक्नोलॉजी का तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूर देश में बैठ के, इंटरनेशनल कंट्रीज में बाहर बैठ के अलग अलग देशों में लोगों से बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, मैसेजेस, ईमेल, सारी चीज़ें. बट ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो हम ले रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दी उसके जो कॉन्स हैं? जैसे हम कहते हैं ना, एवरीथिंग हैज़ अ प्रॉस एंड कॉन्स. हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. अच्छी चीज़ों का तो हम फ़ायदा ले रहे हैं, पर जो उसकी बुरी चीज़ है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आपको मैं साथ जानकारी शेयर करूँगा. एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे हम 18 साल या उसके उम्र के ऊपर आने के बाद हमने ये सारी चीज़ इस्तेमाल करना शुरू की. हम सबके घर में बच्चे हैं, हमारे बच्चे कितने उम्र में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आज के वक्त में? क्या उम्र में इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, बचपन से ही. एक महिला जो प्रेग्नेंट होती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करती है. क्या कभी सोचा है कि इसके इस्तेमाल करने से
बच्चों के अंदर क्या नुकसान हो रहा होगा, एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो बच्चा है पेट में उसके ऊपर क्या असर हो रहा होगा, या बच्चे जब 1 साल के हो जाते हैं पैदा होने के बाद या 2 साल के होते हैं, हम उनको ये आसानी से चीज़ दे देते हैं हाथ में, थमा देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, उनके ग्रोथ के ऊपर, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के ऊपर क्या नुकसान हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में, राइट? ये चीज़ों पे थोड़ा सा आपके साथ आई विल लाइक टू पुट अ लाइट ऑन इट. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड थिंग विच इज द थर्ड पिलर विच इज पर्सनल वेलबींग. एक ऐसा नॉन इंट्रूसिव मेजरेबल वेलनेस प्रोग्राम जो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है उनके परफॉर्मेंस में, काम के रोजाना जिंदगी में, इमोशनल, मेंटल एंड ऑफ कोर्स फिजिकल चीज़ों को, राइट? ये सारी चीज़ों के साथ अगर हम थोड़ी सी बात करें तो कन्वर्टिंग वर्क स्पेसेस इनटू वेलनेस एग्जिस्ट, राइट? जियोपैथिक स्ट्रेस, ग्राउंड रेडिएशंस, ये हम सब जानते हैं, जमीन में से निकलने वाले वो तरंगे, रेडिएशंस, इसके ऊपर आज नहीं कई सालों से बात हुई जा रही है. ऑफ कोर्स तो हमारी कंपनी भी पिछले 17 सालों से इस पे काम करते आ रही है, जहां पर हम ग्राउंड एनर्जीज यानी कि जियोपैथिक स्ट्रेस, इसको जमीन में से निकलने वाला कुदरती तौर का जो रेडिएशंस है, एक रेडिएशंस जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए, तो एक रेडिएशन जमीन में से निकलने वाला ग्राउंड रेडिएशन जियोपैथिक स्ट्रेस जो हर 25 से 30 मीटर की दूरी पे मौजूद हो सकता है. दिस आर ऑफ कोर्स पैरेलल लाइंस व्हिच आर रनिंग क्रिस क्रॉस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और ये जहाँ पर भी इंटरसेक्शंस होते हैं या जहाँ से क्रॉस होते हैं और उस जगह पे अगर लोग बैठ के काम कर रहे हैं तो नेचुरली उनके शरीर के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से एट्रिशन रेट्स ऑफ कोर्स हाई होते हैं, एब्सेंटीज्म हो जाता है. कई बार हमने ऑफिस में सुना होता है जिंक्स्ड सीट्स होते हैं, राइट? हम सोचते हैं यार ये सीट किसी को सूट नहीं करती है, इस सीट पे जितने भी बंदे आते हैं ना कुछ ही दिनों में छोड़ के चले जाते हैं, दे आर नॉट, वहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं रहती है, हम सोचते हैं वो पनौती सीट है, बट इज दैट द रियल थिंग? कभी उसके ऊपर रिसर्च हुआ है या सोचा है उस बारे में क्या हो सकती है? जैसे सम ऑफ द थिंग्स, जैसे हमने अलग अलग जगहों पे कंपनीज में काम किया, प्लांट्स में, सब जगह पे, कि वहाँ पर ये रेडिएशन लाइंस किस तरह से क्रॉस कर रही होती है जो सिर्फ लोगों को ही नहीं, यहाँ तक कि मशीनरीज को भी इम्पैक्ट कर पाती है. मशीनरीज का अननेसेसरी ब्रेकडाउन हो जाता है इंडस्ट्रीज में, प्लांट्स में, और यही चीज़ है जो अननेसेसरी ब्रेकडाउन जिसका कारण लोगों को नहीं पता चलता है, वो सारी चीज़ों पर भी हम यहाँ पर उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? एज आई सेड अबाउट डिजिटल वेलबींग ऑफ कोर्स पिछले 30 सालों में हमारे आसपास में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्मार्ट टीवीज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, वाईफाईज एंड मोर ओवर, आज हर एक बिल्डिंगों के ऊपर, आसपास में घर के छत के ऊपर, टेरेसेस पे मोबाइल एंटीनाज इंस्टॉल्ड है. हैव यू एवर इमेजिन कि ये सारी चीज़ों का क्या नुकसान हो सकता है? आई वुड रिक्वेस्ट एनी वन फ्रॉम दी ऑडियंस, अगर वो एक छोटा सा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी आना चाहे यहाँ पर स्टेज पे इन फ्रंट, यहाँ पर एक छोटा सा आपके साथ में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा कि ये जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना 24 घंटे 7 दिन, 1 मिनट के अंदर इसका नुकसान हमारे शरीर पे क्या हो रहा है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एनी वन, कोई भी आना चाहे प्लीज स्टेज पे आ सकते हैं. नहीं सर, कोई शॉक नहीं. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव. बिग हैंड फॉर मिस्टर प्रशांत. So I would request sir, you please अपना मोबाइल या स्मार्ट वॉच कुछ है या ब्लूटूथ कुछ है तो उसको साइड में रख दीजिए, राइट? एनी स्मार्ट वॉच विद यू, यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ओवर हियर, ओके? सो मिस्टर प्रशांत, आई बिलीव यू आर फिट इनफ, हेल्दी दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट लाइन, ओके? क्लिंच योर फिंगर्स, बोथ द फिंगर्स, दोनों हाथों का, और दोनों हाथों को स्ट्रेट खड़ा रखिएगा, साइडवेज में, शोल्डर्स के स्ट्राइक में, राइट? आई एम श्योर यू आर ओके, ठीक है? मैं क्या करूंगा सर, मैं आपके इस हाथ पे, सिंस यू आर राइट हैंडेड, आई बिलीव आप राइट ही है, तो मैं आपके इस राइट हैंड पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करूंगा, इसको नीचे पुश करने की कोशिश करूंगा. गिव योर बेस्ट, डोंट लेट द हैंड गो डाउन, इतना ही करना है. ये चीज हम 3 बार करेंगे. इज दैट ओके? राइट? गिव योर बेस्ट, होल्ड इट, रेजिस्ट करिए जितना होल्ड कर सकते हैं. आई विल गिव अ गुड इनफ प्रेशर, यू ट्राई टू रेजिस्ट. रेडी? गो. यू सॉ कि जब मैंने प्रशांत सर के हाथ पे प्रेशर अप्लाई किया, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, मैंने भी अपना ताकत दिया, हाथ बाउंस भी हुआ, नहीं उनकी ताकत कितनी थी. सर क्या आपका मोबाइल ये है? राइट? ऑफ कोर्स यू कैन सी द मोबाइल इज ऑन. क्या आप ये मोबाइल को अपने जेब में या अपने हाथ में रख सकते हैं? एनीवेयर, पॉकेट्स में, शर्ट पैंट पॉकेट्स, और मे बी ऑन द अदर हैंड, राइट? ऑलराइट, अगेन क्लिंच योर फिंगर्स, पुट योर हैंड स्ट्रेट, गिव योर बेस्ट, डोंट लेट द हैंड गो डाउन. ओके? ये I'm surely fine with that, right? Okay, push करें सर. आसानी से नीचे चले गया, एकदम इजीली. ट्राई करना है फिर से. रेडी? होल्ड इट. नहीं, सेम तरीके से, सेम तरीके. I can do it with 2 fingers as well. Want to try? Okay, just with 2 fingers, not a complete hand, just 2 fingers. Ready?
देख रहे हैं अब ये मोबाइल को आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साइड में रख दीजिए. I'll give you my mobile of course. My mobile is also on, यानी सिग्नल है. हमारे सॉल्यूशंस उसके पीछे मोबाइल पे लगे हुए हैं. I would request you sir इसको अपने मोबाइल को अपने जेब में रख दीजिए. नहीं nothing. Okay, ready? Just want to exercise your shoulders. You're all okay, right? Ready? Give your best. Last time, hold it. Okay? Could you feel the difference between the first and the third time and the second time? Right? What happened, you know, guys? क्या हुआ यहाँ पर? Of course, ये कोई gimmick नहीं है. I'm not a sadhu or something जो कोई जादू करने आया यहाँ पर. It's not a magic. It's a logic, and this logic is called kinesiology. It's a science. ये एक science है kinesiology. Thank you, Prashant sir, for being so supportive and coming on the stage for taking this demonstration. जब मैंने इनसे कहा कि आप अपने हाथ पे जो मैं ताकत लगाऊंगा उसको रोकिएगा, तो उनके पास कोई गैजेट नहीं था. नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कनेक्टेड टू हिज बॉडी के साथ कोई भी मोबाइल या कोई स्मार्ट वॉच कोई भी चीज़ नहीं थी. ब्रेन और बॉडी का कम्युनिकेशन जो था ना, दिमाग और शरीर के बीच का कम्युनिकेशन, वो सही था. तालमेल, सिंक्रोनाइजेशन सही था. हाथ पे जोर लगाने पे भी हाथ नीचे नहीं गया, बिकॉज द कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन वॉज क्लियर. इन द सेकेंड इंस्टेंस, जब उन्होंने अपना मोबाइल अपने जेब में रखा, मोबाइल के अंदर सिग्नल है, ऑफ कोर्स मोबाइल एमिट्स रेडिएशन, हम सब जानते हैं, और वही रेडिएशंस के कारण उनके शरीर और दिमाग के बीच का आपसी संतुलन बिगड़ गया, तालमेल बिगड़ गया. दिमाग को मालूम था, ब्रेन को पता था कि हाथ रोकना है, पर वो उनके हाथ तक पहुंच ही नहीं पाया. द कम्युनिकेशन डिडंट रीच टू हिज हैंड, एंड दैट इज वेयर वो फेल हो गया कि हाथ पे जोर लगाने पे हाथ आसानी से नीचे चले गया फॉर दैट मोमेंट, यू नो. एंड इन द थर्ड इंस्टेंस, जब मैंने उनको मेरा मोबाइल दिया, मेरे मोबाइल में भी रेडिएशंस है, ऐसा नहीं कि इट्स नॉट हैविंग दैट रेडिएशंस, बट विद द सॉल्यूशंस व्हिच वी हैव फिक्स्ड ऑन आवर मोबाइल एंड विद द कस्टमर्स, हम जब उनको बताते हैं सारी चीज़ों का, विद दैट थिंग, वही ब्रेन और बॉडी का जो कम्युनिकेशन था, तालमेल जो सिंक्रोनाइज था, वो बना रहा. देयर वाज नो डिस्टर्बेंस. कैन इमेजिन इन अ 1 मिनट इंस्टेंस, अगर एक मोबाइल फोन इतना स्ट्रेस तनाव पैदा करता है, तो इमेजिन कि हम पिछले कितने सालों से ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और प्रतिदिन हम रोजाना कितने घंटे ये इस्तेमाल करते हैं. 1 घंटे, एनीबॉडी, कि 2 घंटे या 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, या फिर 12 घंटे या 24 घंटे, ऑलमोस्ट 24 आवर्स. बिकॉज हम मोबाइल पे जब बात करते हैं तब भी हमारे फ़ोन पे हम इस मोबाइल को अपने कानों को लगा के रखते हैं, राइट. उसके अलावा जब हम सोते भी हैं तो भी अपना मोबाइल फोन अपने बेड के साइड टेबल पे या तकिए के नीचे, पिलो के नीचे रख के सो रहे हैं. अगर आपने मुझे 1 घंटे से जब यहाँ पर बैठा था मैं स्टेज पर और चेयर पे, आपने देखा था कि क्या मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था? कभी मेरा मोबाइल मैंने अपने सामने यहाँ पर टेबल पे प्लेस किया हुआ था, राइट. वाई? बिकॉज एवरी टाइम जब हम काम करते हैं, इट्स नेसेसरी कि जब आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, पुट इट असाइड, मोबाइल को साइड में रख दीजिए, डेस्क पे, टेबल पे. बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो काम आती है. तो दिस इज नथिंग अबाउट डिजिटल वेलबींग, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद है. ऑफ कोर्स हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स मेडिकली टेस्टेड हैं इन लीडिंग हॉस्पिटल्स लाइक एम्स, दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च सेंटर, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो मेडिकल टेस्ट हुए हैं इज ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 2.5 to 3 years का ये है. टॉकिंग अबाउट द थर्ड पिलर ऑफ अ कंपनी विच इज ऑफ कोर्स पर्सनल वेलबींग, जिसमें हम बात करते हैं, तो पर्सनल वेलबींग एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमने USFDA अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर लिया हुआ है हमारी कंपनी ने, जिसके जरिए शरीर के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर 30 पैरामीटर्स को हम डायग्नोस करते हैं, और विद इन 5 minutes आपको सामने वो रिजल्ट उसका मिलता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं. इट इज़ अवेयरनेस डायग्नोस्टिक, हम उसमें मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल जो है इंसान का, इट इज़ अ प्रिवेंटिव क्यूरेटिव प्रोग्राम. बिकॉज आप जब किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जाते हैं, कोई लैब टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब पैथोलॉजी टेस्ट कराते हैं, वो शरीर में जब बीमारी आ चुकी है, ब्लड के अंदर आ चुकी है, खून में आ चुकी होती है, तब आपको उसका रिजल्ट मिलता है, और देन यू स्टार्ट विद द मेडिसिन शुरू करते हैं. पर हमारा ये प्रोग्राम जो है, ये पहले से ही आपको बता रहा है कि ये चीजें आगे चल के आपके शरीर में हो सकती है 6 महीने बाद, 1 साल बाद. इट्स अ प्रिवेंटिव थिंग. तो आप अगर अभी से उसके बारे में सावधानी बरतते हैं ना, यू टेक अ प्रिवेंटिव एक्शन, ऑफ कोर्स आप उसको अवॉइड कर सकते हैं ये सारी चीजों को. तो इसका हमारा जो प्रोग्राम है, इस पे हम वेलनेस प्रोग्राम पे भी काम करते हैं. ऑफ कोर्स it takes care of your lifestyle, it takes care of your vascular functions, it takes care of your autonomous नर्वस सिस्टम फंक्शंस. ये सारी चीज़ों पे हम जो बात करते हैं, और उसमें से एक जो वेलनेस स्कोर आता है, जिसपे हम लोगों को बताते हैं कि हाउ फिट यू आर. दिखने में कोई बहुत ही बाहर से एक्सटर्नली फिट होगा,
पर इंटरनली हो सकता है उन्हें कोई इश्यूज हो जो उन्हें पता नहीं है, जो हिडन है, राइट, और वही चीज़ों को हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी चीज़ें हैं जो कंपनी इस पे काम करती है, ऑल द 3 पिलर्स। ऑफकोर्स हमारे जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जो वर्क हम जिस पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ मेजरेबल। कहा जाता है कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव्ड, पर हमारी कंपनी का मानना है कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड मॉनिटर्ड कैन हैव अ मल्टीपल इम्प्रूवमेंट, उसका ज़्यादा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। वी हैव ऑफ कोर्स लॉट ऑफ क्लाइंट फीडबैक्स, मोर देन 12,000 फीडबैक्स एंड 20,000 डेटा पॉइंट्स ऑफ आवर क्लाइंट्स अक्रॉस इंडिया। सारी चीज़ों में हमने काम किया हुआ है। एज आई टोल्ड यू, वी हैव इट्स अ मेडिकली टेस्टेड सर्टिफाइड प्रोडक्ट। Our journey in the last 17 years we have touched across 6 million people, 2,600 plus projects all across India and outside India in 13 countries, offices, homes, refineries, retail outlets, of course hotels, restaurants, hospitals, clinics, schools, colleges, education institutes, यहाँ तक कि airports. These are some of the few clients, of course, JSW, that is Jindal Steel, SAIL. Of course, we have Lalit and ITC group of luxurious hotel properties which are completely radiation corrected properties all across India. GMR और GVK के साथ आपको जान के सरप्राइजिंग लगेगा कि मुंबई का GVK के साथ मिलकर जो मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल है, एयरपोर्ट टर्मिनल T2 इज अ कम्प्लीटली रेडिएशन करेक्टेड प्रॉपर्टी डन बाय अस। कभी अगर आप जाते हैं मुंबई एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने वहां से तो देखिएगा वहां पर डिस्प्ले लिखा हुआ है कि यू आर इन अ रेडिएशन फ्री जोन एंड दैट इज बीन डन बाय आवर कंपनी। हैदराबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 21 ऑयल रिफाइनरीज अक्रॉस इंडिया पूरी तरह से रेडिएशन करेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं। लार्सन एंड टुब्रो, वात्सिला, हीरो मोटरसाइकिल्स, आदित्य बिरला, ग्रासिम एंड मेनी मोर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स वी हेल्प बिग ऑर्गेनाइजेशंस, टॉप 1000 ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्ल्ड के हैं, उनके जो SDG गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके पॉइंट नंबर 3 और 8 को भी हम उनको हेल्प करते हैं अचीव करने के लिए, विच इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड ऑफ कोर्स डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड विद दिस आई ऑफ कोर्स टेल यू कि ये सारे जो क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल T2, इट्स अ कम्प्लीटली रेडिएशन free zone, and these are the of course some of the images of all across ITC hotels across India. उनके आप ITC hotels के रिसेप्शन लॉबी में भी देख सकते हैं। इस तरह से पॉजिटिव वाइब्स का एक डिस्प्ले रहता है कि जो गेस्ट वहाँ पर आते हैं उन्हें पता चले कि दे आर स्टेइंग इन अ रेडिएशन फ्री होटल, राइट। ये सारी चीज़ों के साथ ऑफ कोर्स आई थैंक ऑल ऑफ यू बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी सो, इतना अच्छे से वक्त दिया आपने, टाइम दिया। वंस अगेन थैंकिंग मिस्टर Prashant Joglekar and MCCIA, and thank you and take care all of you. Thank you all speakers. I would like to invite Mr. Sanjay Giri, Additional Director of DISH Pune, to kindly hand over some mementos to our speakers. Mr. Jasmeet. Jasmeet, please come. Mr. Mali sir. Zawre sir. Zawre, ZAWARE, ABCD का लास्ट लेटर रहता है Z, तो मुझे लगा लास्ट में बुलाएंगे सर। No, it's not in any particular order actually. Mr. Gulbakshi. Ashish sir. So we'll just have a group photo. I request all the speakers to come.
So with this we break for lunch. Lunch is served outside. Kindly join us for lunch. We will be back in this place in exactly half an hour because we are running a little late. So look forward to the next session by 2 o'clock sharp. Thank you.
सकाळी 6 वाजता आपलं फोन केला ना त्याच्या अगोदर 6 वाजता ते म्हणजे कसं ते लवकर आणून सगळं आवडलं लावून 2 स्टॉल सगळं एक PI फाइल करना है। तुला दाखवते की उद्या ग्राउंडला आल्यावर कोणाचे माझे हजारापासून पार 3000 पर्यंत कुठं आहे ते आउट ऑफ कंट्रीला होतं आम्ही फक्त ऑर्डर घेतो आणि सप्लाय करतो कुठं बाहेर येत रे तुला येऊन जा मग ते दुकानावर तुला येत नाही
Hello. Good afternoon, all. We'll be starting this next session in another 2 to 3 minutes. Requesting all the panel speakers to kindly come and be seated in the front row. Mr. Pramod Pisar. Mr. Rajat Kumar. Hi, sorry. Mr. Chetan Kedekar. Mr. Vimal Chawda is here. You met? No, we'll start in 5 minutes. Yeah. Just getting all of them together. Mr. Kishore Mahajan. He's having lunch.
So, good afternoon, everyone. I request everyone to be seated. We are just starting the next session. Chetan, could you request everybody to just come in the hall? Thanks. So Shehzad will start the session. People will start coming in then. So our next session is on industry perspective. It is a panel discussion with HSE leaders from the industry. This session will deal about the concerns, challenges and opportunities, compliances in this domain. We have Mr. Shehzad Lahiri, CEO of Ceasefire Extinguishers and Systems India Private Limited. He will be moderating the session. I request you to come up on the stage, Shehzad. Mr. Pramod Pisar, Sustainability Lead, EHS Process Safety from MCure Pharmaceuticals. Mr. Rajat Kumar, HSC Leader from Cummins India Limited. Mr. Chetan Khedekar, Technical Manager, TUV Rhineland India Private Limited. Mr. Vimal Chavda, Head Instrumentation from Testo India Private Limited. Mr. Kishore Mahajan, Senior Manager Projects from Praveen Masalewale. Requested to come up on the stage, please. So, I would like to request Shehzad to start the session. Sajid, to start the session, please. We will try to accommodate some question and answers as well, if time permits. So, over to you, Sajid. Whatever you decide. Thank you. Good afternoon. Welcome you all to MCCIA, and congratulations MCCIA for such a wonderful and houseful audience, interested audience coming into an after lunch session. It is our responsibility now to keep you awake after lunch, as you all have gone through a number of technical sessions which have been extremely informative on products and systems which every industry requires in today's times. Our session today with experienced speakers and stalwarts from the HSE and F domain is on the subject of industry perspective, concerns and challenges, and also compliances. To start with, I would like to introduce the speakers to you. My first speaker is Mr. Rajat from Cummins India. Rajat ji is an accomplished health, safety, environment and sustainability professional with 19 years of comprehensive experience. Rajat ji is renowned for his operational strategic and leadership expertise in minimizing HSE risks across manufacturing, retail and construction sectors. As the HSE leader for Cummins India, a global powerhouse in engine design, manufacturing and power generation, he currently helms the HSE functions for Cummins businesses in India, including power generation, engine manufacturing distribution, and components businesses. With an academic background, enriched with an MTech in health, safety and environment, and a slew certification from esteemed bodies like NFSC, IFE, IOSH, NIBOSH and CII, Rajat ji stands committed to ensuring a safer and more sustainable world. His vision underscores the ethical significance of HSE, the essence of teamwork and the value of societal contribution. A very big hand for Rajat ji, and we are indeed privileged to have you with us, sir.
After which I will introduce Mr. Kishore Mahajan. Mr. Kishore ji is the Senior Manager Projects at the renowned and the iconic brand Suhana. As when we say Suhana, we say Maza aa gaya. So we are indeed very, very privileged to have Mr. Kishore Mahajan with us. Mr. Kishore ji is not only an entrepreneur, but he is a person who has started his career from scratch, from the field, from the ground, and that is why he understands safety so much. So when we had a deliberation round now, before it's usually with all the HSC experts, so I personally thought myself, which I'm sharing, that how is Praveen Masale fitting into this category of compliances? But then I realized what all Praveen Masale, what all Suhana has done in its numerous industries to ensure safety. And this is what he's going to be speaking to us and highlighting to us in this panel discussion, which is going to be extremely interesting. So all the people out, please come in, because this is going to be an enriching session. We're not going to be talking about products here. We're going to be talking about experience, and you all should get that experience and make noteworthy notes on that for a further future in safety. So Kishore Mahajan ji, I will read out again. He is working as a Senior Manager Projects, Plant and Machinery and Infrastructure Projects of Praveen Masale Wale brands, Suhana, Ambari, Praveen, Tufan. Present, he is working to set up new factories of spaces and pickles for capacity building, adaptation of new technologies for manufacturing processes, continuous research and development to implement latest technologies in packing, grinding, cooking, etc. Initiated approaches of sustainability like waste to wealth, plastic, agro, waste is also proving one more point that how he is looking towards a green and a, as we say, Harit, not only safe, but Surakshit and Harit. Both the taglines fit into this man's profile. Initiating layout of the food factories and green factories of IGBC. So, warm welcome to you, sir, and thank you for being a part on this panel. I would now like to introduce Mr. Pramod Pisal. Mr. Pramod Pisal is another stalwart of the industry with an experience of 28 years. He has been the production officer to AGM and EHS and Sustainability of Emcure Pharmaceuticals Limited, having its plant in Kurkum. Over and above that, he has served Sumitomo Chemicals in Mumbai, Jubilant Life Sciences in Nira, Sun Pharmaceuticals in Nagar, and Vinati Organics in Mahad. So again, diverse companies, 28 years experience. We can imagine the kind of value he's going to bring in this discussion. A very, very big hand for him. Thank you, sir. Welcome to this panel discussion. I would now like to introduce one more stalwart, that is Mr. Chetan from TUV. Mr. Chetan Khedekar, and the brief overview of this gentleman is that he has a strong exposure in areas of inspection, quality, assurance and safety audits. So he, with his rich experience, is going to speak to us on the compliance part, which is again very, very important in our day-to-day working styles in our industries, in our offices, in our premises, in our built environment. So Mr. Chetan Khedekar, very warm welcome, sir, and a big hand for Mr. Chetan. I would now like to introduce the technology experts.
sorry for the delay for this, but I would like to introduce Mr. Vimal Chawda from Testo, who is a technology provider, a very experienced gentleman in this field of industrial safety, and he is going to be highlighting upon aspects which are technology driven after a fruitful discussion. So he is our last but not the least speaker, and we look forward to his valuable inputs, and very warm welcome to you, sir. With this, we start with the first speaker who is going to throw light on this particular aspect of compliances, Mr. Rajat. Please, sir, over to you. Thank you, Mr. Berry. So with this session and the topic, the way I want to kind of set the context around how business sees the challenges, concerns with their perspective. So as an industry, when I say as business, what kind of challenges we face? First challenge obviously is how much top line we are growing, how much bottom line we are growing. But even if we have orders, the most difficult piece is also to complete those orders. And what do we need to complete those orders? We need a good, reliable supply chain. And for that supply chain, given the context how India is growing, how we are all set to kind of take the next leap, when we are talking about 5 trillion economy, when we are talking about 2047, India as an advanced nation, all these encapsulates that there will be lots and lots of action which is coming up. So this action means there will be lots of dependency on supply chain. India as an industrial, how when I say this next revolution which is coming up, we are opening to many more challenges because we will not just be having supply chain just for within India. We will be one of the bases for global industries as well. So this supply chain requires to be safe, because if it's not safe, that means there will be disruptions. If disruptions happen, that will disrupt the business. So for us to be resilient and be ready and be one step ahead, for us to be ready for this competition, the global competition which is emerging, we need to have a safe supply chain. So safety aspects around supply chain, when we see in current context, how do we see as brands, how is our tier 2, how is our tier 3, and what kinds of effort we are putting up to bring them to the next level. So in context, when we say tier 2, tier 3, and let's stick to tier 3 for a moment, when we say quite few aspects, while organized sector, unorganized sector, when we see it in that context, majority of this has evolved in last 10 odd years from being very small scale to coming up to a considerable scale, and now emerging up to adopting and adhering to the compliance requirements around safety. But the challenge that persists is how can we make them resilient, how can we make sure that the manpower there are safe, sound, and they are also adhering to the compliance requirement. For example, the responsibility from government side is also that we are as industry, we are being made accountable for that. Recent BRSR guidelines, even in those guidelines, when you go to the section 3, and with the latest notification which requires the top 150 listed companies to report for 75% of their supply chain. And in section 3, the requirement is around safety. So it is not just by churning up numbers. When you got those numbers, when there is the incident rate, for example, is going as high as 4 or 5, and as a brand, what are we doing about it? So that becomes a social responsibility for us. So in that context, business as it grows, we would have to be resilient for safety
how is it adhered, how is it managed at our supply chain. And as business, we need to be ready for that. So what does our role, how does this audience and we all can contribute it? Now I come to the functional context of it. Usually we see our responsibility limited to our plants, limited to our routes. But when we see it in the broader context, it is end-to-end business. Ultimately, we are part of that business. So for us to be ready and support on these initiatives, we can do a lot. Because what we expect from them, we've already done it. That means what we can do is we can handhold them. Handholding can start as basic as giving out trainings. It can even go to the length where you are there on ground and supporting them to grow up and be at the par where you want. So the emerging regulations towards safety and the accountability which government is pushing up for the brands will keep on increasing. It is just the start. These 150 is just the start. After 2-3 years, it will be 250, it will be 500,000. That's how the circle goes on, and that's how this propagation of safety to tier 2 and tier 3 will grow. But we have a very important role to play because there is a huge skill gap which is available. For the context of safety leadership, there are gaps because usually finding a mix of somebody who is technical expert as well as have all the qualities of being a business leader. That combination is very hard to find. But as basic, the technical expertise piece of it, as institutions, are we well structured? Do we have enough opportunities? Is the current youth attracted towards industrial safety as a career option? So all these factors will also come in play. And it is our responsibility that are we inspiring enough people? Are you successful? You have to ask the question, am I successful in my role? And if you consider yourself successful, why are you not passing on the success to others? So that's how, for us, we hold joint accountability. As we always say, safety is everybody's responsibility. Each and everyone is responsible. But as safety professionals, we have a responsibility that we develop the next generation as well. And that next generation base will be broader. So with that, I'll pass on this baton back to Ms. Lay for no other panelists. Thank you, Rajatji, for the great insight. And you have spoken about the supply chain and the safety of this supply chain. This is the most important aspect because if the supply chain is not safe, whatever we talk over here, all the stalls outside, all the products, all the technologies, nothing will come into the aspect of the built environment where these products, services and technologies are required. So we really thank you for this insightful tips you've given us. However, I would also want to ask you one question from this discussion is that you have used the word resilient towards the supply chain. I am sure that Cummins being a leader in its own domain and large corporate, you would have been a signatory to the UN Sustainable Development Goals. If you could kindly highlight on goal number 9, which talks about sustainable and safety, and how you are trying to implement this, so it could be an intake for the audience also. Thank you. A really great question. To Cummins context, how we see as business, let me start with that, and then I'll come to the supply chain resilience and safety question. The business is, of course, we are for customers. We have to empower their success. So for their success, we need to have an efficient team who can replenish. So it is all about people. And next, where we work, where we serve, is the society. So we have equal responsibility towards society as well. So in context of all this, Cummins has a very structured program on how do we do vendor selection. So for vendor selection, our efforts
our values, does the vendor understand that context? For example, ethical business is the prime objective that we hold when we are talking to any vendor. The ethical sense, we have different level of evaluation, because it should not just be on financial terms. It should be on ethical concerns, how they are treating their employees, and how's their work environment. So those assessments are conducted. We have an able supply chain leadership team who formulate their strategy. We do those selection and we keep on evaluating these suppliers on that adherence. And that's where we say whether we have a resilient supply chain or we are having gaps. And the improvement journey continues, because it is not just about hand-holding. It is getting yourself, to take that ownership for them to also lift it. We consider them as a partner. They are just not any supplier. Now, that's how we work. Thank you so much, Rajatji, for the insightful tip again. And over to the audience now. Any questions for Mr. Rajat on this aspect? We are open. Okay, then I quickly go on to my next speaker, and that is going to be Mr. Kishore, who is going to be speaking on the compliances of an industry. Over to you, sir. Hello. Yeah. So this session after the lunch, so little bit, yeah. So keeping you alert, just we are at Suhana. It's your favorite brand in your kitchen. Suhana, मजा आ गया. Yeah. So नमस्कार मित्रांनो. कंपनी आमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये फूड इंडस्ट्रीमध्ये लाईक अदर कंपनी जैसे की ऑटो इंडस्ट्री असेल किंवा IT इंडस्ट्री असेल किंवा फार्मा इंडस्ट्री असेल, द वर्कफोर्स अँड द लेवल ऑफ वर्कफोर्स एज्युकेशन ही चांगली असते. द पीपल लाईक फ्रॉम इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड, दे आर फ्रॉम ग्रॅज्युएट्स. पण आमच्याकडे जो वर्कफोर्स आहे तो कमी शिकलेला असतो. सो अशा लोकांना प्रॉपरली ट्रेनिंग देऊन आणि कुठल्याही प्रकारचा फायर किंवा इतर ॲक्सिडेंट होऊ नये यासाठी आम्हाला खूप काळजी घ्यावी लागते. सो आम्हाला हे चॅलेंजेस फेस करावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल की आतापर्यंत आपण जो पहिला पार्ट होता त्यामध्ये रोहिदासने जे सांगितलं की कशा प्रकारे आपण काळजी काही काही ठिकाणी घेत नाही आणि ॲक्सिडेंट कसे होतात. ते एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो की आमच्यासारख्या इंडस्ट्रीमध्ये काय घडतं आणि आम्हाला काय चॅलेंजेस आहेत आणि त्याच्यावर आम्ही काय गोष्टींचं अवलंबन केलं ज्याच्यामुळे आम्हाला थोडं त्या सक्सेस मिळाला आहे. आणि अजून आम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी करायच्या आहेत. तो आजचा हा योग म्हणजे इथं बोलण्याचा पण आहे आणि तुमच्याकडनं शिकण्याचा पण आहे. म्हणजे तुम्ही लोक ऑल इंडस्ट्रीमधले आहात, काही स्टॉल्स आहेत, त्याच्यातनंही आपल्याला नवीन नवीन प्रोडक्ट शिकायला मिळणार आहे. फॉर एक्झाम्पल ते मला सांगायचं असं की आपल्याला हे माहिती असते की एखादी गाडी आपण चालवतो तेव्हा ॲक्सिडेंट होतो, की एखादी मशीन चालवतो तेव्हा ॲक्सिडेंट होतो. पण असे पण ॲक्सिडेंट आहेत की जेव्हा फॅक्टरी चालू नाही आहे, फॅक्टरी बंद आहे, परंतु त्यावेळेला सुद्धा ते विथिन द प्रिमायसेसमध्ये विथिन द फॅक्टरीच्या हॉलमध्ये, प्रोडक्शन हॉलमध्ये काही ॲक्सिडेंट होत असतात. तर हे ऐकायला आपल्याला थोडंसं असं वाटली असं कसं शक्य आहे की ज्या ठिकाणी लोक नाही आहेत कसं ॲक्सिडेंट होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल की आता एक वेळेला आमच्याकडे असं की जसं 15 ऑगस्टला सुट्टी असते सर्व ठिकाणी, तर 14 ऑगस्टला जेव्हा आमच्या ज्या प्रोसेस आहे मेनली कुकिंग, रोस्टिंग ह्या क्रिटिकल प्रोसेस असतात, तर
14 ऑगस्टला जेव्हा ती शिप संपते तेव्हा लोकांना उद्या सुट्टी आहे आणि आज फटाफट आपलं काम करून जो काही माल आहे तो बॅगमध्ये भरायचा असं असतं एक जनरली उद्या सुट्टी असल्यामुळे. तर अशी एक इन्सिडेंट झालेला की जेव्हा आम्ही कोरेंडर म्हणजे धना जो असतो आपला त्याला आम्ही रोस्ट करतो आणि तो रोस्ट केल्यानंतर त्याला बेसिकली थोडा टाइम दिला पाहिजे, तो कूल होतो आणि कूल झाल्यानंतर तो यू हॅव टू फिल इन टू द बॅग असं असतं. परंतु उद्या सुट्टी असल्यामुळे आणि आज आता संपत आली शिप करून घाईघाईमध्ये जे वर्क फोर्स जसं मी म्हटलं की ते फार एज्युकेटेड असतात, तर त्यांनी तो जो रोस्टेड धना आहे तो गरम होता आणि तो तसाच तो बॅगमध्ये भरलेला. तो भरल्यानंतर ती शिप संपली, लोक घरी गेले आणि दुसऱ्या दिवशी सुट्टी असल्यामुळे देर इज नो वन इन द फॅक्टरी, ऑनली अ सिक्युरिटी गाय इज देअर ऑन द सिक्युरिटी राऊंड आणि सिक्युरिटी कॅबिनमध्ये. परंतु दुसऱ्या दिवशी असं लक्षात प्रॉब्लेम झाला की ते जे काही आपण गरम धने भरलेले होते पोत्यांमध्ये, त्यांनी एक 12च्या सुमारास दुपारी 12च्या सुमारास हळूहळू पेट घ्यायला सुरुवात केली. छोटी अशी पेट घेतली आणि ते वाढत वाढत जाऊन ती जी बेसिकली पूर्ण फॅक्टरी होती त्याला ती फायर झाली. पण हे सिक्युरिटीला लक्षात आलं नाही. ज्यानंतर ते खिडकीतनं किंवा विंडोतनं दिसायला लागलं तेव्हा मग लोक आली, आगीचा तो फायर ब्रिगेडची गाडी आली, देअर सो मेनी पीपल केम अँड मग ते वाचवलं आणि हे केलं. तो दिस इज द वन इन्सिडेंट. पण असे बरेचसे इन्सिडेंट होतात आणि झालेले आहेत. मग आम्ही याच्यावरती उपाययोजना केल्या की आम्ही त्या ठिकाणी असे जे काही क्रिटिकल प्रोसेस आहे तिथे आम्ही एक लाईट्स ऑन ठेवलेले, तिथे आम्ही CCTV कॅमेरे ठेवलेले, तिथे आम्ही स्प्रिंकलर आणि बाकीच्या सर्व ॲक्टिव्हिटी तर केलेल्या आहेत, सीज फायर आणि हे बाकी सर्व केलेलंच आहे. परंतु त्या सिक्युरिटीला आणि जो फॅक्टरी मॅनेजर आहे त्याला ॲट हिज होम त्याला ते कळावं की फॅक्टरीत काय चाललंय. सो CCTVचा जो त्याला तो त्याच्या मोबाईलवरती बघू शकते की फॅक्टरीत काय चाललं. आणि अशा प्रकारे आम्ही त्याच्यावरती कंट्रोल केलं आणि त्याच्यानंतर गेले 3-4 वर्षात कधी फायर झालेलं नाही. असे एक्झाम्पल आहेत. किंवा आम्ही आता जे आमचे जे वर्क फोर्स आहे त्यांच्याकरता एक ट्रेनिंग देतो की ते जॉईन झाल्यानंतर दे हॅव टू गो सर्टन ट्रेनिंग प्रोग्राम की 3 दिवस 2 दिवस त्यांचं इंडक्शन अँड द सेफ्टी ट्रेनिंग. त्याच्याशिवाय आम्ही त्याला अपॉइंट करत नाही. नॉर्मली जसं इंडक्शनमध्ये सांगतात इतर कंपन्यांमध्ये, पण आम्ही जरा थोडं रिगरसली ट्रेनिंग देतो की कसे शूज वापरायचे, कसं फायर एक्सटिंग्विशर वापरायचे, काही रिलेटेड ज्या ॲक्टिव्हिटी आहे त्या आम्ही त्यांना सर्व ट्रेनिंग देतो. आणि असं करून आम्ही काही फायरचे इन्सिडेंट्स आहेत ते आम्ही कमी केले. जे मॅनमेड काही इन्सिडेंट्स आहेत, रिस्क फॅक्टर आहेत, असे आम्ही मिनिमाइज केले. आणि जसं आज त्यांनी सांगितलं रोहिदासनी की त्याप्रमाणे आम्ही नेहमी विचार करतोय की अजून आपल्याला AI ऑपरेटेड काही इक्विपमेंट मिळू शकतील का, की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून आपल्याला फायर रिस्क किंवा मुवमेंट जे असतात वर्करचे ते कॅप्चर करून जर त्याने काही वेगळं काही केलं तर त्याचा जो काही अलर्ट आहे तो आमच्या फॅक्टरी मॅनेजरला मिळतो. आणि अशाप्रमाणे आम्ही ह्या अशा बऱ्याचशा उपाययोजना आमच्या सर्व फॅक्टऱ्यांमध्ये आम्ही केलेल्या आहेत. आणि आम्ही प्रयत्न असा झालेला आहे की वी हॅव रिड्यूस द नंबर ऑफ इन्सिडेंट्स की फायरचे आहेत इन्सिडंट्स किंवा सेफ्टीचे आहेत ते आम्ही कमी केले. परंतु अजूनही आमचा प्रयत्न चाललेला आहे आणि वी विल डू ॲट आवर लेवल अँड वी विल अचीव दॅट. थँक्यू. Excellent, sir. So nice to hear this. And the way you are handling your own ERT, the emergency response team in your factory, is really an example. And आपने जो बोला, जो भी बताया, सबको काफ़ी सबने नोट किया है और इंटरेस्टिंगली सुना है. Thank you very much. Open to audience for any questions for Suhana and team. Somebody from the question. Repeat, please. For food industry,
what is the frequency of medical checks to be done for the employees working in the production area? Like say for example, if somebody is not feeling well and he comes with a viral disease and comes inside the factory and does food packing or something like that. So is there any control or check? Sorry sir, I am from an automobile sector. Yeah. So, just a curiosity. So Yeah, no problem. So there are two type of medical checkups. One, there is a checkup as per the law, जो हमको एक साल में करना पड़ता है for the फैक्ट्री इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करते हैं. वो डिटेल में मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जो भी पैरामीटर्स है हम वो करते हैं. लेकिन जो डेली जहाँ पे हम वर्कर्स काम करते हैं, वो जो स्क्रीनिंग है वो हम वंस इन अ वीक करते हैं, हर मंडे को करते हैं, ताकि जो भी एम्प्लॉयज इन हो रहा है तो उसको कुछ जैसे कोरोना के टाइम में जो था तो वहाँ तो उस टाइम में तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, बट एवरी वीक वी ऑल चेक कि उसको कुछ स्किन डिसीज नहीं है ना, उसको कुछ अलग टाइप की एलर्जी नहीं है, तो ये सब हम वीकली बेसिस पे चेक करते हैं. और अगर हमको ऐसा लगता है कि वो देयर इज अ प्रॉब्लम, तो उसको हम जो हमारी मेन प्रोसेसेस है, जहाँ पे पैकेजिंग होती है, जहाँ पे हाइजीन इज सी एज अ फूड फैक्ट्री हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो कारण भी है कि हाइजीन कहाँ पे भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए भी हम उसको प्रोसेस पे नहीं जाने देते. उसको फिर जो प्रॉपर आगे का ट्रीटमेंट है या उसको जो भी बोलना है वो करके देन उसको फिर बाद में वर्क रिज्यूम करते हैं. थैंक यू सर. या थैंक यू सर. FSSAI जो है उनका भी तो कोई गाइडलाइन होगा जो आप फॉलो करते होंगे? या डेफिनेटली देयर आर 2-3 guidelines they have. The layout of the factory should be the as per their जो उनके पॉइंट्स रहते हैं कि पानी का व्यवस्था कैसा होना चाहिए, जन हाइजीन के लिए टॉयलेट वॉशरूम का व्यवस्था कैसे होना चाहिए, और मशीन और प्रोडक्ट को जो हैंडल करते हैं वो हैंडलर जो रहते हैं एक्चुअली प्रैक्टिकली वो कैसे, उन्हें क्या पहनना चाहिए, सो दे शुड नॉट डायरेक्टली टच द प्रोडक्ट. सो ये सब चीजें रहती है, उनके ऑडिट्स रहते हैं, बेकायदा वो आते हैं, देखते हैं, देन दे अप्रूव द लाइसेंस. ये सारे आपके SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो आप फॉलो करते हैं. ग्रेट सर. यस सर. somebody with a mic there, can somebody? Hello, my name is Anand Pawar. I am a HS manager for recent infectious diseases to your employees because they are food handlers. Because in my audit, my auditor asked me, we are giving the hepatitis C, we are checking all those swab tests and all those things. But still he is having some data regarding you are giving any vaccination course or any tablet course for your food handler, canteen handlers, employees, because we are taking all cares, but still that two questions he asked, but I cannot give that answer because I'm not expert on that. So I told him I will come back to you. So are you giving any special vaccination or tablet course for your employees? Exactly. We are not doing any kind of medicine to the employees, but we identify them. We have a tie-up with 2-3 hospitals near to our factory. So when we are doing the screening of the employees, and if we found that these are the problem could be happen, so we send them to the hospital for the treatment or for the vaccination, whatever the vaccine is needed. Because as we are not an expert to give the which kind of a vaccine, so we always consult with the doctors and we have tie-up with the hospitals. Yeah, that's the we are only doing. My one more question to Mr.
Rajat sir. Actually, one of the major challenge we are facing as a safety manager, that reporting of the incidents from the shop floor. Okay, first of all, they are not reporting the near miss. Okay, unsafe condition, we as a safety manager, we go through there, we identify so we cannot identify 100%. So what are the challenges and how you are outcome of these challenges? What you have done? So everybody can know what is the best practice to identify unsafe condition also, and how to get reporting from employees. Good question. First of all, I would like to compliment you. जब आंसर नहीं आता है तो ऑडिटर को सही में आंसर नहीं देते they hold it for back. So you did the right approach, and now you know how these medical tests are conducted. Coming back to my question, it is, I think यहाँ पे जितने भी safety professionals होंगे सबके पास यही question होगा, including me. I keep on asking the same things because it's important for self-realization as well. Now, how do we drive it? Now, I take pride in saying मेरा incident rate यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है ना? Even for comments without quoting, we have a good improvement in incident rate. But do we talk about it? At which level we talk about it? It matters. If we keep on pushing, हमें incident rate नीचे लाना है, we have to get that incident rate down, and that is our focus, then we are passing on the wrong message. Message wrong इसलिए है because that discussion should be reserved to the board or to the leadership team only. Down the line, if we push that incident rate reduction by default, because that's how the hierarchy works. No? Whatever you want, we'll do it. So you want incident rate down, okay, we get the incident rate down. So that's why in comments we strictly follow that piece, that we don't really talk incident rate. I have monthly forum that we lead, where all plant managers, operations leaders, and site HSE team members come up in a forum, and that's where we discuss our India level performances, site level and everything, but we never touch the incident rate or any of the lagging indicator. We never touch that. What do we do that? We have a specific, it's nothing new for you guys do. We do proactive things. So what proactive? Actually, that's where I can guide you a bit. For us, the proactive one means is participation. So at what level of participation we are able to capture? Now for us, the participation is of 3 levels. One is to the leadership, because that's where it starts. If they are not participant, nobody will be even interested. And second is the plant leadership team or the leadership level there. And the last piece is on the shop floor, people who are working on machines or the contractual manpower that we are hiring. In तीनों का adequate engagement is the key. ये चाबी है. How to influence that? For example, leadership, that's where my responsibility comes. I'll make sure that India leadership, right from our managing director, Ashwath Ram, he spends time on HSC, he's visible on floor. So he does approximately once a year, I would say, I don't want to kind of overcome them, but once a year he does a safety observation tour on one of the site, wherever it is. Then his immediate team, which is the India leadership team, they do once in 6 months. Then comes the ISCL team, which is the India Supply Chain Leadership Team, which I am also part of. We do quarterly. And at plant level, there is weekly. And it is led by, not HSC, it is led by the plant leader and the plant leadership team. So they have to actively participate. Then there's a ledger which opens. What kind of observations we have, what kind of observation closure rate we are reaching. So when we talk in the council call forum, the monthly forum which I was talking about, we talk about what is your closure rate of observations. So that's one aspect. So this is about engagement. For the shop floor people, I'll come to the supervisors at the last. For the shop floor people, how do we influence their engagement?
we have a flagship program which is called Find It, Fix It. So basically, I'll tell you, okay, you have gone through, you found a STF hazard, what did you do about it? You found it, you close it. So you have to end-to-end ownership is there. And we track the participation rate again. So if there are 100 employees in a plant, then we make sure monthly they are reporting at least one FIFI. Okay. Now the spread is buoyant because it can't always be around safety. We have health, safety and environment. So any of the FIFI can be reported in it. And that closure rate is again monitored. So that's where the participation of the team on floor comes in. And to the supervisors who actually enable between the two. Because if they are not supportive of any of these two elements, the program is bound to fail. So that's where we focus a lot, because they need to realize what it means, what is the essence of this, and they should get the right message. So their context, we keep on drilling and down that it is not about productivity, it is not about, numbers, and we never chase them. Even their shift ends, the reporting which they have to do is on near miss count. So how many near miss count your team is able to identify? How they are enabled, how many, we call them buddies. So new joinees, they've been given a buddies. So how many buddies are operating right now, which monitor all these aspects. So this is the 3 level of engagement that we ensure through different programs, and that's where the key holds to drive our proactive measures. Sorry for the long answer. Thank you. Thank you. My name is Kaustav. I'm the safety manager of Brembo Brake India Private Limited. So my question is again to Mr. Rajat. Actually, Mr. Rajat, you talk about supply chain management and business partners' role and how you are actually trying to strengthen their safety practices at their own premises, maybe. So I would like to know a little bit about it. I mean, 2-3 examples by which actually Cummins is actually helping, because it's a big subject, as you know. There are various companies over here, and everybody has their different challenges managing their supply chains. Maybe for Cummins, whatever challenges you are facing, for some other organization it will be different. But at least some of the common things that other organization can implement at their side, because it is most of the time for supply chain, it is like during audit only we talk about it, which is a very harsh reality. Hardly nobody, organization is doing that. But I would like to know what Cummins is exactly doing to strengthen this practice. Thank you. Great. Thank you for that question. Basically, Cummins' way of, propagating HSE, I would say, because even as HSE as a function, we are part of the supply chain broader umbrella in our organization. Actually, that helps a lot, because when I was talking about as ISCLT, we have my colleagues are purchase leader, my colleague is a HR leader, my colleague is a operations leader, my colleague is a manufacturing engineering leader. So that means we are part of the same forum. That means whatever operations which is happening at our sites, we are directly accountable for that. And that's where it helps for us to collectively define things, work through things, agree to things, and then drive it down the supply chain. How do we do it is basically, let me say that what we are doing, we have tried to identify, there are even suppliers to us who are bigger than us. So when we assess them, they are, we don't even have to care about it. But we have to really form those pockets where we can have a risk. Now we have adopted a risk-based approach. So we collectively do that assessment. Our supply chain team runs once a year assessment across all suppliers. And that's where the risk profile emerges. And basis that risk profile, we plan programs for their engagement. Those may be educatory programs. Those may be, where we even call them to our plants and, they see how we run things. It is more about do and demonstrate, I would say. So that's where we do and demonstrate. And collectively, we also go back and see what kind of changes that they have done to kind of do this, the circle needs to be closed. So that's how we are evolving. Having said that, we are right now
working to redefine that strategy completely right from the scratch. One aspect is due to the BRSR requirement, but broadly we expect that our supply chain base is going to increase. And for that, we need to be future ready. And so that's with those two contexts, we will be revamping this program. So maybe whenever we meet again next time, as in similar forum, I may detail you about the new strategy as well. Thank you. Thank you for the question. Great, sir. So this is not only practice what you preach, but it is also we walk the talk. And both these speakers have given a fine example of it. So thank you once again. I would now request Mr. Pramod Visalji to kindly speak on the subject of industry perspective, concerns, challenges, and compliances. Myself, Pramod. Basically, my background is EHS professional, and I work chemical, pharmaceuticals, agrochemicals, and petrochemical. So my concerns and up to these challenges and how to handle the compliance. Our big challenges to the safety professional is the zero incident. So how to handle the zero incident scenario at site? So this is the big challenge, because there is a n number of employee working, skill employee, semi-skill employee, and handling of the chemicals and process is the big challenge. And in this case, how we achieve the zero incident? All legal compliances. By that, we establish the well-established schedule. First is that we have a predefined legal checklist. We identified all legal compliances, right from the Factories Act, Master Factory Rules, then Environment Protection Acts and rules, all PESO guidelines, and all legal permits like licenses. Suppose we have a factory license, so we identify how many manpowers, how many HP we have granted by the DISH departments. That we must address. Secondly, the CTO conditions. How the CTO conditions explained or given in the CTO, that you have to must track and ensure that all conditions are complied. If any organization having the PESO license, like a gas cylinder, solvent storage, then in that we also ensure the all conditions, ensure that all conditions are complied when we have a licensed premises. Thirdly, by establishing the zero incident, we must have a safety inspection schedules. So safety inspections, then safety unsafe act and unsafe conditions observations, daily tracking sheet by using the digital platforms or Excel-based SpotPad platform. We have must tracking on the weekly, monthly, and daily schedule. I am giving one example of the compliances, like, for example, gas cylinder. So normally, suppose we are handling the cylinder of a air cylinder, nitrogen cylinder, is the legal limit is 200, but above that we require the license. Suppose we are using the LPG, so minimum quantity is 5 cylinder or 100 kg. So above this we require the PESO license. So if we identify the legal compliances, then and then we can meet that compliances, and after that meeting the compliances we have condition compliance. This is one concern about the legal. Secondly, our daily tracking sheet about the safety performance. So daily you have to engage all the shop floor team, reporting for the near misses, reporting for the unsafe acts and unsafe conditions, and make them accountable as a block. So public liability insurance is taken for the such a case to handle if anything went wrong towards the environment issues. Is EPR certification valid for your type of industries? Come again to loudly. Is EPR certification valid for your type of industries? EPR means extended producer's responsibility. And the recent circular which has come from MPCB.
Yes, yes. For the Center Pollution Control Board. Okay, that's basically if you having any incident related to the outside, it is immediately communicated to the EC MPCB portal, which is known to all. And today is we all know that the digitalization, social, it comes within a fraction of second. What happened end of the any corner of the world. So the handling of such a cases is a very top level, and we take the toppest level of that significance. And we have a emergency team at site. We have a emergency communication vehicle, and if anything went wrong, the trained team in terms of the fire squad members, safety members, and I privilege that in the context with the our fire. Recently, we celebrated the Fire Service Week, and we call the MRTC Fire Brigade. I think, sir, you have not got my question. I am talking about extended producer's responsibility. EPR. Is that applicable to your type of industries? Yes, it is applicable to the plastic waste management only. Plastic waste. Plastic waste. Thank you. So I guess that is one of the reasons why you are practicing on net zero, right? And that is one excellent initiative which your industry has taken on going in for net zero and touching upon the Honorable Prime Minister's vision of 2070 of zero waste. Great, sir. 2070, our Prime Minister vision is that our carbon emission should be zero. That is our the target in 2070. Yes. So we congratulate you for that, sir. Yes. Thank you. Any other questions for Pramod ji? My question is, as you said, for this assessment, there should be 5 types of controls, pre-engineered to administrative. That is very ideal condition. Can you just give an example where you have implemented this 5 types of controls? Because hardly we are using only one type of engineering control. Administrative, there is always administrative, and engineering, we see very rarely, unless and until it is the only machine. For overhead cranes, forklifts, and other MHEs, there are hardly any engineered control. Can you give an example where you have implemented this? Yes. Okay, engineering control is vitally important. This is the good question. If we suppose I am taking example of a operation of forklift, so it is also applicable to the mechanical industry. So during operation of the forklift, so engineering control during the forklift operation, if we see first of all the radiator temperature. Suppose the radiator temperature is not working. So this is the one of the important engineering control to handle the adverse effect upon the forklift operation. Secondly, engineering control based on the operation of forklift on the safe operation is that if the switch and the seat belt is mechanically not connected, it will not start, which is also the engineering control. And third, when the person just lift on the seat, engine will not start also. This is also the engineering control. So these are the engineering controls are not there. So forklift operation is very difficult. Then I take second example in the chemical safety. Suppose we are using mechanical industry or chemical industry, small quantity of chemical is handling. Suppose I am taking example of a sulfuric acid. So many incidents happen during the handling of sulfuric acid, HCl, and in that case, selection of or storage of the sulfuric acid in the not correct drum, not MOC, which will be lead to the spillage, which will lead to the flash on the employee. So how we dispense the chemical? If there is no any mechanism, then the worker will tilt the drum and it will be flash on his eyes if there is no any control. So how we handle the chemicals in close operation? Suppose I am using drum of a 200 liters, and what controls I install during the handling of sulfuric acid? So first control is that drum should kept in well ventilated fuming hood area, so which is connected to the scrubber, so that hood arrangement
and that if anything emission comes, it will be directly go to the scrubber. So there is no any environmental impacts. Secondly, during dispensing from 200 liter drum to the, suppose for example 5 liter quantity, so it will take through the pumps. So we define to the auto pumps, we set the limit of 5 liter, it will be dispensed automatically. So this is the second control mechanism. And third is the, in that area, if we install the proper illumination, ventilation, is one of the engineering controls which is required for the safe operation. So we generally forgot on this ventilation, illumination, noise level. These are the also impacting on the that area, productivity area, or related to the incident. So engineering control is must. Ensure the engineering control, more reliable control is this, which will be less fail and more reliable. Administrative control, SOP, sometime works maximum time person to person basis. If the unskilled person is there, he don't know how to run the operation, there is chances of fail. And PP generally is the last resource. It will reduce the impact of that incident, not save from the incident. That is my submission. I hope that is sufficiently suffices. Any other questions for Pramod ji? Can we move to the next speaker then? Thank you. I would like to welcome Mr. Chetan Khedekar to have his expertise views on this subject. Hello, am I audible? Thank you so much for giving me an opportunity to speak over here. Myself Chetan Khedekar from TUV Inland India Private Limited. It's an MNC company. From 1996 we have started in India. So I will be talking about my job culture, which usually I do inspections and audits. तो सबसे पहला क्वेश्चन हर एक के माइंड में यही आएगा कि even after doing inspection and audits, why are the incidents happening? Am I right? Yes. So first let me tell each of you, audits are on sample basis only. We take a certain sample and we do the audits. So every time which I tell all the persons, since I am from OSD and PNGRB, in which I take IOCL, BPCL, HPCL, most of the almost 90% government companies and some of the MNCs companies also. So I am a very bad auditor. My name बहुत ही नाम खराब है मेरा, because मैं काफ़ी audit points देता हूँ. So ठीक है, I am bad but I am not harming your company. आज मैं 1 या 2 दिन आपके यहाँ पर आऊँगा, ऑडिट करूँगा, निकल जाऊँगा. आप 2 दिन मुझे कुछ भी बोलोगे, you will give me bad words, but trust me, it will be beneficial to you, it will help you. Okay, so we are that type of auditors in TUV that we come with a very positive mindset कि हमें फॉल्ट फाइंडिंग करना ही है. नो, नेवर. ये हमारा इंडियन अप्रोच, हमें करना ही नहीं है कि किसी को ऊपर दिखाना है या किसी को नीचे दिखाना है. We should be an equal. First of all, let me tell, don't be panic in front of auditors. First of all, we are a human being. हम एक अच्छे इंसान हैं. उसके बाद हम कुछ auditors हैं. We are also humans. So first of all, let me tell everyone that do not panic during audits. Recently, I have done one audit for BPCL POL depot, where all the storage of petrol, diesel, ethanol is there. We usually carry out mock drills. So what is the reason of carrying out the mock drills? So I give a very complicated mock drill scenarios, which really people doesn't like in such a big entity like not level 1. Level 1 मतलब क्या होता है? There are 3 types of mock drills scenarios. Level 1, which you can handle. Level 2, you cannot handle, but your mutual aid partner, आपका नियर बाय इंडस्ट्री वाला आपको आके बचाता है. और लेवल 3 जो होता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, जैसा अर्थक्वेक हो गया या फ्लड हो गया. तो व्हाट आई डू, आई गिव अ सिनेरियो ऑफ लेवल 2 इन विच मुझे देखना है, देखिए हम 3 साल या 5 साल में एक बार स्टैट्यूटरी करते हैं या 2 साल में एक बार करते हैं. तो व्हेन आई गो टू द इंडस्ट्री, आई रियली टेस्ट दैट इफ आई एम कमिंग विद इन 3 years, आपका म्यूचुअल एड पार्टनर आ रहा है आजू बाजू वाला इंडस्ट्री, आपके रिलेशंस उसके साथ है, इवन योर एम्बुलेंस इज कमिंग, इन व्हाट टाइमिंग, समझिए आपका म्यूचुअल एड पार्टनर 1 घंटा दूर है आपके इंडस्ट्री से,
तो वो इट इज अ गुड चॉइस टू हैव द म्यूचुअल एड विद हिम? नो, नेवर. आपके नियरेस्ट पड़ोसी ही आपको बचाएंगे. सो वी एक्चुअली चेक द रिस्पॉन्स टाइम, हाउ योर म्यूचुअल एड इज कमिंग, हाउ योर फायर ब्रिगेड इज कमिंग. Okay, so these all parameters we test. Other than that, what I need to tell you, हम सब बोलते हैं फायर होता है, फायर है, फायर होना चाहिए, but I am not confident that whenever we do audit, we have the lapses that we don't have enough of the control measures. Like so said, first control measure is elimination. After that is substitution. Then it is reduction. Then it is engineering controls. Then it is administrative and training and last PP. हम क्या करते हैं, PP हमने पहन लिया means हमारा सेफ्टी खत्म हो गया. No, never. If you cannot eliminate, आप कोई hazardous chemical लेके आए हैं, आप eliminate नहीं कर सकते उसको, तो ठीक है, उससे थोड़ा distance बनाइए. अगर eliminate कर सकते हो तो hazardous chemical को less hazardous chemical से substitute कीजिए. अगर वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं देन यू गो टू रिडक्शन, लेस केमिकल्स रखिए. अभी आपका रिक्वायरमेंट मंथली है समझिए 20 लीटर, आप लाके रख रहे 50 लीटर, सस्ते में मिल रहा है या लॉट में लेना है. डोंट डू दैट. यू इटसेल्फ आर इनवाइटिंग द हजार्ड्स. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर चेकिंग इन आवर ऑडिट. आफ्टर दैट आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, उसके बाद आपका आएगा ट्रेनिंग आ गया या एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कोई हम सुनते नहीं है. वी आर नॉट टेकिंग इनफ सीरियसली ट्रेनिंग. Let me give you an example. What are the challenges? What are the concerns as an auditor I am facing? We do a lot of audit in petrochemical, LPG bottling plants, fuel depot, refinery, pipeline division. जो नया concept आया हुआ है CGD का कि घर घर हमें CNG गैस पहुंचाना है. We have done the audit for MNGL also. मेरे इतने complaints हो गए, but I know कि I am right, so I am on the right path. Even if nobody is seeing to me, God is seeing to me. So I am really, हमारा काम, हर एक जन अपना काम ईमानदारी से करे. Trust me, there will be no accidents, no incidents. One question was there कि near miss सर हमारे यहाँ पर होता है, हम क्या करें? Already सब कुछ बताया. But आपको कैसे टैकल करना है, आप रिवार्ड्स दीजिए उसको. जो ज़्यादा नियर मिस देगा उसको हम फेलिसिटेट करेंगे, अवार्ड्स देंगे, ट्रॉफी देंगे. These are the cultures of MNCs. तो मैक्सिमम नियर मिस होगा ना सर, तो आपका इंसिडेंट रेट कम होगा. अगर इंसिडेंट रेट कम होगा तो एक्सीडेंट रेट आपका कम होगा. व्हेन वी गो फॉर ऑडिट, वन ऑफ द कंपनी सेज वी हैव 0 नियर मिस. वाओ, अच्छा लगता है सुनने में, बट सर रियली उधर बहुत ही प्रॉब्लम है. अगर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इंडस्ट्री है और वहाँ पर नियर मिस नहीं है. ट्रस्ट मी, हमें मैक्सिमम पॉइंट्स वही इंडस्ट्री से मिलते हैं. अदर देन दैट वी कम टू फायर एंड सेफ्टी. हम बोलते हैं फायर हो गया, हम ये मेजर्स ले रहे, वो मेजर्स ले रहे. ऑडिट होने के बाद भी हमारे यहाँ पर इंसिडेंट्स हो रहे, फायर हो रहे. ठीक है, हमने कंप्लायंसेस कर लिया. व्हाट आवर टॉपिक इज, यस वी डू कंप्लायंसेस. फैक्ट्री ऑडिट होता है, डिश का ऑडिटर आते हैं, हम सब बताते हैं, ओके. बट रियली हमें खाली प्रोएक्टिव रहना है कि रिएक्टिव रहना है. नाउ इन इंडस्ट्री, एग्जाम्पल आई विल टेक वन कंपनी, शहदत लेडी सर इज विद अस, सीज फायर. आपको कितने जनों को मालूम है कि किचन में जो फूड होता है उसमें भी किचन फायर सप्रेशन सिस्टम होते हैं? ये बहुत जनों को मालूम नहीं है. अभी कोई छोटा होटल वाला है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो लेता नहीं है. अभी गलती उसकी है या म्युनिसिपल की है, ये हम भी नहीं बता सकते. बट ट्रस्ट मी, बिकॉज ऑफ किचन फायर सप्रेशन सिस्टम, लॉट ऑफ इंसिडेंट्स बहुत ही कम हुए हैं. बहुत सारे फायर बची हुई है. बहुत सारे सिस्टम्स आई पर्सनली विजिटेड मारुति सुजुकी, McDonald's, in which the kitchen fire suppression system has worked and save a lot of life. उसके बाद CO2 flooding system है जो NFPA 12 के ऊपर बेस्ड है. अभी होता क्या है, हमारे केबल के ट्रेंचेस होते हैं, हम क्या करते हैं, स्मोक डिटेक्टर लगा देते हैं. ठीक है, स्मोक आएगा तो हम लेके जाएंगे एक्सटिंग्विशर और वी विल एक्सटिंग्विश. जब आग लगती है तो कोई आगे नहीं आता है. ट्रस्ट मी सर, आई हैव सीन लॉट ऑफ फायर फाइटिंग एंड आई हैव सफर्ड अ लॉट. सो व्हाट आई सजेस्ट, रेदर देन प्रोएक्टिव, यू शुड बी रिएक्टिव. आप फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स लगाइए जो ऑटोमेटिक सप्रेस होगा. मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ द इलेक्ट्रिकल फायर्स आर ड्यू टू व्हाट, एजिंग ऑफ कंपोनेंट, हीट ट्रेसिंग. हम सोचते ही नहीं, अरे नहीं 10 साल होएगा तभी हम आर्क फ्लैश स्टडी कराएंगे. आर्क फ्लैश स्टडी क्या है कि बाबा हीट और हीटिंग कितना होता है कंपोनेंट का या पैनल्स के अंदर. बट आपका पैनल कितना चला है, 5 साल में आपका मेंटेनेंस, आपका वर्किंग कितना है, वो भी आपको देखना है.
Depending upon that, your running time of your instruments, your panels, you have to take the conditions. अभी एक डायरेक्ट फायर सप्रेशन सिस्टम्स होते हैं, इनडायरेक्ट फायर. अभी एक आग लगी, कोई जाके CO2 पैनल खोल के ओपन करके नहीं लगाएगा. तो आप क्या कीजिए, ऑटोमेटिक फायर सिस्टम्स लगाइए. उससे क्या होगा, एक ट्यूबिंग आता है, वो 60 डिग्री या 80 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट हो गया, इमीडिएटली आपका CO2 अंदर चले जाएगा और वो एक्सटिंग्विश कर देगा. या क्लीन एजेंट है, HFC 227 है, HF नोवैक 1230 है, बहुत सारे गैसेस है. अभी सब लोग कहेंगे कि हम इतने छोटी छोटी कंपनीज है, तो हमें इतना सारा कहाँ से मिलेगा. हाउ डू वी नो कि ये सही है कि नहीं. अभी आप बोलेंगे कि एक कंपनी है, जैसे सर ने बोला 5 लाख रुपीज कॉस्ट करेगा, एक आपको 10 लाख करेगा. ट्रस्ट मी सर, कभी आपने देखा है वो एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है. हाँ, वो जो फोम सिलेंडर्स आते हैं उसमें कितना % फोम है, उसमें कितना % वाटर है, आपको नहीं पता होगा. Here TU Greenland comes into picture. At the time of taking the firefighting systems, we do the complete inspection of each of the systems. जिधर हम रिलाई करते हैं कि जो कस्टमर को हम जो प्रोडक्ट दे, he is reliable on us, and definitely 101% the product which customer has executed या कस्टमर को जो as per needs है, we try to give this. So this is our quality of TU Greenland for inspections, and we have all 27 branches all over India. We are have also a global presence. We can do UL, VDS, LPCB, ये जो भी certifications है for fire we do. Other than that, अगर आप रिएक्टिव नहीं लेंगे, या तो आपका छोटा इंडस्ट्री है, ठीक है, बट जहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री HT कनेक्शंस है, आप सोचिए HT कनेक्शंस में अगर आदमी जाएगा बचाने, व्हाट विल बी इज कंडीशन. तो आप रिएक्टिव अप्रोच लाइए. मैं हर एक जगह यही बोल रहा हूँ, कंप्लायंस में लिखा नहीं है. आज हमारे स्टैंडर्ड बहुत ही ठीक है, वी आर अपडेटिंग ऑन दैट. हमें टाइम लगेगा इंडिया में स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना है. आई हैव अ डिस्कशन विद डिश पर्सन हैज कम ओवर हियर, हमारे यहाँ पर आए हुए हैं. तो ही इज इन अ प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द स्टैंडर्ड्स. एक एग्जांपल देता हूँ, हेलोन इज द बेस्ट फायर फाइटिंग गैस. वी ऑल नो हेलोन, बट वो क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है. हमें 50 साल लग गए उसको देखते देखते कि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है. फिर हम आए क्लीन एजेंट सिस्टम की तरफ, बट 50 साल लग गए ना हमें. तो आप सोचिए कि आप बोलते हैं कि सर इंसिडेंट हो रहा है, हमने हीरा बनाया, हमने SOP बनाए हैं, हमने वर्क इंस्ट्रक्शन हम सब फॉलो कर रहे हैं, बट आपने कभी सोचा कोई एक्स्ट्रा मशीन आई हुई है या कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस हुआ है, आपने उसका हीरा किया. या जो प्रोसेस पे अभी मैंने जो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स में देखा हुआ है, BCom वाले होते हैं, 12th स्टैंडर्ड पर्सन आते हैं, वो आ जाते हैं, दे आर नॉट इनटू टेक्निकल, एक सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स किया आ गए, बट रियली आर दे अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑपरेशंस. No, a safety officer he should be good as a process requirement. अगर उसे प्रोसेस मालूम नहीं, he cannot deal with the safety. Equipment लेके कोई सेफ्टी नहीं बचा सकता है, तो उसी के लिए सेफ्टी ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं. अगर आपको सिखा दिया, आप भी वो हैंडल कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस, अगर उसे प्रोसेस मालूम नहीं है, mark my words, he cannot help you. So process safety is one of the greatest achievement. अगर हम प्रोसेस समझ ले, इसीलिए बोलते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, जिसे प्रोसेस ज़्यादा मालूम है, ही कैन बेस्ट गिव यू द आंसर अबाउट द सेफ्टी. सो नॉट ओनली बी प्रोएक्टिव, बी रिएक्टिव. हम कंप्लायंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द सेक यू आर डूइंग कंप्लायंसेस. उसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मेजर्स लेना है, वो लीजिए. वेन एवर अ प्रोडक्ट इज कमिंग इन योर कंपनी, चेक दैट, खोल के देखिए. वो बोलेगा, अभी आप बोलेंगे सर अ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम, आपका सर हमारा वारंटी वॉइड हो रहा है, ये हो रहा है. आपके जब यू मैन्युफैक्चरर करता है, यू गो टू योर शॉप फ्लोर, वेंडर के यहाँ पर जाइए, देखिए, सील कीजिए प्रोडक्ट, फिर वहाँ पर लाइए. तो मोस्ट ऑफ द फायर फाइटिंग में ये जो कंसर्न्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, आई वांटेड टू हाईलाइट दिस, एंड आई होप आई हैव इनिशिएटेड एंड एड्रेस ऑल द इश्यूज. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. आई थैंक माई सेल्फ, माई भरत सर, हु इज द पुणे हेड फ्रॉम TU Greenland. And I congratulate all of you to be here and listen to me. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Chetanji, for the insightful discussion and covering almost all aspects of products which you cover. And we are so happy to have you with us, and we feel so confident when you're around that we know that, okay, he's the man now. We all know that we can contact in case we are having any kind of ambiguity or doubt in mind. They say that failing to plan is planning to fail. So Chetanji has highlighted this in his short presentation and said that
this is how we can avoid any kind of hazard or any kind of accidents to happen by having the correct approach and systems and having a third party inspection in our premises, because we are all not subject experts of everything. We can't do everything. So then we have that one expert who overlooks all the other experts, right? So thank you, Chetan ji, for this. I would throw it upon to the audience now if anybody has any questions for Mr. Chetan. Decide near miss targets. So near miss, actually what it is now, first of all your process should be, process operation should be aware to each of the workmen what he is doing. Suppose उसके मन में वो डर बैठा हुआ है कि अगर एक वर्कर हाइट पे काम कर रहा है, उसके हाथ से स्पैनर नीचे गिर गया है, वो बताएगा नहीं, बट नहीं, आपके जब भी सुपरवाइजर्स होते हैं वो क्लोज कांटेक्ट में आइए, शॉप फ्लोर पे जाइए, आपके जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वी से कमिटमेंट कम्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट. आपका टॉप मैनेजमेंट अगर फर्स्ट राउंड में अगर सुबह 10 o'clock 11 o'clock वट एवर टाइम ही इज कमिंग, अगर वो एक राउंड पूरा अपने फैक्ट्री का मार ले या एक एक डिपार्टमेंट में एक एक दिन कर ले, तो मार्क माई वर्ड्स, अगर आपका टॉप मैनेजमेंट बोल रहा है कि यस आप मुझे बताइए, यस नियर मिस हो रहा है, वी विल टेक सम एक्शन. अभी नियर मिस क्यों हो रहा है, वो ऐसे ही उठा के बांध के जा रहे, रस्सी लेके जा रहे, व्हाई डू यू हैव अ बेल्ट फॉर हैंगिंग इट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो देखना है. नियर मिस को अगर आप बोल रहे हैं, आप उनको रिवार्ड दीजिए. जो ज़्यादा नियर मिस का कंसेप्ट या नियर मिस ज़्यादा हो के बताएगा, स्पीकअप होगा, हम उसको रिवॉर्ड्स देंगे. जो टोटल समझिए हम लोग देते हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, मैक्सिमम नियर मिस का एक क्राइटेरिया रखिए, उसके अंदर एक पैरामीटर रखिए कि कौन नियर मिस बता रहा है, वो नियर मिस का सोल्यूशन भी उसी से मांगिए. क्योंकि सर हम तो सिर्फ बोलेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट द वर्क हु एक्चुअली ही इज डूइंग, ही इज मोर एक्सपर्ट बिकॉज ही इज डूइंग इन डेली लाइफ, वो रेगुलर करते जा रहा है, तो ही विल बी हैविंग द आइडिया कि हम वो कैसे कम करें, क्या कर सकते हैं. और सबसे रहना है कि वी विल नॉट बी इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, बी पोलाइट, लेट अस अंडरस्टैंड ईच अदर. मैंने वही बोला सर, हम ऑडिटर है, हमें कोई सिंग नहीं लगा हुआ है. वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एन ह्यूमन बींग्स. हम एक अच्छे इंसान हैं. हम एक अच्छे इंसान कब बनेंगे? व्हेन वी हेल्प ईच अदर. अगर हम इंसान के जन्म में आए हैं तो वी शुड हेल्प ईच अदर, अदरवाइज वी कुड बी एन एनिमल ऑल्सो सर. Yes, that is correct, but it should be 0 or it should be more than 0. More than near miss, less the incident, very least the accident. So our focus should be 0. Yes, focus should be more than near miss, least. अगर आपका near miss more हो गया, I assure least the incident, नहीं के बराबर एक्सीडेंट हो जाएगा सर. 0 is the minimum requirement. Thank you. But sir 0 एक्सीडेंट हो रहे तो भी प्रॉब्लम है. That's why I am asking you. Sir, is there any system or any clause in a standard mention to decide the target for near miss? Yes sir, of course near miss का टारगेट्स होता है सर. आपका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में क्या है, हम क्या बोलते हैं कि हमने एक सिस्टम लगा दी, क्लॉज नंबर 10. क्लॉज नंबर 10, 9001 2015 में भी सेम है, 14,000 में भी सेम है, 45,000 में भी सेम है. ISO 45,001. यस, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कॉल्ड क्लॉज नंबर 10. हम क्या बोलते हैं कि हमने एक कर लिया, चलिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए, हम एक मशीन लेके आए, हमने कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कर लिया. नो, जब तक आपका इंसिडेंट रेट कम नहीं हो रहा है, या तो देखिए आज आपने एक नई मशीन लाई है, होता क्या मैं बता रहा हूँ, आपका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, आप क्या करते हैं, एक नया आदमी उसके साथ 3 दिन ट्रेनिंग करके उसके साथ दे देते हैं. ही इज अ न्यू पर्सन, जैसे सर ने बोला बडी. सो होता क्या है सर, यू शुड टेक विद द कंपनी का जो रियली जो आप जहाँ से मशीन ला रहे हैं, कंप्रेसर का कंपनी है, तो कंप्रेसर ऑपरेटर वहाँ से लाइए, 6 months 1 year आपके पास रखिए, आपके 2-3 पर्सन उसके साथ ट्रेन कराइए, तो आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट मालूम पड़ेगा. आप क्या बोलेंगे, नहीं अभी 3 दिन हो गया, 1 हफ्ते का ट्रेनिंग दे दिया मतलब हो गया, उससे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. सेकेंड, आप बोल रहे हैं स्टैंडर्ड में लिखा नहीं है, रिएक्टिव सिस्टम्स नहीं होने चाहिए. जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए IS 2190 2010 के हिसाब से, या OSD 117 के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए 20 मीटर के स्पेसिंग में. ठीक है, माना मैंने, लेकिन आपका जो हजार्डियस एरिया है, कौन बचाने जाएगा जब एक्सटिंग्विशर्स से उधर जब मेजर फायर हो गई? आप ऑटोमेटिक सिस्टम लाइए ना वहाँ पे, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. लेकिन आप क्या बोलेंगे, सर इतना खर्चा क्यों करूँ मैं,
मेरे इसमें तो लिखा नहीं है क्लॉज में, हमारे इसमें क्या लिखा है, फायर एक्सटिंग्विशर, तो उधर आपका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट 0 हो जाता है। जब आप एक रिएक्टिव अप्रोच लेते हैं, एक ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम लगाते हैं, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, डिश ने जो बहुत ही बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट किया हुआ है, हर एक मेट्रो के जितने भी पैनल्स है, इलेक्ट्रिकल के पैनल्स है, सब में इनडायरेक्ट फायर सप्रेशन सिस्टम लगा है। उसमें एक ट्यूबिंग है, अगर वो 80 डिग्री टेम्परेचर तक चले गया ना तो बस्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो ट्यूबिंग सिलेंडर से कनेक्ट होता है, उस सिलेंडर में जितना भी गैस होता है वो उसके अंदर आ जाता है और वो एक्सटिंग्विश कर देते हैं। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो पैनल के अंदर हीट हो रहा है और आप जाके उधर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे करेंगे? नेवर, दिस कंसेप्ट इज नेवर। पहले तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है कि फायर एक्सटिंग्विशर रख दिया है तो हम सब कर लेंगे। नो, आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट वो चीज में लाइए। ठीक है, आप बोल रहे हैं आपका बजट नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बड़ा नॉट यू टेक, डोंट टेक इन करोड़, थाउजेंड्स में लीजिए रिएक्टिव सिस्टम्स। अभी तो डायरेक्ट फायर आया है, इनडायरेक्ट आप बोलेंगे क्लीन एजेंट बहुत महंगा है, CO2 लीजिए, 5 रुपीज kg गैस आता है सर, इससे ज्यादा तो क्या मैं बता सकता हूँ सर। Okay, you mean to say in clause number 10, yes, there is a guideline for deciding the target for near miss. Yes, continual improvement. Continual improvement. Continual improvement. तो हर एक क्षेत्र में, not only one, in each and every aspect and each and every subject, you can plan continual improvement. That is continual improvement. हाँ. But, what about the near miss? Near miss का सर, near miss target. हाँ सर, नियर मिस का आपका 45, वो एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में भी जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपको डिश को क्वार्टरली एक रिपोर्ट देना होता है, हम PNGRB को हर एक एंटिटी देता है। यू आर फ्रॉम विच बैकग्राउंड सर? Maintenance. सर Company is automotive. ओके, I am from technical function. ओके सर, आपको नियर मिस के जितने भी इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते हैं, डिश को फैक्ट्री इंस्पेक्टर को आप बताते हैं, राइट? तो आप अगर आपका फैक्ट्री इंस्पेक्ट, एक एग्जांपल, अगर आपका नियर मिस हो रहा है तो आप सोचिए, अगर नियर मिस नहीं होगा तो क्या होगा, इंसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है? That sequence I understand. हाँ, I am not understanding the to decide how to decide. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कीजिए 6.1 में सर, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में नियर मिस कीजिए सर। थैंक यू। This is Kiran Chavan from. Please introduce yourself, sir. Yeah, this is Kiran Chavan from Siva Polchem. I do understand the system of accident, like reporting of unsafe act, unsafe condition, near miss, accident. So I request you to just put a light on BBS, behavior based training. In what sir? Come again? Behavior based training, BBS. Okay. Behavioral based training, sir. Yeah. Okay. Sir, it is a newer concept which usually कोई standard में तो ज़्यादा लिखा नहीं है, but most of the MNCs have adopted that. अभी क्या होगा सर मैं बताता हूँ, एक जैसा यूजुअली होता है होली में, या तो जब भी शिवरात्रि होता है तो उस दिन भांग पी के आते हैं, वो नशा कुछ अलग हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे कुछ जिधर फेस्टिवल्स होते हैं ना सर, ये सब टाइम पे आपको क्लियर कट, आपको हर एक इंडस्ट्री में, आपके इंडस्ट्री में देखना है कि कोई आदमी करके आए। अभी आप एक बात बताइए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव क्यों बोला जाता है? बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी, इट इज पार्ट ऑफ द बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी। तो उसके लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपके इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या बिहेवियर हो रहा है, व्हाट द टाइप ऑफ पर्सन, बैकग्राउंड क्या है पर्सन का, कहाँ से आ रहे हैं। कोई क्या होता है सर, एक लेबर होता है, सो फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सेफ्टी बहुत ही हार्ड टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सेफ्टी में यूजुअली इश्यूज यहाँ पर ही आते हैं बिहेवियर के, क्योंकि जब आपका एम्प्लॉय होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं काम करता है, वो अकाउंटेबिलिटी से काम करेगा। बट जब एक कॉन्ट्रैक्टर का आदमी काम करता है सर, तो इश्यूज ये होता है कि उसका बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसे होना चाहिए, आपका एक एक्सकेलेशन मैट्रिक्स होना चाहिए। आपने ये किया आपको सस्पेंशन हो जाएगी, ये किया आपको 1 मंथ का सैलरी नहीं मिलेगा, 3rd टाइम में यू आर फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। अगर आपने ये एक नेचर बना लिया ना सर, लाइक एन MNC, ये कोई क्लॉज में नहीं लिखा है, ट्रस्ट में आपका बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी बहुत ही कम हो जाएगा। वी हैव विटनेस्ड दैट। Thank you. Thank you. Sometimes what happens, sir, based on experience of the operators at shop floor, they got a high confidence for the work and they just neglect the safety. And then, overconfidence. Due to overconfidence, sometimes accidents and incidents may happen. It is also observed at shop floor.
So that's why I just wanted to understand more about the BBS training. Yes, sir. Thank you. Sabse well. Okay. Thank you. Thank you. Anyone else? Okay. Sir, nowadays, like... Please introduce, sir. I'm Harish Gamot, working for Precision Seals Manufacturing Private Limited. I'm working there as a senior manager, HSC and FCM. FCM is my additional responsibility given to me. One question, nowadays, like the legal requirements are getting more and more stringent day by day. And one more law has recently come out from MPCB regarding installation of retrofit emission control device to your DG set. Now, this law came into existence on 3rd June or 2nd June, right? And the target date given to complete that action is 30th September, 120 days, as per the circular. So now the cost of that RECD is too high. For we have 2 DGs of 725 kVA. So each DG requires 22.5 lakh rupee of RECD, plus the installation cost, plus the civil work and all those things. So how do companies manage or try to comply this legal requirement within the stipulated time frame? If not, then what stuff should be done to overcome any kind of notices or something like that? How do we overcome this kind of sorry sir, it's bit No issues, sir, no issues. Let me very frank, sir. If the law has been made, it would not be for a smaller scale industries. First of all, let me tell you that. अगर एक law बना, it's for all type of industry, small, medium and large scale, all type. Okay. So sir, 2000 kVA DG set people have to install. Now, like for our company, we have 2 DGs, but there are few companies who are operating with 5.5 and 6.6 DG set. With 1000 kVA DG set, it's the requirement of that RECD, the cost of RECD. I think Cummins guys, they are also into manufacturing of RECDs, right? They are also approved by ARAI testing labs. So having installed those kind of RECDs is damn costly. Like for 1000 kVA, it is going more than 27 lakhs. Sir, since it's a very small time, I accept you as an auditor, that's why I asked sir, you a question. I accept this issue. I will just tell you a very small example. I visited one BPCL Haveli terminal in which diesel and petrol is stored. There is some bottom loading. पहले क्या होता था, जो टैंकर में लोडिंग होता है वो फ्रॉम टॉप होता था, अभी बॉटम लोडिंग हो रहा है सर. उसके फायदे बहुत है, बट उसमें वेपर रिकवरी सिस्टम लगाना जरूरी है. अभी व्हेन आई गॉन टू द ऑडिट, वेपर रिकवरी सिस्टम वाज इन अ स्टेज ऑफ कमिशनिंग. तो मैं उनको अप्रिशिएट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा. वी विल अप्रिशिएट, वो कर रहा है ना सर. आपने पीओ प्लेस कर दिया, यू आर ऑन द राइट पार्ट. ट्रस्ट में कोई भी ऑडिटर या कोई भी स्टैट्यूटरी आपको थोड़ा टाइम देगा इफ इट इज न्यू. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वन थिंग यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू एग्री दैट वी आर इंडियंस. ये 6 महीने के बाद आपको रेप्लिका बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा. ओके, सो थोड़ा टाइम ले लेने का है सर, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा. बट व्हाट विल बी, जो टारगेट दिया है ठीक है, यू ट्राई योर बेस्ट, नो इश्यूज, बट यू कैन टेल द स्टैट्यूटरी पर्सन दैट सर वी हैव प्लेस्ड द पीओ, वी आर इन अ कमिशनिंग पाथ, हम कर लेंगे. अश्योर तब तक हम इंसिडेंट होने नहीं देंगे. यू कैन गिव एन अश्योरेंस. सर आप अश्योरेंस देंगे ना तो यू विल टेक, द सामने वाला जो पर्सन है, ही विल ऑल्सो लिसन यू. आप अश्योरेंस दीजिए, वी विल प्रोटेक्ट बाय द टाइम एंड वी आर इन अ प्रोसेस. ऐसा नहीं कि सर हमने किसी को ऑर्डर ही नहीं दी, हमने देखा ही नहीं, फिर कोई मानेगा नहीं. इफ यू, हम जब ऑडिट के लिए जाते हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ सर. हमने एक बड़ा सिस्टम है टैंक का, फोम पोरर सिस्टम, हॉल ऑफ फेम. उनका फोम पोरर सिस्टम आके रखा हुआ है, बट उन्होंने टैंक चालू नहीं किया है. तो मैं ऑडिट में जाके बोला कि नहीं सर, आपका तो होना चाहिए. बट देखिए सर, उन्होंने ईमानदारी से काम किया है. उसने वो टैंक में फ्यूल भरा हुआ नहीं है. अनलेस एंड अनटिल वो फोम पोरर सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, वो स्टोरेज टैंक के अंदर MS या जो पेट्रोल या डीजल इंस्टॉल नहीं होगा.
तो ऐसे आप प्रिकॉशन या आप बता के उनको एश्योरेंस दे के बोल सकते हैं सर वी आर ऑन अ राइट पाथ, हमारा कमिश्निंग बाकी है ड्यू टू सर्टन एज। अभी जैसा कोविड में बहुत सारे सर हमने छूट दे के रखी थी, कोविड में बहुत सारे इश्यूज थे, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाए, कुछ में लैप्सिस आए, बहुत जगह पे शॉर्ट बोर्ड लिस्ट मिले हैं हमें क्योंकि प्रोजेक्ट में आदमी नहीं मिल रहे थे, ऑल आर फ्रॉम आउटसाइड, तो बहुत जगह पे हमें शॉर्ट बोर्ड लिंक्स मिली। ठीक है, आप प्रोसेस मत चालू कीजिए नहीं तो लीकेज हो जाएगा। तो आप वो छोटा सा पार्ट एक साइड में रख के यू कैन आइसोलेट दैट पार्ट एंड बाय द टाइम यू कैन स्टैंड अप, मीन्स आपका प्रोसेस जो नॉर्मल प्रोसेस है यू कैन कंटिन्यू, बट द रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन कीप आइसोलेट एंड स्टार्ट योर डेली ऑपरेशंस। And believe me sir, if you give the assurance to statutory requirements, they will never say no. They will help you because we are an auditor and as a statutory requirement, our motto is to help you, not to disturb or anything you sir. Okay? You as an auditor would surely help. But what about those legal guys? Sir, I think I can say about myself and my company, but from other side I cannot comment anything about that. So sorry sir. I cannot comment on other companies or other statutory. If I was an auditor, I could have given an appreciable time for conducting what you have to, means if you have given a placement of PO or anything, you are in a supply of that, I would have definitely given you some time. Okay, fine. Thanks a lot. Thank you. Thank you once again, Chetan ji, for the insightful discussion. Yeah, and the Chetan knowledge. sir, sorry. Yeah, I have just one question. Okay. Regarding one typical question that Can you please introduce yourself, sir? Hello. Yeah. The question is, in my previous audit, 2 times actually it happened in couple of years. Auditor asked about, in the continual improvement clause only, 10.3 clause, they are talking about acceptable risk, and they found that, okay, for the acceptable risk, also you need to show some projects. Okay. So, but in that case, I would like to tell you, in my organization, we have reduced our, incident rate drastically. We have taken up projects to, take up reduction projects from, higher risk to lower risk. There are many activities. So, there are proven fact that we are doing continual improvement because statistics prove that. But unfortunately, for the acceptable risk, for example, we have 2 risks in the acceptable tag. We have 2 categories. So auditor point is that you need to reduce that also to, you also need to take up some project even if it is acceptable. So my question is whether it is justified or not. First of all, I thank you sir. You have taken acceptable risk all into counts. You are doing a great job. All the acceptable risk you have done. See, what as an auditor we try to add, what we usually like is your compliances, means what as your vision and how you are dealing at the time of audit. Suppose एक ऑडिटी बोलता है कि सर हमने सब compliances कर दिए and we are on the right path. आप मत बताइए हमें क्या करना है. So at that time the tone and the time of talking it really irritates the auditor. अभी आपने acceptable risk कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके unacceptable risk नहीं आएंगे. It would be there. So आपको ऐसे बोलना चाहिए सर, we are on a right path. We have tried to, even after आपने किया हुआ है, we are tried to keep all the acceptable risk close into account. हम सब path पे है, we are on the correct path. We have installed each and every system. If any new technology comes and if any unacceptable risk comes, we are ready to implement that system and definitely we will improve upon that, and that unacceptable risk also we will convert into acceptable risk. This type of answer if you give in the audit, definitely the auditor thinks that really the audit is really caring of his company और उसको कुछ continual improvement करना है. तो how the person deals at the time of audit really matters. So I really congratulate you have done all the acceptable risk. ठीक है, it will be an unacceptable risk, but sir, whenever any new technology come, we are ready to implement and we will implement that system in unacceptable risk and we will convert that unacceptable risk into acceptable risk. This would be our answer. So it would be the great answer to the auditor, and auditor cannot give you any NC if your acceptable risks are controllable. Mark my words. Anything more, sir? Thank you. Can we move to the next speaker now?
Mr. Vimal Chavda ji, thank you for the patient waiting and thank you for accepting the invitation at such an end moment and coming down. So we would love to hear you, sir. Thank you. Thanks a lot, Shahzad. And let me first congratulate MCCI to have such a lovely audience which has come over here to listen, learn, and get better day by day. That is the first thing probably I understand कि आप लोग compliance के लिए या आप better होने के लिए तैयार हो. ये सबसे first part है. So let us all clap for ourselves first for being today over here. That's a lovely part of it. मैं थोड़े टाइम से देख रहा हूँ सब लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो one-sided game हो रहा है. Let us do something that will move you a bit because I come from a side which talks a bit different than what these people have been talking about, right? How many people are practically from the maintenance department in the company? Okay. How many people are coming from the plant safety point of view? Okay. How many people over here from the management area of any company? Okay, great. Thank you. Oh, wow. Few more hands. So great. So good combination of things. Now, I have a question. कहने के लिए easy है that safety is at every step where we walk and so on and so forth. How much do we really practically care when we talk about safety? We normally talk about automation कर देना चाहिए, online कर देना चाहिए. It should be there in the process, should be recorded somewhere and so on and so forth. Are we practically checking at each and every point where there is a possibility कि हम लोग safety के बारे में बात करें? For example, जब कोविड आया था हमने immediately शुरू किया था कि the person who is entering into the plant immediately will be screened for temperature and we will see that he doesn't, if he has got fever or something, he is passing it on. We are trying to be safe. What was this? This was a proactive step to see that we don't get problem into our plant, right? Probably for each and every step जो भी हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें possible है. Okay? So going to the next step, next point. Before that, let me talk to you about myself. I am Vimal Chavda. I am an instrumentation engineer and I am into this field of measurements for more than 22 years now. And I represent a company, Testo, and we are into measuring instruments. Okay, so portable measuring instruments primarily to go and check on the site what is the problem and where is the problem. So we come on that side where the sensors are at a different place, but practically the person is working at a different place. Let's take some scenarios before I enter into the next topic of it. All right, on the shop floor, we are talking about many different things about the people should not make accidents and so on and so forth. Why accidents happen? Because not just that the person is bad or he is making continuous mistakes, but there could be possibility that the environment around is not suitable or it's not right. I am talking about a topic which is IEQ. Okay, how many people know about IEQ and work on IEQ in the companies? Indoor environment quality? See, very few. So, indoor environment quality talks about a lot of things, right from the comfort level in the area. If the heat is very high, you need to have a good exhaust system working over there. If the CO2 levels are increasing, you are working near furnaces, okay, you need to have a good air circulation in that area so that the person doesn't feel dizzy while he is working over there and he can cause an accident. The light in the area has to be sufficiently right so that he doesn't mess into any kind of accidents. This could be true for every industry if I am correct. Maybe it could be a boiler house, it could be a compressor house, it could be a shop floor, it could be an office, it could be a calibration lab, it could be any place. That's important to do. We talk about gas leak sensors, we just spoke about something like that. Now most of us feel that once we have a gas bank and we have an online leak detector, everything is fine, right? Everyone agrees to this? Arey, we need to react, right? Sir ne hota hai reactive. We need to react, right? Is it right? Yes? Okay. What if your line is ruptured somewhere in between and you need to trace a leak over there? Possible? Right?
We need to use the right tools to find out where your problems are. Online sensors work to a certain extent in a confined area, in a specific area. But if you have to find faults in your plant, you need to have tools that would help you to work upon. Shraddha, is it possible to connect the laptop for a few images? I know we are too short of time at this point in time. Okay, so maybe at a later stage. So there are different things that we can do differently while we are working. For example, we read a lot of accidents happening in boiler houses. Many boiler houses, the problem was that the draft pressure was not right. There was back pressure coming into the boilers and it burst open. Okay, and there were very bad accidents. And people over here were only complying to environment monitoring. कि flue gases बाहर जा रहे हैं and they are into the right state, but the draft pressure was not done right. They had put an online sensor, but the sensor was not functional. Cross-checking of your sensors internally with the manual system is something that we need to look into it. Indoor air quality I spoke about. Most of the hazards in the industry, okay, because there are a lot of people who spoke about fire and so on and so forth, also spoke about temperature being elevated in a food industry, और वहाँ पे आग लग गई. हम लोगों में से बहुत जन यहाँ पे हैं जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बाहर की कंपनी को कि आप आइए, आप चेक करके जाइए और हमें रिपोर्ट दे दीजिए. दैट रिपोर्ट एंड दैट सर्टिफिकेट वी कंसिडर दैट टू बी राइट एंड इट शुड लिव फॉर अ होल ईयर. Sorry sir, it doesn't happen. Our companies are working day in, day out. We cannot rely on one report which is done once in 1 year just to comply that auditor आएगा या कोई आएगा तो बता देंगे हम लोग ये काम कर रहे हैं. There are certain things that you need to do on a sequential basis, on a quarterly, monthly, otherwise basis. For simple example, let's talk about a very simple tool which is a thermal imaging camera. Now, heat source we don't see very easily. It's not very easy. जब तक कि वो फ्लेम या एक कलर के ऊपर नहीं आता है तब तक आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे एलिवेटेड टेम्परेचर है. आपके वायर्स मेल्ट होंगे, शॉर्ट सर्किट होगा and there will be a blaze, there will be a fire. A tool like a thermal imaging camera can help you find out these problems much early in stage when the cable just starts getting heated up. Understanding why it is getting heated up is the next topic after that. For that you need good tools which will help you to understand whether this is a loose contact, whether this is a hysteresis, whether it is because of an imbalance of load. Why are your cables heating up? Why are you getting these problems? Important machines like compressors, your motors, your pumps, where the bearings get overheated and they cause breakdown of your very important systems. I believe there are some fire and safety people over here who would also say कि सर कभी कभी जाते हैं और वो मोटर इतना खराब रहता है, चालू करने की कोशिश होती है, फायर राइडर शुरू ही नहीं होता, पंप अप ही नहीं होता है. प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस, राइट. हम लोग ये ब्लेम नहीं कर रहे कि नहीं आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं. इसका चेक होना, रेगुलर चेक होना, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे इंटरनल हाथ में है. ये बाहर वाला आके आपको नहीं बता सकता है कि ये बरोबर है या नहीं. If the light is not proper in your plant, okay, you are the person who is supposed to check that and rectify it. There should not be a person coming from outside and telling. And a regular check of these and keeping records of it. Nowadays, we are talking about tools and measuring tools which work with your smart devices, with your smartphones, and you can generate a report and record it in digital format in your systems by which you can anytime produce when an auditor comes. That's why we are doing all these things and we are trying to keep the problems at bay at our plant. Like this, there are many things that are possible. My point is as simple as this, that rather than waiting for an audit, rather than waiting for a failure, let's put a process in place where we invest in measuring tools, measure frequently and avoid accidents rather than finding the problems. वो क्या हुआ था, उससे अच्छा है क्या न हो, उसके ऊपर हम लोग काम करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. That's what my point from it. ग्रेट सर. आपकी बातों से तो मैं एक ही बात कहूँगा कि शब्द में है सेफ्टी का दम. विमल. Anyways, I would like to, any questions for Vimal ji? Please introduce yourself, sir. Myself Vishwas Kolde. I am from Boss Automotive India Private Limited. I am maintenance head there. Sir, you just talked about the thermography meter. Can you guide us what is the temperature limit
to find out the high risk or moderate risk or medium risk. Can you just repeat your question? I didn't get it right. Can you guide us the temperature limit? At what temperature we should consider that we have to work on immediate basis on that panel like that? Okay, great. Very apt question. So first and foremost, when we are talking about electrical areas, anything which is higher than 40 degrees of your ambient condition, आप अगर 40 डिग्री पे काम कर रहे हैं, आपका ambient condition 40 डिग्री है, उससे 40 डिग्री प्लस के ऊपर जो भी है, that is going to be a danger situation for you. This is not a thumb rule. This is not a thumb rule. It can also depend on the kind of equipment you are working with. For example, अगर आप एक हीटिंग सिस्टम के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इंडक्शन हीटिंग है, तो वहाँ पे लोड करंट ज़्यादा ही होगा, आपका केबल थोड़ा ओवरहीट होने वाला है. दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस. ओके, एंड दैट शुड बी डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ दैट द मैक्सिमम पीक लोड के ऊपर यहाँ पे इतना करंट फ्लो होगा, इतना एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर इज गुड. बट इन जनरल इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर लेवल 2 लेवल 3 थर्मोग्राफी के अंदर उसको डिफाइन ये किया गया है, एनीथिंग द टेम्परेचर हायर देन 40 डिग्रीज ऑफ द एम्बिएंट कंडीशन इज अ डेंजर साइन फॉर अस. Is there any standard to indicate that level 2, level 1, like that you are saying that temperature is more than 40, ambient temperature more than 40 degrees centigrade? So is the question right? If I have understood it, that is there a standard कि 40 डिग्री का जो मैंने आपको बताया है, is there a standard or a rule? Right? Yes, as per if you go by the thermographic manual of it, especially on the electrical panel side and the electrical equipment side, जहाँ पे भी है वहाँ पे the temperature should not be higher than 40 degrees of the ambient. Now why I am telling you why it is again ambient condition से 40 डिग्री का आपको ये क्यों है? हर एक केबल का जो रेटिंग रहता है maximum elevated temperature, okay, that's tested to a certain temperature. Now if your load conditions are higher, if you have a loose contact or anything happening, उसका temperature बहुत ज़्यादा shoot होगा, जबकि आपका load side उतना डिमांड नहीं कर रहा है. Okay? इसके लिए उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है. उससे ज़्यादा है, then you need to immediately check further कि what is the reason for the elevation of temperature? Is it loose contact? Is it the load condition? Is it hysteresis or what is it? So you need to go into inspection after that. But till then it's not a risk factor. Yeah, okay. Thank you. Please. Yes. I'm Gurbaksh Tarashandani. Chetan, it goes to you because earlier you discussed about near miss, right? Yes. And prior to that, Mr. Rajat discussed about FIFI. That is, you find it, you fix it. So can that kind of solution be applied to near miss, so particularly, so that in further this kind of accidents don't happen? Because if a person finds a near miss, he's himself gone through that incident and he himself fixes it. So can that kind of solution implemented can further reduce the risk? Of course. Means you can, if some another company's strategy or something which they are implementing, if it is effective, you try, at least you can implement that, and within a period of 3 months or 4 months, you just check it whether it is working it for your company or not. If not, then you have to go to another strategy. In standard, it is nowhere written ki how you have to do continual improvement by this strategy or that strategy. It is only written that you have to do continual improvement. So in whatever way best which suits to your company, your industry profile, it can be done, but the result should be good. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 0 नियर मिस आ गए तो भी फिर प्रॉब्लम है. इसका मतलब कोई बता ही नहीं रहा है. मीन्स कल्चर इज नॉट देयर, कमिटमेंट नहीं आ रही है. मतलब सब डर के रह रहे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट से सब डर के रह रहे हैं, कोई बताता नहीं है. मैंने आपको वही बोला ना, कोई कॉन्ट्रैक्टर बताता नहीं है उसका एक दिन का जो भी मेंटेन रेट या जो भी उसका डेली वेजेस है, वो अपना डेली वेजेस बचाने के लिए बुखार के दिन में भी काम करेगा, बट वो उसकी मजबूरी है. इट कम्स व्हेन कॉन्ट्रैक्टर आपका जब इन्वॉल्व होता है. सो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सेफ्टी, इट्स वन टाइप ऑफ अनदर सेफ्टी फील्ड. यू हैव टू एड्रेस एंड यू हैव टू मेक certain SOPs and work instruction for contract management system to not only get the result but to monitor them. जैसे ड्राइवर्स है, अब ड्राइवर सभी का मेडिकल चेकअप 1 साल में कराते हैं, ड्राइवर्स का 3 महीने में कराइए. हर एक बार आप देखते हैं नहीं है नाइट ड्यूटी पे वही सेम ड्राइवर आ रहा है, उसे नाइट ड्यूटी करना है, नहीं करना है ना. वाई? आपको शिफ्ट चेंज पैटर्न क्यों दिया जाता है?
For this sake only the shift change pattern is given. So accordingly, whichever suits you, you have to take that, and we want the better results. हमें सिर्फ एज एन ऑडिट हमें आना नहीं है, अच्छा अच्छा लिख के नहीं जाना है. इफ योर इंडस्ट्री इज सेफ, नथिंग इज गोइंग रॉन्ग, no need of any audit according to me. Okay, this question just came out of curiosity because I heard Mr. Rajat as you, so that's where this thing came to my mind कि can that solution be implemented so that छोटे छोटे incidents जो हैं जो avoid हो सकते हैं या उसको हम बचा सकते हैं, because बड़े incidents note down हो जाते हैं, छोटे incidents दिखाई नहीं देते हैं. अगर ये implement कर दिया तो क्या वो छोटे incidents को हम avoid कर सकते हैं? yes sir, of course. If you are, I guess that will be a company's decision to implement yes, such. आप initial level पे, near miss level पे ही उसको address करके आप उसको corrective action ले रहे हैं, तो how can वो छोटा सा नियर मिस इंसिडेंट बड़े में कन्वर्ट ही नहीं होगा. That's what. इसके लिए मैं इंसिडेंट एक्सीडेंट रेट नहीं देखता हूँ. आई डील विद द नियर मिस. व्हेनेवर आई गो टू द ऑडिट, आई टेक नियर मिस क्या था, आपने एक्शन क्या लिया. नहीं सर नियर मिस हो गया, वो हो गया, हम देख लेंगे. नहीं, नियर मिस लिया, उसका आपके एसओपी में है क्या, एसओपी बनाई दी जाती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. तो उसके लिए एक क्लॉज है स्टैंडर्ड में, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जिसे बोला जाता है एमओसी. सो बाय टेकिंग अ सर्टेन एमओसी you can implement whatever जो आपको solutions आप implement कर सकते हैं, you can implement. Thank you. I want to also clarify, we don't just take FIFIs, we record near misses separately. So as you rightly pointed out, these are smaller incidents, these are smaller categories, even lesser than near misses. So near misses, I think the gentleman asked, and I forgot to actually respond the real question. How do we track? How do we monitor? You had a question about rate. So for us, we see as the Hendrick triangle as the focus, and accordingly rates are devised out of it. That's a proven theory. Nobody can question it. Anybody else from the audience with any questions? We take the last question. Okay, so we would be playing a safety video for you all, and this message is a message of our panel, what we tried to say in it. We'll just do the honors first and then probably sure. It will be easier for sure, us sir, to see. So, thank you, Shajat, for a very engaging session. I would like you to present a memento to all the panelists to make this session so interesting and interactive. Request my colleague to bring the mementos, starting with Mr. Pramod Pisalji. Sir, we would need a photo for the records as well. Mr. Rajat Kumar ji. Chetan Khedekar ji. Vimal Chawda ji. Sorry for not allowing you to play the slides. Kishore Mahajan ji. So I would also like to present a small moment to our session chair, Shajad Larry. And we'll have a good photo of all the panelists, please. Thanks. We'll play the video now. Thanks. Would you like to say something, sir? एक सेंटेन्स आहे, एक सेंटेन्स. नियर मिसचं पण रूट कॉज अनालिसिस करायचं आहे आणि त्याचं पण करेक्टिव्ह ॲक्शन घ्यायचं आहे. जसं आपण इन्सिडेंटचं RCA करतो, कापा घेतो,
तसाच नियर मिसचा पण घ्यायचा, तर आपले इन्सिडेंट होणार नाही. थँक्यू. Hey! Achtung, stopp! Du Schlutleute! Ja, der Kopfhörer! Risa. Thank you. So we'll continue with the next session. Just give me a minute to upload the presentations, please. So the next session will be on technology innovations, applications to mitigate industrial safety. So we have our tagline which says innovating for safety. So this session would be in line with our tagline. Just give me a minute. So we move on to the next speaker, or should we take a 5-minute break? Okay, we'll take a health break for 5 minutes as per popular demand. We'll start exactly at in another 5 minutes. Thank you. Yeah.
हे आहे ना तुमचं इलेक्ट्रिकल. किती मिनिटं? मोबाईल कुठे तुमचा?
चेतन कहाँ छोड़ेगा? ठाणे पे।
ठीक है. Request you all to please be seated. We are starting the session on technology applications very shortly. Request all the people standing at the back to be seated, please. We are starting the last session on technology applications for safety. I would like to request Mr. Narendra Dwivedi, Executive Director of SAS PowerTech, to please come on the dais and give his presentation, please. So his presentation will be on use of technology in electrical safety. Good afternoon all. I would, maybe as I start talking, people will gather, I feel. I am slightly an odd man out here. I mean, since morning you have not heard anything about electrical. Now I would focus on electrical safety and how latest technology can be used for electrical safety and how the world is using also, and we also have started using in India. And just before starting the presentation, I'll give you a small, it's a big example actually. Presently, we are doing work for Mumbai Metro Line 3, which has 29 underground stations. So all electrical designs for these stations have come to our company for design validation, and we are using softwares for analyzing their design and telling them safe practices to be followed. And Metro, even though it's a government project, it's there in their tender that the moment the suggestions come from a validation consultancy, their budgets are going to increase to accommodate those suggestions. So I have at least seen in my 42 years life, first time this in government tenders, where cost is going to increase if there are good suggestions from good consultants. A small about my background. I am basically an electrical engineer, started my career in 1981. Probably I might be one of the top 10, 15 elderly people here. I am an electrical and power electronics engineer and doing all those things for last about 40 years now. I am at present executive director of a company called SAS PowerTech Private Limited. We do various kind of electrical audits in India as well as around India and implement suggestions which come out of those audits. We won't call them audits as such because we don't do sample testing. We test 100% of the old systems, validate them again for their current loads and then give suggestions.
I am also a BE certified energy auditor, and I represent Consulting Electrical Engineers Association of Maharashtra as its past president. I am a director there. We are an organization with around 250 consultants are our electrical design consultants are our members, and we use that platform for knowledge sharing like what we have here today. I will try to cover this in 20 minutes. 20 minutes time is given to me. Severity of electrical safety issues, some basics of electrical safety. Then we as electrical engineers are normally neglected in any projects, right? I mean, only 10% of the cost of any project goes to electrical. So even then, project owners would like to cut costs on electricals. And actually the electrical is what drives the project, but still there is always cost cutting. And generally even engineers, why all engineers? Electrical engineers also feel that if the wire goes from point A to point B, that's all what an electrical engineer does. But there is a lot of mathematics involved in any electrical engineering. Actually we don't see electron. So whatever electrical concepts we explain, they are all only through mathematics. And through confidence/overconfidence, there is a trend to use thumb rules in electrical designs. And at the end, obviously, you'll end up doing so many mistakes, and because of that, there is unsafe situations created. Use of technology, software tools to analyze electrical systems is what we'll see. Standards and regulations, there are a lot of standards. While talking about standards, rules and regulations, I normally speak on such forums and I say that we as Indians are genetically indisciplined. So wherever we go, रस्त्यावरच्या ट्रॅफिकमध्ये आपल्याला काही वाटतच नाही रूल मोडल्याचं. म्हणजे इफ यू सी अ पर्सन कमिंग फ्रॉम रॉंग साईड, त्याची बॅकग्राऊंड साधारण त्याचा चेहरा बघून कळते, तो रॉंग साईडने येण्यासाठी अशिक्षित असावाच लागतो असं काही नाही आहे. त्यामुळे वी आर जेनेटिकली इनडिसिप्लिन्ड. आपल्याला अशी पण एक सवय आहे की आपल्यावर खूप कायदे जर लादले तरी त्याच्यातून सुद्धा आपल्याला स्वतःला सोडवून घेता येतं बाय व्हेरियस मीन्स. त्यामुळे ॲक्च्युअली आतून वाटलं पाहिजे की इलेक्ट्रिकली सेफ असायला पाहिजे. ज्यावेळेला आम्ही इंटरनॅशनल स्टँडर्ड स्टडी करायला सुरुवात केली त्यावेळेला असं कळलं की NFPA 70 तुमच्या फील्डमधलं सुद्धा सगळं NFPA जे आहे, आर ओनली अमेरिकन्स हॅव अ राईट टू स्टे सेफ, वाय नॉट इंडियन्स. मग आजच्या सुद्धा डिस्कशनमध्ये खरं मला बोलायचं होतं की व्हॉट अबाउट MSMEs. 35% MSMEsमध्ये नियर मिस वगैरे काही कुणाला कळत नाही. दे आर ऑल ओनर ड्रिव्हन कंपनीज, आणि तिथे सगळ्या ठिकाणी मॅक्सिमम ॲक्सिडेंट्स खरं तर तिथंच आहेत. तिथे कोणी ते बघायला जात नाही. असं काय काय आपण बघायचा प्रयत्न करू 20 मिनिटात. दिस इज अ स्मॉल डेटा विच इज पब्लिश्ड बाय नॅशनल क्राईम ब्युरो. 2016ला इट वॉज सेईंग दॅट देर आर अबाउट 30 डेथ्स पर डे फ्रॉम इलेक्ट्रिक्युशन, अँड 2018 इट हॅज गॉन टू 44 electrocution deaths per day in India, which is huge. I mean, 44 working people either on the fields or in factories, if they are dying, this is the number of deaths. So other numbers are, and these are reported deaths. I mean, this is data collected by National Crime Record Bureau. Actual could be even 50% more than this. So this is the situation at present, which according to me is very miserable. And 44 families come on the road, whenever a earning member dies from the family. So it is very serious affair. Electricity, as we all know, is a very convenient form of energy. You can transport it from anywhere to any place to any place very easily. So it is a very popular kind of energy. Major drawback of electrical energy is it is invisible. I mean, somebody was telling from earlier panel that heat you cannot see, so you have to use thermal camera. According to me, heat can be felt even by a blind person. Even if he goes near to a heat source, he'll understand that there is a heat. But electrical, unless and until he gets a shock, he will never understand that he is in a bad situation. For last 10-15 years in India, there is a heavy pressure on manufacturing, whatever the plant may be. I mean, during our audits, we audit companies like Times of India, where newspapers are printed, till process control industries. So everywhere now continuity of electricity is of prime importance. So while keeping continuity, keeping safety is a challenge, because you cannot trip the circuits all of a sudden for making them safe.
You have to disconnect the plant, portion of the plant which is under fault. So that is quite difficult. I mean, for that you need a lot of calculations and a lot of proper selection of components and all that. Which are electrical hazards, electrical shock, fire due to electrical reasons. So many electrical consultants or contractors say that पेपरमध्ये जे येतं शॉर्ट सर्किटनी आग लागली हे फक्त सांगण्यापुरतं असतं, पण ॲज अ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आय विल से दॅट इट इज 80% ट्रू. Most of the places fires are because of electrical short circuits not getting tripped in time. कुठलीही केबल जर तुम्ही वेळेवर ट्रिप केलीत अंडर फॉल्ट तर ती कधीच कॅच फायर करणार नाही. पण त्याच्या मागं आपण जे काय लावतो 35 एम्पियरसाठी 400 एम्पियरचं ब्रेकर लावतो वगैरे वगैरे, तर मग ते कधी ट्रिप होत नाहीत. ते नुसतं आयसोलेटर म्हणून वापरले जातात. Overheating, lightning strike is the only thing in electrical engineering which is not under our control, human control. बाकी सगळ्या गोष्टी कंट्रोल करणं सहज पॉसिबल आहे. Static electricity is also a big hazard as far as chemical industries are concerned. हे मी स्किप करतो, हे आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना. Only one thing I would like to stress here is there is nothing like ambiguity between what creates the shock, current or voltage. Finally, it says that 1600 ohms is a resistance of dry male, and 30 milliamperes 3 seconds is a fatal current. So what you need is only 50 volts. 50 volt source which can deliver 30 milliamperes through 1600 ohms. If that kind of a source you have, you get a fatal shock. So anything above 50 volts, we should consider that it is unsafe. Not that 400 volt is, 110 volt is not safe and 400 volts is more safe. Nothing like that. I mean, anything above 50 volts is equally hazardous. Typically, this is a model of any electrical circuit. You have a source. You have what we call as a source impedance. Then there is a circuit impedance which is formed out of cables and contact resistances and all that. And there is your actual load. So a healthy current in this circuit, as per Ohm's law, will be V upon Zs plus Zc plus Zl. Now this is what we call as a series arc. Suppose there is a disconnection in this series, this thing, then arcing can take place. So that we call as series arc. As far as this type of arc is concerned, still you can see the current is controlled by load resistance. So current will be comparatively less. You can see small arcing. If you get a short circuit like this where the load is completely bypassed, now there is a short circuit between line and neutral which is a parallel arcing. So in that case the arcs are definitely severe and they can cause lot of problems. So series arcing and anywhere near series arcing or parallel arcing, if you have what we call as fire load. Fire load is a material which can catch fire easily. In 50% of electrical control cabin rooms or panel rooms, we see that place is normally a junkyard. I mean, whatever is not required in the plant is dumped in those rooms, and that can catch fire very easily. So, and there are rules and regulations. I will say, as far as electrical engineering is concerned, the regulations, standards are at par with the world. I mean, we have nothing short. IS and IC have a collaboration now, so any new standard IC comes up with, same day it can become a IS standard now. So standard wise we are we are upgraded, but implementation is basically a problem. So fire load vicinity can definitely create even a small arcing into fire. I'll give you a small example here. There was a company where there was a conference room just outside MD's cabin. And when the conference was going on, what happened was the main score of that overhead projector, MD and the entire team could see that it went on burning, and that cable acted as a fuse. When the cable physically got disconnected because of that burn, only at that time it stopped. So why this can happen? Because whatever the breaker was protecting that circuit was not, breaker also requires some current to trip. It will not trip on normal load currents. So unless and until you select the cable properly and the breaker properly, it will never disconnect a short circuit. Now this was a visible cable. If you can imagine if such cables are running over your false ceiling and if they are not disconnected properly, what will happen? So this is what happens in this thing.
Now let us come to my basic point that lot of mathematics is involved in electrical engineering and electrical safety. Electrical engineering requires support of mathematics to explain any happening. Most of the electrical systems use alternating current and hence they require vector calculations. They are not normal calculations. Analysis of dynamic conditions in electrical systems require use up to second order differential equations. This is slightly getting more and more mathematical, but this is a fact. हे सगळं केल्याशिवाय तुम्हाला ॲक्च्युअल उत्तरं मिळत नाहीत आणि जग हे मागची 50-60 वर्ष करतंय. हे भारतात तेवढ्या सिरियसली होत नाही, पण आता कदाचित व्हायला लागेल कारण कायदे बदलत आहेत. ह्यूज नंबर ऑफ इक्वेशन्स आर रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व टू गेट एक्झॅक्ट पॅरामीटर व्हॅल्यूज. त्या जोपर्यंत तुम्हाला मिळत नाहीत, ह्या रूमचा तुम्ही या हॉलचा जरी विचार केलात तर इथे आत्ता कमीत कमी 100 पॅरलल सर्किट्स असतील. प्रत्येक दिवा सप्लायच्या अक्रॉस पॅरलल लागलेला आहे. त्यामुळे त्या प्रत्येक लूपमधनं जो करंट जातोय तो जोपर्यंत तुम्हाला एक्झॅक्टली माहीत नाही तोपर्यंत त्याच्या मागं ब्रेकर काय लावला पाहिजे ते कळणार नाही, तोपर्यंत त्याला केबल कुठली आली पाहिजे ते कळणार नाही. मग ही सगळी कॅल्क्युलेशन्स खरं तर प्रत्येक वेळेला करावी लागतात. I2T, now this is the main thing as far as electrical safety is concerned. कुठूनही आता इलेक्ट्रिकल इंजिनियर सुद्धा आम्ही बऱ्याच वेळेला साईटवर बघतो ऑडिट्स करताना, ती हीट I2ला प्रोपोर्शनल असते हे जवळजवळ सगळे विसरूनच गेलेले असतात. मी करंट केला की कमी, मग आता काही झालं नाही पाहिजे असं म्हणतात ते. म्हणजे कुठल्याही ठिकाणी जेव्हा करंट जात असतो त्याला हीट जी जनरेट होते ती किती वेळ करंट जातोय आणि किती करंट जातोय त्याचा स्क्वेअर याला ती प्रोपोर्शनल असते. आणि हे सगळं घडत असताना हे जेव्हा मला ट्रिप करायची वेळ येते त्यावेळेला माझ्याकडे 300 ते 500 मिलीसेकंदपेक्षा जास्त वेळ नसतो, विच इज हाफ ऑफ अ सेकंद. कुठे माझ्या केबिनमधला किंवा माझ्या मशीनच्या स्विचपासून ते माझ्या फॅक्टरीच्या मेन स्विचपर्यंत till main supply पर्यंत. where suppose you are a HT consumer, then last HT breaker also has to trip in less than 300 to 400 milliseconds. So all these calculations, if you want to really do, you cannot do them manually. It is just not possible. Manual calculation methods do exist which were in use for years. With some experience, these calculations get converted into thumb rules. Once I designed 10 systems, next time I use copy pasting. Now with computers it has become very easy. So you just copy paste and release your designs. With overconfidence developed over years, these get converted into copy pasting while designing. Unreliability and unsafe state starts here. इथे खरं तर अनसेफ सगळं चालू होतं. बऱ्याच वेळेला कॉन्ट्रॅक्टरला वाटतं कन्सल्टंटला काय कळतं, मागच्या प्रोजेक्टमध्ये त्यांनी तेच केलं होतं, मीच करतो. सो थिंग्स आर डन विदाउट डिझाईन इंजिनियर्स. हेच जर तुम्ही आज युरोप आणि वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये बघितलं अमेरिकेमध्ये तर देर इज अ पर्सन कॉल्ड PE विच इज प्रोफेशनल इंजिनियर. दिस इज अ क्वालिफिकेशन नेक्स्ट टू युअर डिग्री. You have to take that and then you get a government registration number just like our structural engineers have or lawyers have or chartered accountants have, and then they have to stamp and sign that design once they do, and then they will be held technically and legally responsible for what they deliver. हे आत्ता आपल्याकडे नाही आहे. त्यामुळे ॲज इलेक्ट्रिकल कन्सल्टंट्स वी हॅव नो आयडेंटिटी. कॉन्ट्रॅक्टर्स हॅव रजिस्ट्रेशन नंबर, पण आपल्याकडे कॉन्ट्रॅक्टरची डेफिनेशन अशी आहे की पैसे घालून त्यांनी कंपनी काढली की तो कॉन्ट्रॅक्टर होतो आणि त्यांनी एक सुपरवायझर एम्प्लॉय केला की ज्याला PWDचं सर्टिफिकेट मिळतं किंवा आता इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टरचं सर्टिफिकेट मिळतं की कंपनी बिकम्स ऑफिशियल. असं आत्ता आहे. त्यामुळे त्याचं नॉलेजही कदाचित लिमिटेड असू शकतं. Some standards which we follow in India, just in 2 minutes I'll tell you. Electricity Act 2003 is our prime act, which started in 2003. Under that there is a autonomous institute called CEA, Central Electricity Authority, is formed under central government. They release electrical safety guidelines. CA 2010 was basic. Now recently in June, CA 2023 also has come. So they give guidelines. Then there are standards as far as safety is concerned. One is IS 732, IS 3043, 62305, supply code, NFPA 70, NBC, NEC. Now, till recently, CA was saying that you may follow NBC or NEC. National Building Code and National Electricity Code was not mandatory. But with so much of follow-up which we did at various levels, we in the sense all electrical people who have good intentions, now in CA 2023 it has come that it has to be followed. So whatever that may word has gone now and it says shall be followed.
सो जे काय आता CA 2023मध्ये आहे ते सगळं फॉलो करणं मॅन्डेटरी आहे आणि इंटर्न NBC आणि NEC सुद्धा आता मॅन्डेटरी झाले. मगाशी मी जो प्रॉब्लेम सांगितला NEC क्लिअरली सेज दॅट ऑन कमर्शियल प्रिमायसेस यू शुड नॉट यूज वायर लेस दॅन 2.5 square mm. Now even if you follow only this, you will have a breaker which will trip automatically. त्यामुळे हे आता इम्प्लिमेंटेशनमध्ये हळूहळू येईल. ऑफकोर्स ॲज आय सेड implementation is still a problem because if we increase number of inspectors, things don't work. If we decrease them, still they don't work. So ultimately, many people like us who are really worried about safety should start following these laws voluntarily. Only then things will improve. ही अजून काही स्टँडर्ड्स आहेत. लेट अस स्किप देम. नाउ ॲज फार एज इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग इज कन्सर्न, ॲज आय सेड, वेक्टर अनालिसिस हॅज टू बी डन फॉर ऑल systems. We have recently worked in a country called Bahrain. Now Bahrain's total area is half of Pune. But in Bahrain, if you have to open a barber shop, you have to get a license, certified electrical design from a PE. Now it's a king-driven country. So when he came to know that Europeans have this PE concept, same day he declared in Bahrain that those private companies who have electrical engineers with more than 5 years experience, every Saturday, half day they have to work for the nation. And immediately they got about 100 electrical PEs there. And now even that 200 square feet barber shop, you have to start wiring only after a PE gives you design. And put on the MCB the day he signs that things are installed based on what I have designed. त्यामुळे तिकडे ते होऊ शकतं, आपल्याकडे ते होणं अवघड आहे. पण ॲज आय सेड कॅल्क्युलेशन्स आर रिक्वायर्ड. देर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेअर्स अवेलेबल नाउ. ऑल ऑफ अस हॅव सीन रिव्हॉल्युशन इन अकाउंटिंग फील्ड, राईट? I mean, when my career had started, even India had not seen even first PC in 1981. So all accounting people, full day, they used to only, post their vouchers. Next day or day next to that, they will do additions and subtractions and all, and only then they used to get some answers. Now they don't have to worry about this. Something similar has happened. If your basic concepts are clear in electrical engineering, you can use these softwares which are in use for quite some time now in the country, in India as well as abroad. But in India, they are in use for those consulting companies who work for Middle East or for US or for Europe. So in India, very recently, we are one of them who have started using them. There is an investment behind, but it pays you. So such softwares are available. Just this output of this software, if you see, you can see here that if let's say I have a 2.5 or 2 MVA transformer, and if I load it for 2427 amperes or 1700 kVA or so, this is my load current. Okay. Now at bus 2, if I create a short circuit, suppose I create a short circuit at this bus 2, the same current increases to 43 kiloamperes. So you can see here that the current increase is 18 times and the heat increase is square of current. So it is 300 times. So my same switchgear and whatever I have installed here will have to undergo a jolt of 300 times more heat. That's why I have to disconnect them in less than 200 or 300 milliseconds. If I want my circuit to sustain for more time, obviously I will have to overrate it, and that means cost. I cannot increase that cost as it is. So unless I do these calculations exactly, now instead of having a 43 kiloampere panel, rated panel, if somebody tells you that you have to go for 65 kiloampere panel, your cost will increase by 20% at least. If you have correct calculations, you can save on that, or you can optimize at project stage. If you are a running company, we can do this analysis for you, and software can do this analysis for you and tell you that such and such panel is under problem. You have to replace them. Whenever you replace, at least buy as per these specifications. So these type of calculations are possible. We'll discuss about arc flash. What is arc flash? But in the arc flash, again, the same current goes down to 25 kA. So instead of, you can see here that the same electrical installation under these three conditions is experiencing different current, and your switchgears have to work under same condition. Otherwise, it will not. It has to disconnect the circuit if it is the currents are more. So there is some mathematics and engineering involved. It is not that easy that somebody says 2000 ampere ka breaker laga do. It is not that easy. These softwares can even tell you that what kind of arc energy will be developed if there is an arc fault.
Now, before going into these details, let me tell you what is arc fault. Fundamentally, we in electrical engineering, we call two types of faults. One is bolted fault. Bolted fault means when two conductors which are not supposed to touch each other, they touch each other physically. That is known as a bolted fault, whereas two conductors can come close to each other and the arc can form between those two. That is known as an arc fault. So the second type of fault actually comes under what we call as welding. It's like welding, right? So if you have copper or aluminum somewhere in that arc, it evaporates directly because copper melting point is comparatively very less. And the gases which form due to this evaporation, if you see the ratio of volume of solid to gas, the ratio is something like 5,000 times. So 5,000 more times volume of gas is released when there is an arc flash, and because of that those panels burst. And then you have multiple faults. I mean, a simple fault can get converted into so many things, and because of that you face a lot of problems. I have physically experienced 2 or 3 of them, and I have met at least 10 people during audits who have, one person I had met in Bhosri who was not able to see for 6 months after, looking at that bright light. And he was not able to hear for 3 months. Fortunately, he had a lot of burns, but still he could survive. But there are places where people just don't survive these arc flashes. So it is possible. There is another condition which I can tell you. There was a company in Baramati, let's not name it. 23 years nothing had happened in that company, but 30th June 2020, they had an arc flash in their 11 kV panel, and 7 numbers of 11 kV panels were completely burst. About 80 places they had to patch 11 kV cables by giving joints there. 45 days the company was closed, and daily production of that company was something like 5 crores. So all that production was gone. Management was asking us, 23 साल में कुछ नहीं हुआ. I said, ये कभी भी हो सकता था, आपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया ही नहीं था. So, in that particular case, suppose if you have a lot of money with you, you cannot buy a 35 MVA transformer overnight. They had, their main supply was 132 kV. It was stepped down to 11 kV using a 35 MVA transformer. Fortunately, they had 2 transformers. One was under repair. Through pressures, they could bring that early to their plant. Because of that, it was 45 days. Otherwise, it would have gone even to 90 days. So all 3,000 workers had no work for 45 days. So these kind of things also can happen. Again, it was under COVID lockdown. That room where that panel, those 7 panels got burst, actually there was a place for 5 people to sit with their tables and computers. It was unmanned because of COVID. Otherwise, those 5 people, उनका हड्डी भी नहीं दिखता था. इतना बड़ा blast हो गया था. So such things happen in electrical engineering. Simple. 5 minutes more. Okay. So such things are possible. You can create a digital twin using electrical engineering softwares which are now available, and you can analyze the circuits and either correct your existing circuits, design new circuits. This is one part where you can use technology in electrical engineering. Another part, let us go directly to my. See, these kind of outputs come directly from relay settings, everything you can do using those softwares, and we provide the charts to our client, and based on that they do their relay setting, no thumb rules. Then this is again another area where technology is used in electrical engineering at present. Metro, whatever work we are doing at present, electromagnetic interference and radio frequency interference is possible there. Ultimate aim of Mumbai Metro is they are supposed to have 3 minutes frequency with driverless trains. So they don't want to depend on person for basic control and safety. So they have even gone in for a simulation of electromagnetic interference and radio frequency interference, which analysis is going to tell them what should be the difference between 2 trays on which power cables are running and control cables or signal cables are running. So some consultant is going to tell them that, and with that they will have that. Then EHV, HV substation automation is becoming very common now. All digital relays with fiber optic communication are on the cards. They are available in India.
So that will solve a lot of problems. Remote monitoring of system parameters in real time and generate predictive prescriptive alerts, that is also possible. Remote monitoring of transient conditions, fault and parameter signature analysis, this is also possible. AI ML is shortly going to enter into electrical engineering. Suppose you have a 300 HP motor, and if I know its starting current, takes this kind of a waveform, and if I store it, and every time if I again, compare that starting current with the previous current signature, I can predict what type of fault can come maybe after 15 days or 3 months or whatever. So such things are easily possible. All large electrical companies are already working on it. ABB has already released a motor with 13 parameter sensing. A chota dabba hai, motor ke upar baithta hai, and wirelessly it can communicate 13 parameters of motor to their central server. And if you and me have used same type number of motor, probably if your motor is under problem, their system can even tell me that you are using same motor, so you can have this problem. Please look into it. So such things are possible now. So these all revolutions are possible. Anybody wants can take help of these things to go, and implementation of technology into any engineering side actually optimizes cost also. Thumb rules can never optimize the cost, whereas through calculations you get a lot of confidence in implementing it. So you can be better equipped for cost optimization as well as electrical safety. Okay, time is up, so this is all what I have. Any questions if they have, I can take. I have finished in 3 minutes, you had said 5 minutes. Yeah, we'll take the questions at the end of the sessions if we have time. I request you to stay back since you have to leave. Thank you, Mr. Dwivedi. He has to leave a little early, so we'll just felicitate him with a small memento. So we move on with the regular schedule actually. Amit, I'll just request Mr. Joshi to do the presentation first, and then you. Mr. Nitin Joshi, CEO of Vignahartha Technologies, request him to kindly come on the stage and give his presentation. Also request all the speakers to limit the time to about 20 minutes. I have a small bell which I'll ring just 2 or 3 minutes earlier before the time runs out. 20 minutes if possible. Yeah. Okay. Yeah, I know. Time is already up. So. Yeah. I'll just put up your presentation. I will try to finish 20 minutes. Yeah. So while in opening, I would like to ask how many of you. Okay. So how many of you have heard about the term IoT, that is Internet of Things? I think everyone, yeah, all the hands are up. Okay, how many of you know what is IoT? Okay, that's what I am going to cover in the presentation. And its applications in safety. In the morning, जेव्हा पोटफोडे साहेब ॲड्रेस करत होते त्यावेळी त्यांनी मेन्शन केलं की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आता एक लॉ पारित केलं आहे रादर आणि ते आता इम्प्लिमेंट करणार आहेत की IoT सेफ्टी इन फायर सेफ्टी. तर ही कन्सेप्ट त्यांनी मेन्शन केलं की गेल्या 8 वर्षापूर्वी मी इंट्रोड्यूस केली आणि त्याचं ब्रँड नेम फायर ट्वीट आहे. ते मी तुम्हाला एक क्विकली सांगणार आहे. पण त्याच्या आधी IoT तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यामुळे मी क्विकली पुढे जाईन. इट इज बेसिकली युअर मोबाईल इज अ IoT डिव्हाइस. एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू द क्लाउड इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ द थिंग, राईट? अँड during the earlier panel discussion, Mr. Chetan mentioned about continuous improvement, and Mr. Vimal also mentioned about measurement. So these two things are quite linked, and they are possible
it is possible to measure each and everything continuously using IoT and use that to do the continuous improvement. So I think in that context I will be speaking. So a device which is connected to the internet and sending data all the time is for analysis, you can call it as a Internet of Things device. Now, my subject is how IoT can be applied to safety. So, initially I will quickly cover various applications of safety applications in our day-to-day life. So, one is, vehicle safety. You can see many vehicles are now coming up with tire pressure monitoring, engine condition monitoring, then vibration of the vehicle. So many such parameters now are being monitored, and some of the cars and heavy vehicles, they are actually uploading data to the company, which is being monitored, logged and analyzed for increasing the safety of your vehicle. So that's again driver habit monitoring, which will be used in future for your insurance premium. So we'll come to know how it will affect your day-to-day life. That's about vehicle safety. Even in construction industry, IoT is being used. So cameras are being used to analyze how the workers are functioning. Are they working efficiently? And are they using helmets? Are they using safety belts? Now, these things are also getting connected to the cloud. Like whether the person has worn helmet, safety belt or not. Or is he at the right location? Is he following the safety practices? All this is possible. Fall detection is possible in case of construction safety. And construction wear and tear monitoring means you might have read that they have put the sensors in the Western Ghats, basically Khanda Ghats, दरडी ज्या कोसळतात त्याचं अर्ली वॉर्निंग देण्यासाठी त्यांनी सेन्सर्स बसवलेत किंवा काही ब्रिजेसवर ते सेन्सर्स बसवतात टू मॉनिटर वेअर अँड टेअर. सो दॅट्स अबाउट कन्स्ट्रक्शन सेफ्टी. Now, gas safety and fire safety are, of course, my subjects, and so we have residential gas detectors, Vignata technologies. Now, they are being integrated in many high-rise buildings with home automation system. So, whenever there is a gas leak, आपल्या घरी LPG, PNG असतात, gas leak झाला, तर well in advance it will indicate the resident, and basically it can avoid the explosion. Similarly, commercial premises, industrial premises, there is a lot of application from safety point of view for these gas detectors. At the same time, you can see, this air pollution. आपण सगळीकडे pollution मुळे होणारे वेगवेगळे आजार म्हणजे कॅन्सर असेल किंवा साधं डोळ्यातून पाणी येणं आणि हे जे विकार असतात ते होत असतात, ते होऊ नये म्हणून पोल्युशन मॉनिटरिंग इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. अँड देन फायर सेफ्टी. सकाळी सरांनी मेन्शन केलं पोटफोडे साहेबांनी की फायर सेफ्टीचं बिल येणार आहे. तर ऑल युअर फायर सेफ्टी ॲसेट्स like fire detection systems, fire alarms, then fire suppression systems, fire fighting systems. Fire fighting म्हणजे sprinklers, hydrants जे असतात त्या systems आणि electrical short circuits. आत्ताच द्विवेदी साहेबांनी सांगितलं की शॉर्ट सर्किटमुळे जवळजवळ 70% फायर्स हे शॉर्ट सर्किटमुळे लागतात. तर इवन शॉर्ट सर्किट मॉनिटरिंग की ते शॉर्ट सर्किट व्हायच्या आधी काही कंडिशन्स मॉनिटर करून तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता IoT त्याच्यासाठी. सो नाव आय विल ऑफकोर्स टॉक मोर अबाउट गॅस अँड फायर सेफ्टी बिकॉज दॅट इज माय सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टाईज. ओके, सो आय थिंक यू मस्ट हॅव हर्ड ऑफ इंडस्ट्री 4.0. सो वी आर इन द एज ऑफ राईट नाव 4th generation technology being used for fire safety. So
I will quickly go ahead because time is short. So you can see, how evolution of fire safety has happened and where we are. So right now we are in the exciting times of connected sensor network. What does it mean? That there are sensors, they are all connected and they are all connected to the cloud. So this sensor network concept is being used in case of safety, of all the aspects, including fire safety. So sensor network is basically, there could be multiple sensors, they talk to each other and then they send data to the cloud. आणि एकदा ते क्लाउडला आला डेटा की तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर बघू शकता, तुमच्या लॅपटॉपवर बघू शकता, एव्हरीवेअर you have the data available, then it can be analyzed. म्हणजे आता मशीन लर्निंग, AI या सगळ्या गोष्टी येतात, त्या वापरून अनालाइज होऊ शकतो डेटा, त्याच्यावरून काही डिसिजन्स घेऊ शकतात. ओके, सो हाऊ इट विल चेंज, सो वन इज गॅस लिकेजेस or presence of flammable gases. Okay, that can be detected. Hydrant sprinkler systems. Generally तुम्ही पाहिलं असेल की बऱ्याचशा फॅक्टरीजमध्ये, हायरायझेसमध्ये सगळीकडे हायड्रंट स्प्रिंकलर सिस्टम्स असतात. पण मोस्ट ऑफ द टाईम, म्हणजे 80% ऑफ द टाईम हॅव यू नोटीस दॅट दे आर नॉट फंक्शनल. हाऊ, व्हाय दे आर नॉट फंक्शनल? नोबडी लुक्स ॲट दॅट. म्हणजे safety is taken for granted, and generally what we don't invest also enough to do that. त्याच्यामुळे you will find that either there is no water level, सकाळी फुटफुटे साहेबांनी त्याचं मेन्शन केलं, किंवा पंप्स चालू आहेत की नाही. सिमिलरली वायरलेस बॅटरी ऑपरेटेड स्मोक आणि हीट डिटेक्टर्स असतात. आता त्याच्यामध्ये बॅटरीज आहेत की नाही, किंवा बॅटरी ड्रेन झालेल्या आहेत का, अशाच्या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्या सगळ्या गोष्टी IoTमुळे तुम्ही मॉनिटर करू शकता. एक्स्टिंग्विशर्स असतात, त्याच्यामध्ये प्रेशर आहे की नाही, ते रिप्लेसमेंटची तारीख किती आहे, या सगळ्या गोष्टी यू कॅन ट्रॅक विथ द हेल्प ऑफ IoT, अँड दॅट इज हाऊ द होल change will happen. So this is a typical sensor network. You can see various pumps. So this is a wireless sensor network. Various pumps are connected through wireless to a repeater. Similarly, fire alarms, extinguishers, they are also connected, and finally the data goes to the cloud, to the cloud server, where you can get the information. And then it is available on the app. Okay, so connectivity of the man and machine happens now with the help of internet. And एक important aspect मला इथे सांगावं असं वाटतं की फॉर्म A आणि फॉर्म B दिले जातात फायर सेफ्टीच्या दृष्टीने. मीन्स दॅट ऑल ऑफ यू नो, वेन द NOC is granted, then you have to fulfill all the conditions, and whenever the installation is done, Form A is given. And then every year, you have to, every 6 months, you have to provide Form B. Okay, so some auditor has to come, audit and provide the Form B. All this, and even fire drills, all this can be captured with the help of IoT, and the record could be maintained. That is very important. Record could be maintained. So the next step is data is there. Sensors are connected to cloud. They have sent the data. How that will be used, for the safety. So AI is going to transform. So now intelligent smoke and heat detectors are appearing in the market, where those detectors are using algorithms to predict that slow smoke is coming or heat is increasing. At the same time, their AI is being used to increase its reliability. Let's say dust gets accumulated in the smoke detector. Whether its efficiency is coming down due to that dust,
all that tracking can happen due to artificial intelligence. Then fire detection cameras with the help of AI, so they can actually detect flame as well as smoke. So such intelligent cameras are now coming into the market. Then vibration analysis of machines, all the pumps. So pumps are supposed to work all the time. So whenever the testing is happening, at that time vibration is measured and analysis is done whether the fire pump is going to work when it is required. So fire loss is a national loss. So it is very important that we monitor continuously. Yeah, again, just a visual slide, of the whole concept. So 24/7 monitoring is possible with the help of FireTweet. Now, how it works, the concept is simple, that we provide gateways. So if you have a system, say hydrant sprinkler system, then you have fire alarm, you have, say, gas detectors installed, so you have gas detection panels, you have extinguishers, you have fire suppression system for your server rooms. All these are connected to a gateway kind of a device. This gateway can actually be connected with Ethernet, or it can be connected with 2G or 4G. You just put the SIM card in that. And this gateway keeps on posting the status all the time. So for example, if you have this hydrant sprinkler system, means these are some of the devices. I will come to that, how hydrant sprinkler system works. So basically, these are different devices. So gateway is connected to sprinkler hydrant, gas release panels, I just explained, diesel pumps, fire alarm panels. Then we have IoT-enabled panels, so where actually gateway is not required. Our fire alarm panels and gas detection panels, they are directly connected to the cloud without using any gateway. So just put the SIM card inside them and they will get connected, or you just connect them to Ethernet. Then gas and smoke detectors, these are also now wireless, and they are getting connected through panels to the internet. So this is typical, system architecture. You can see that various devices are connected, these sensors are connected to gateway, and gateway connects to the cloud. So for example, if you are connecting through 2G, 4G, it will send the data through 4G to FireTweet cloud, and FireTweet software consists of a data acquisition, where it acquires the data and keeps in the database, and after putting in the database, there is the analysis of the data, and posting of the data means whenever you are monitoring, pushing the data to your screens. This is a typical login screen of FireTweet, and this is a typical, dashboard of FireTweet, how the whole thing looks. So you can see event ticket summary. So let's say you have hydrant sprinkler system and your jockey pump is working every day, let's say twice in a day. That data will be actually recorded in the system. So if it is a normal activity, it will not provide the alert. It will just put it as an event log. But if there is any alert possible. For example, in Mumbai, in one of the famous malls, we had installed our system. And on the first day, we received 600 events, alerts. So we were a little worried whether our system is working or not, or there is a real problem. And alerts were for jockey pump. When we investigated, we realized that a top floor, there were
on the top floor there were eateries, hotels basically. So about 5 to 6 of them had tapped actually the sprinkler line, and they were using it for washing, for wash basin. Okay, so every time someone used to put the tap on, the jockey pump used to get on. Now this is grossly, deviation from the practice, right? So immediately it was tapped, and we informed the management that, but these things happen, We don't take things, safety seriously, So such things are possible to detect, any deviation. So especially in factories, you will find that such things become very important. So this is again a web portal where all the data is available, for you in the events as well as alert. And in mobile also, we have a mobile app where you get the alarm. So let's say you are sitting over here and unfortunately there is some problem at your industrial premises and fire alarm goes off. Immediately you will get the alarm on your mobile. So that is possible. So it will just give the alarm and you can see that there is some fire. So these are few users, of industrial users, especially. I know most of you are from industrial background. So we have STT Global, there are data centers. Wipro is our customer. And then so many, including Asian Paints and Adani Wilmar. Over 200 plus customers we have for this. Our concept FireTweet actually got the award during World Disaster Management Congress, which was held in 2019 in IIT Bombay. So that's FireTweet. Thank you so much. If there are quick questions, one or two, do we have time? Okay, fine. Thank you, Nitinji, for this presentation. We will have, if time permits, we will have a few questions towards the end of the session. Okay. So till then, I would like to invite the next speaker, Mr. Amit Yadav. So Mr. Amit Yadav is the product manager for Smershal India Private Limited. And you have audio in this? Audio is also there? एक्सटेंड करो डुप्लीकेट करो Can you transfer it on a pen drive? No, it's a cloud. करना हेलो ना कितना दो So I think you can give it on the laptop. Yeah, I have sent you the PPT also. Can you show on that? I'll need to go and तिथे जोडून बघा लॅपटॉप तिथे जोडून बघा हे आहे Yeah, I have this. I can check.
So just give us a minute till we set up the laptop. नाही तिथे लावा ना जस्ट टेक द लॅपटॉप वर देअर त्यांचा घेऊन जा तिथे आणि लावून लॅपटॉप तिथं काय क्लाउडवर आहे got delayed by 20 minutes actually. I'll finish it up. Pen drive will not work. No, it's not pen drive actually. They are connecting it to the system. Hello? Thanks. So just a quick announcement. We have found a debit card of Mr. Sandeep Karmik. If anybody owes this, please collect it from me. Hello. Good evening, everyone. My name is Amit Yadav, and I'll tell you something brief about me. I have done my BTech in electrical engineering, and in my past roles, I was a product engineer for the electromechanical devices, and I have been with Shimercell for last 7 years, and I'm taking care of the product management here. So just to give an overview, what we do, we basically are the manufacturers of the safety devices, which starts from the electromechanical devices to sensors, to the lift components, and going further, we are also into the development of the applications and the IoT solutions. So we have seen a lot of things regarding the technological advancement, like everybody is talking about the IoT these days and applications. It's like they want the data at a very high speed. But we have to understand these things, how this can be implemented in the safety as well. So also we need to understand why it is needed. So I'll give you a brief benefits and advantage what these technologies can give us. Of course, the first and the foremost thing is the workers' safety. As we have seen with the advent in the manufacturing processes, now we have the better products. I'll give you an example. As per the safety, if a machine is running, no person should be allowed, or he should not enter that hazardous zone. For that, earlier there was no such products, but now we have the light curtains, light barriers. Also, we have the solenoid interlocks, which will not allow to manipulate the switches. So these are few of the products which have been overcome in the past few years. And of course, they are based on RFID technologies or the electromechanical technologies or the read-based. So this is the most important part where we have to focus and where we are discussing about the safety. That's the human safety first. Next is the risk reduction. Again, it's an extension of the safety for the humans. Right now, we also know that most of the companies are doing the risk assessment. Before putting any machine for the usage, it has to be certified. Also, as you must be aware that even the BIS has, has adopted the standards that none of the machines should be deployed without having the risk assessment and the certification for that usage. Next is the data-driven decision. So again, it's an extension of an IoT based where you have the data patterns and let's suppose there is an accident. How would you know it if you don't have any data? At what time it has happened? In which component, by which component failure it has happened? So this has to be known, at least to mitigate some solution in future and to avoid any risk, similar risk at least. We say that we should not make the same mistake again.
the need of the automation and robotics. So I will give you an example. In the earlier times, still we do the lot of welding with the human interaction. But with the invention or with the discovery of this robotics, we are able to reduce the interference of human with the machine. So that is very important aspect again, where we are using such kind of technologies. Next is communication and collaboration. As Joshi sir said, this is a world where the man and machine has to communicate. If there is any emergency situation, it has to be known very fast so that we can act on it. And how it will happen? If we have the text, if we have the apps which can communicate, or we have the devices when it is, let's say an emergency switches. Whenever it is pressed, it should be notified to the concerned person by using the GSM technology, using the IoT and the gateways. Predictive maintenance. How this can be benefit us. Let's suppose we have a n number of products or the devices connected to a system, and we generally change when there is any issue or the fault. Let's say we have a data on that and we do an analysis. Let's say we have a product and we decided that once it completes the 50% of its cycle, we will replace the product in that. So this will, of course, gives us a predefined idea when to change it, and this will also reduce the downtime of the machine. And this is a very common term we are talking these days. Cost, yeah. Implementing the technology is not a short term or the very cheapest solution, I would say. But in the long term, of course, it will give you the benefits. Because initial, it will cost you, but in the long term, it will help you to save the money. For an example, we have an energy monitoring system. Initial, it will cost you, but in the long run, you can identify where you are wasting your energy, and you can optimize it. And of course, you can avoid the legal consequences if anything fatal accidents happens into the workplace. Yeah. Last but not least, it's training and the collaboration and education. So now these days, we all need the training, and that too, it should be a proper training. Whether it's a small a switch like an emergency switch, we should understand how it operates. So this now it can be done through VR or the augmented reality. So this will be very fast, easy to understand as well. So here I will talk about the order of evolution. So here you can see there are some magnetic sensors, the read sensors. So most of the places, if you see in the lift technology, we are using the read sensors. The main advantage of the read sensors is that it has a long life. It is quick, it is faster. And there are a lot of sensors. With the help of the safety controllers, we can achieve the highest level of safety in this, using this technology. This is the electromechanical. I would say earlier the MCBs or the limit switches were having these kind of, these devices will come under the magnetic devices. The main criteria as per laid down by the European standard, it should have a positive break contacts. That means in case it is welded or it can be broken down so that it should not continuously give the faults. It's basically an aspect of a design. Then we have an RFID. RFID technology we used with our credit cards, the magnetic strips. In case of the switches and the actuators can be tagged to the switches. So a worker cannot manipulate it, or the external person cannot manipulate it. So if there is any issue with the actuator or a switch, it has to be changed completely. So it will avoid the manipulation in this. Because it's a nature of human, we always try to see the areas where we can manipulate the things.
communication protocols. We often talk about the industrial protocols like Profibus, Profinet, but now we talk about IoT, where we are talking about OPCUA protocol and IO-Link safety, which will be upcoming trends in the future. Safety PLCs and controllers. So this is basically a brain. They will be knowing what to do with what. If they have to send the safety outputs, they will collect the data, collect the signal from the field devices and give it to the devices which need to be stopped, like the press or the motors. Now we have different kind of scanners, scanner technology. We have radar, laser, and of course the 3D cameras also are there. So right now in the e-commerce sector, you will see most of the scanners will be the 3D cameras, because if you see the laser scanners, it is having their own shortcomings. In the harsh environment, laser doesn't work. So we need a radar. But in the application for the e-commerce, 3D cameras where it can monitor the movement of the person or the identification of the person. So it can do a better job of area monitoring. IoT, it's monitoring the safety conditions. So as we know that there are millions of field devices now, and of course all these devices have been connected. Now what's the next? To use the data from these devices and analyze it for our further actions. To make the quick decision, to get the information as fast as possible and to act as fast as possible. Then there are software solutions. Software solutions like risk assessment. There are many applications and the softwares which have been used by the companies to assess the hazard and the impact of it on the human. And they also suggest what needs to be done. Yes, but in all this, the usage of all this technology, it is very much necessary to follow the standards, and it is all defined. So various tools which can be used for the safety upgradation. So there are engineering tools. In the past, last two presentations, we have seen that we have a lot of engineering tools where we can put all the components, we can check and run whether the system is okay or not, and then we can implement it. However, we have to validate it. Then we have the safety distance measurement. Suppose we are using any safety products, it is very much necessary at what distance you should put the safety product. So for that, there is again a standard and again a calculation for it. Then simplifying safety networks. With the help of all the communication protocols and the IoT solutions, we can make it more specific and more simpler way for the users, as well as with the other people who are connected with it. Then the risk assessment tool, this is basically for the machines. Then the Bluetooth technology. So some of the products these days like optical sensors, so they can monitor the parameters using the Bluetooth app, that what all LEDs or of the laser beams are connected or not, whether the alignment is proper or not, when it has been actuated, how many times it has been actuated, at what time of duration, a day, a week, or a month, and it can generate a report. So if there is an accident, they can get a complete details when it was interrupted and what happened. So this is also necessary to keep a record of it. So with this type of tools like Bluetooth, using the Bluetooth technology, not just for any optical sensors, you can use it in many devices. And the last is the digital lotto. We know the predictive maintenance and the digital lotto. Generally, it is a manual work where a person writes down a process and he needs to take the approval from the approver to follow the process. But now we are also trying to digitalize it. When we say digitalization, it will come on your mobile. It will be very similar to the roles of an approver and the requester, where a requester can
ask that if this process is okay or not. So the approver can check it and approve it. And then the whole process will take place. So this is one of a tool. This is a general basic tool which is available for all. This is a free of cost. It's not from our side. It's a general tool. And this is basically used for risk assessment of a machine. And it follows the standard 13849. Just to give an small overview of how the Lotto works. So it has a flow and two people, like a requester and the approver, and everything happens just like you use a WhatsApp. But of course, there are some challenges in this because it is defined, a user can define for a machine. So suppose a machine is having 5 isolators, so this data has to be filled initially with respect to a machine. Once this data is filled, then only this process can be evolved. Lastly, I will conclude my presentation here. So yes, the technology is going to be more complex day by day, and we have to find a right way how we can use it. And the safety practices. Of course, technology is one thing, but if we cannot follow the right practices, correct usage of it, then we cannot enhance the safety for man and machines. Also, the correct application has to be understood for the usage. We cannot use one product into the another if it is not matching. Generally, we use a door lock to lock our homes. We cannot use other things. Or if you want to use it, you can use a digital lock. And you can monitor who has opened the door and who has come to the house. So that's an evolution. And lastly, of course, the applications and the technology, it has to be all aligned together with the industry standards to make it a successful story for safety in the workplace. So that's it from my side. Any questions? Thank you. Thank you for your time. Thank you, Mr. Amit. So we come towards the last presentation of the day, and I would like to invite Mr. Manan Shah, Director, Ambitronics Engineers Private Limited. He will be talking about safe technologies in fire and gas detection. Yeah, I think it's. Thank you. It's probably this one. Thank you. Perfect. 20 minutes. Yeah, thank you. I'll cut it down, sir. Yeah, thanks. So let me be the first person to say good evening. I'm really sorry, we had a long day. So my name is Manan, and I represent a company called Ambitronics Engineers Private Limited. Firstly, would like to thank the MCCIA group, the DISH group, and the SAMA group, and my fellow speakers, and everybody listening out. Thank you so much for giving us an opportunity to put the topic in front of you. So when it comes to fire and gas, I think it's a combination of these 5 principles where you really analyze or you really come to know that how do you detect fire or gas. So detection is one part, analyzing is one part, controlling a process is one part, connecting to the web is one part, and how do you mitigate it, that's the another part. As Mr. Yadav said, that it's not only about monitoring, it should be really about controlling and how we can prevent it. That is where we stand and where we can come up and make sure that the data is secured. So there's a lot of data going in and out, but do we really know that it's secured? That's the question that we need to ask. So I'll try to highlight some concepts when it comes to gas and flame, that are we buying the right set of devices? So there are a lot of devices, but are we doing it? Do we know what really flame proof is?
when it comes to gas detection, do we really know what intrinsically safe is? Do we really know that are we getting the right set of approvals from PESO or from any other body that is available? That is what I'd like to put in front of you. Some applications where there are a lot of gas detection, flame detection, lot of is used. One of is fertilizer industry. The second is chemical plants, LPG, PNG applications, again fertilizer plants, chlorine storage. But do we really know like what are we buying? If somebody is telling that this is a flame proof and giving a PESO certificate, we cannot buy a gas detector. We need to make sure that is he a real manufacturer? By integrating some stuff, nobody can become a manufacturer. So that's the first thing. As safety people, as industry people, we need to know that are we buying the right set of devices and do we know कि हम क्या खरीद रहे हैं. So there are two types of gas detectors when it comes majorly. There are a lot of many, but just to give you a brief, as of now, not going very deep into the subject. One is fixed gas detector, just like a wall clock. हम दीवार पे लगा देते हैं. One is a portable, just like you carry it in your hand, like a mobile phone. So these are the two devices. Now, if anybody, I know we are not in an interactive mode, but if somebody can tell me how do we decide if the enclosure is flame proof? It's just a metal enclosure? It's not like that. Any metal enclosure cannot be called flame proof. If it's intrinsically safe and it's housed in a plastic box, that can also be used in 2C areas. So these are some concepts that when I go to places, when we do a lot of surveys, we come to know that even the safety heads, I'm not kidding, and I'm not here to demean anybody, but even the safety heads and even the people really don't know that any enclosure, if it's housed in a plastic box and is intrinsically safe, that can be called as a flame proof enclosure. So that is the thing. Depending on the gas, we need to make sure installation height. So the second point that I'd like to know is there are a lot of gases, toxic, combustible, oxygen, VOCs, whatnot. But do we really know that are we mounting it at the right height? We have never checked the molecular weight of that gas with the molecular weight of air. So that is the reason we have to deep down into all of these concepts before buying any device. Be it you buy from a local player or an international player, it doesn't make sense unless and until we know or we ask the manufacturer. And I'll also explain you a difference between what is a real manufacturer and what is a manufacturer but a system integrator. In the terms of safety industry, how does this work? So these are two types of detectors that I just put photos. That's nothing to do with a specific model or something like that. So I'll just skip this one. Yeah, so as I told you, on the left, that's a flame-proof enclosure. That can also be used for 2C. That's 2C zones that is given out by PESO in zone 0, zone 1. The one on the right, that can also be used. But you just need to know or need to know the right set of questions. If you want more detail, you can connect with me one-to-one. I'll explain you everything in detail of how a gas detector or a zone has been designated by any national body or international body and how do we design a gas detection system accordingly to the area that you are using. Are you from a chemical industry or a steel industry or automotive industry, and how the zones work. So these are 4 major sensor principles that revolve around gas detection system. There are a couple of many also, but as of now these are the 4 which is here and there and people use it alternatively. So this is catalytic bid. If you want me to go a bit deep, I'll just say that the catalytic bid or the NDIR, that's the non-dispersive infrared, that is used to measure LELs. That is combustible gases, lower explosive limits. Details we can discuss one-to-one, why only this sensor principle has been used and not why other sensor principles are being used. The second is electrochemical. Mostly all of the toxic gases are detected by this principle. But it also has its pros and cons, which I've already mentioned. But to know the designing of the sensor, of how the sensor has been designed, let us know, because we design our own sensors as well. So I can tell you how the sensor has been designed.
as I mentioned about infrared, so there are two types of infrared. One is infrared and one is non-dispersive infrared. So these, and one is semiconductor. So these are the four major, you can say major. There are other sensor principles of how to detect some gases, but these are four major sensor principles where gas detection is possible. These are just basics. We can deep dive more, and I can also go at the nano level to explain how this works technically, if somebody wants to know. So these are some flame detectors, which are based on UV and IR. And why do we need that? To obviously catch a flame when it is ignited, or a flame has been started in the warehouse or in the chemical plant or in a hydrogen storage area or a refinery, or maybe city gas distributions. This is the spectrum, general spectrum of how we see. This is how our eyes work. So we cannot see the UV and the IR. I'm sorry, that's the visible spectrum. This is how a flame detector has to be tested. So if any flame detectors you are using in the plant or plan to use or plan to buy, you please ask the manufacturer from whomever you are buying the device to have a cone of vision. And what is a cone of vision? What is the size of the flame when you ignite it, and how well it will detect? So as I told you, just very odd topic, rough topic, just to give you, because I was asked to speak on a topic called gas and fire safety. So the very important point that I would like to highlight is, how do we determine that who is a real manufacturer and who is not a manufacturer? The thing is that there are two ways that I can make a pizza. Either I can buy everything from outside, that's bread, sauce, cheese and everything, and integrate it. Obviously, I cannot farm the vegetables because those are semiconductors for us, because what India is not manufacturing as of now. So that's not for us, that's the India's infrastructure. And the second is, I prepare everything on my own. So that is how, for any safety related devices that you use, that you have implemented, make sure you ask the manufacturer to give the PESO, the ATEX, the BIS, and please ask ATEX license which is approved by authorities, international bodies or national bodies like UL, or by IECX or by FM, because anybody can use a flame-proof enclosure from outside. That is what I'd like to show, that anybody can take a flame-proof enclosure, put it into a circuit and call themselves a manufacturer, but that's not how it has to be done. So these are some basic certificates that you always need to ask. Is there any questions? I'm just about to finish. So just getting the day done. If there are any questions, you can ping me, call me, anything related to sensor, anything related to designing, electronics, fire, gas, I'll be there to help you out. Thank you so much for your time. Take care. Have a good evening. Bye. Thanks, Manan. Request Nitinji to come up on the stage. And Amit is here? Yeah. So on behalf of all of us, I'll just like to present a memento to all the speakers for this session. So we had a long day today with a lot of interesting presentations, interesting sessions. So with this, we conclude today's seminar. Thank you all for coming. We'll see you next time. Thanks and be safe. Thanks.